Chalo, who is good with this story, sir? Can you please raise hands? I'll call someone to come here. One from the boys, one from the girls. Sir, you please come, sir. One second, sir. Keep this near to your mouth, then speak, sir. Hello. Okay? Okay. Please tell the story, sir. IG have a PG. Louder, sir, louder. And seeing the crowd. IG have a PG and they have a air conditioner is there and sit in sofa eating apple. And More louder, sir. sit in sofa eating apple. Super, sir. Yeah. Introduction, general explanation, punishments, abatement, general exception. Punishments. Okay. General exception. Okay. Criminal transparency. Abatement. Yeah. Abate and the criminal transparency. Offense related with state. Okay. Offense offense against state. Offense related Navy, Army, and Air Force. Yeah, super, sir. Thank you. One from the girl side, right? Madam, please come, madam. Please hold this. IJ is having a PG and there is an air conditioner and sitting on the sofa and eating apple. Chapter 1, Introduction. Chapter 2, General Explanations. Chapter 3, Punishments. Chapter 4, General Exceptions. Chapter 5, Abatement. Chapter 5A, Criminal Conspiracy. Chapter 6, Offenses Against State. Chapter 7, Offenses relating to the Army, Navy and Air Force. Superb, madam. Shall we start the class, sir? Sir, what we discussed in the earlier class, sir. Sir, which faculty will take what subjects first thing, right? Second, we have discussed like substantive law ki, procedure law ki em difference untundani proper ga nerchukunnam, right, sir? If you have any confusion, do let me know after the class. So your queries will be taken care next day in the class only. Okay? So it will get recorded and it will be beneficial for you as well as for the online class students. Okay? Next, history gurinchi proper ga chuskunnam, sir. Why IPC came, who brought this up, who made the draft copy, right? Next, important tasks of the commission also we have discussed. Next, Indian Penal Code lo any chapters unnai, any sections unnai, sir? Yeah, okay. Then why we say this 26 and 573? Yeah, super, sir. In future, if someone asks you, don't say 26 chapters. Okay. Say 23 chapters are there. With added chapters, it's 26. Right? 511 sections are there. With added sections, 573 sections. I am clear? Chalo. Next. Indian Penal Code, trick to sum, sir. 7 chapters varaku mana gurtundi anukuntunnan nenu. Till completion of this 7th chapter, every day in the morning, we'll be revising this. Because every chapter name should be there in your brain. Clear? Yes, sir. Next, sir. Indian Penal Code Act number enti, eppudu enact ayindi, eppudu force loki vachindani proper ga chusukunnam, right? Next, sir, actus non facitrium nisi mens rea, right? This is very clear. Mens rea plus actus reus untene offense aitundi. Clear, sir? Stages of offense is very clear. First 2 stages lo liability arise avadu. Second 2 stages lo liability arise aitundi. Clear? Sir, don't think like, okay, fine, mens rea is very small, sir. Mens rea mein chala judgments unnai. Yeah, please clap. Why so early, madam? Okay, mens rea is a very long definition, sir. Mens rea ni chala vidaluga ardham chesukovali manam. Because see, mens rea is such kind of topic which is always be questionable. ఎందుకంటే మీ గిల్టీ ఇంటెన్షన్ మీరు ఎలా ప్రూవ్ చేస్తారు? You have done the murder, you are saying for so and so reason I have done it. Who will prove it? You need to prove it if you are an accused party, right? Simple and clean logic. Mens rea is always questionable.
you will be having many case laws on mens rea, and I'll be telling you in the future, not to worry. As of now, please do understand offense includes actus reus plus mens rea, right? Chalo sir, next stages of offenses we have gone through. Theories of punishment is also done. Very important theory is reformative theory. Very important from exam point of view. Rest of the theories, okay, fine, just for the information and for the namesake you try to learn. So if someone asks you in the future how many theories of punishments are there, you can say it is 5, but people say it will be 7. But 5 are accepted by the government. So 7, okay, it is like some more knowledgeable people is there, no? They'll be saying 7. You can say 5 also, sir. Middle knowledge people like me, okay? Chalo, very clear, sir. Deterrent theory, retributive theory, preventive theory, reformative theory. Reformative theory में the question undi, right, sir? Compensative theory. Kinds of punishment. How many punishments are there, sir? Not 6. Okay, 5. It's very clear, 5. Don't say me, sir, Berak lo 6 work undi kada. No. 5 punishments say unnai. I have kept 2 pictures here at the top. Both are same only. So make it as 5, right? Next, sir. Kinds of punishments toti link cheyandi sections, sir. I am telling you, you will never come to know what it will make in the future. Because see, sir, meeku kinds of punishment proper ga bifurcation raaledanukondi, sir, section wise ga. If someone asks you in the future that e section ki enta punishment padutundi, you will be always be confusing. Sir, meer CRPC Bail Act open cheste backside of the Bail Act, they have clearly bifurcated everything. Cognizable, bailable, non-bailable, how much punishment, what offense, everything they have given. So if you have CRPC Bail Act, please check backside. You will come to know about that, right, sir? Next, sir, criminal laws age-wise, I said you very clearly, because see, below 7 years, no offense. 18 below, there are so many acts which are entering in between. You cannot say only IPC and CRPC, I know, I'll deal all the criminal cases. No. There will be some more acts will be there, which I'll taught you in the future, right, sir? POCSO Act, Juvenile Justice Act, chala acts involve aitayi, right, sir? Chapter 1 అయిపోయింది, sir. Title, extent and operation of the court, right, sir? Sir, chala important, sir, section number 1. Damn dead easy, but still important, because question undi, right, sir? Next, sir, section number 2, 3 and 4, jurisdiction based questions, sections, sorry. Section number 2 చాలా క్లియర్ గా చూసుకున్నాం, సార్. ఇండియా పైన సీ, ఇండియా పైన ఎయిర్, ఇండియా పక్కన సీ అన్ని కవర్ అవుతాయి. ఇండియా రిజిస్టర్డ్ షిప్ ఉంటే నెక్స్ట్ సెక్షన్ లో కవర్ అవుతుంది, రైట్ సార్? ఇది బియాండ్ ఇండియా, సార్. అవుట్ సైడ్ కంట్రీస్ లో ఏమైనా చేస్తే బియాండ్ ఇండియా. వరల్డ్ మ్యాప్ పెట్టాను, సార్. హోప్ ఇట్ ఈస్ యు నో, రైట్? దిస్ ఇస్ వరల్డ్ మ్యాప్ ఓన్లీ, ఓకే? నెక్స్ట్, సార్, ఏదైనా షిప్ లో కానీ లేకపోతే ఏదైనా కంప్యూటర్ రిసోర్స్ తో కానీ హ్యాకింగ్ చేసినా కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఏరోప్లేన్ లో చేసినా కానీ which is registered in India, and if you are committing the offense beyond India, ఇండియాలో చేస్తే ఇవన్నీ అవసరమే లేదు, ఎలాగో పట్టుకుంటారు మిమ్మల్ని, రైట్? This is also very important, sir. Sir, from tomorrow onwards you need to bring a highlighter, sir. If possible, yellow color or something like that. You try to highlight in the Bail Act itself. Okay, fine, this section is important, this section is important, so and so question is there on this Bail Act. Clear, sir? Next, sir, section number 5 was also very easy, sir. రైట్, సార్? ఎవరెవరైతే ఇండియన్ పినల్ కోడ్ని డిస్టర్బ్ చేయరో, ఇండియన్ పినల్ కోడ్ చెప్పింది నేను వదిలేసాను, బో. స్పెషల్ లాని, లోకల్ లాని ఎవరైనా డిసర్షన్ చేస్తున్నారు, మ్యూటినీ చేస్తున్నారు. డిసర్షన్ మ్యూటినీ ఎవరు చేస్తారు, సార్? హూ ఆర్ సోల్జర్స్, రైట్, సార్? సోల్జర్స్, సేలర్స్, ఎయిర్మ్యాన్, రైట్, సార్? నౌ లెట్స్ కమ్ టు సెకండ్ చాప్టర్. క్లియర్, సార్? సార్, ఐజీలో జీ ఫర్ జనరల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్స్. క్లియర్, సార్? హౌ మెనీ సెక్షన్స్ ఆర్ దేర్, సార్? 6 to 52A. వెరీ మచ్ క్లియర్. ఫస్ట్ సెక్షన్ నేర్చుకుంటాం, సార్. సార్, నేను చెప్పే సెక్షన్ చాలా క్లియర్గా వినండి, సార్. సార్, ఐల్ కాల్ యూ, సార్, ఫర్ షూర్ ఇన్ నౌ. ఆఫ్టర్ 10 or 15 minutes ఐల్ కాల్ యూ ఆన్ ద స్టేజ్, ఓకే? సెక్షన్ 6 చాలా క్లారిటీగా వినండి, ఓకే? డెఫినేషన్ ఇన్ ద కోడ్ టు బి అండర్స్టూడ్ సబ్జెక్ట్ టు ద ఎక్సెప్షన్స్. ఎక్సెప్షన్స్ అంటే ఏంటి, సార్? సార్, నేను మీకు ఫస్ట్ క్లాస్లో చెప్పాను, సార్. ఇఫ్ ఎనీ బాయ్ ఈస్ దేర్ హూ ఇస్ బిలో 7 years, ఓకే? నా కొడుకే అనుకోండి, సార్, మహేష్ బాబు, obviously nothing wrong, okay? He is మహేష్ బాబు ఓన్లీ. నా కొడుకు మహేష్ బాబు, సార్. హిజ్ ఏజ్ ఈజ్ 6 years. నాన్న చాక్లెట్ తీసుకొని రమ్మని చెప్పాడు ఈవినింగ్. చాక్లెట్ నేను తీసుకొని రాలేదు.
ఈ ఆస్ మీ ఏం చాక్లెట్ తీసుకొని రాలేదనేసి చెప్పాను, పక్క పోరా అని చెప్పాను. అండర్స్టూడ్? సో హీ హాస్ సీన్ లైక్ అ నైఫ్ ఇన్ ద కిచెన్. నైఫ్ తీసుకొని వచ్చేసాడు, నన్ను పొడిచేశాడు సార్, జస్ట్ ఫర్ చాక్లెట్ సార్. నానబోయినా పర్లేదు, చాక్లెట్ అయితే కావాలి, సింపుల్ లాజిక్. సో తినకి జైలు శిక్ష పడుతుందా సార్? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, మీరు కత్తితో నన్ను చంపేశారు, మర్డర్ శిక్ష పడుతుందా పడదా? ఈయనకి ఎందుకు పడదు? ఈయన కూడా అదే పని చేశాడు కదా. సో వాట్ ఎవర్ డెఫినేషన్స్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ లెర్నింగ్ మర్డర్ డెఫినేషన్, అంటే ఒక మనిషిని గుచ్చితే ఆ మనిషి చనిపోతే దట్ ఈస్ మర్డర్, వెరీ సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడుకోవాలండి. బట్ చిన్న పిల్లోడు చంపాడు, 7 years బిలో బాబు, ఇంటెన్షన్ కూడా ఉంది వీడికి. ఇంటెన్షన్ లేదనుకోకండి, ఇంటెన్షన్ ఉంది, నాకు చాక్లెట్ ఇవ్వలేదు కాబట్టి చంపుతున్నాను, ఇంటెన్షన్ ఉంది, గిల్టీ ఇంటెన్షన్ ఉంది, ఫిజికల్ యాక్టివిటీ కూడా ఉంది, చంపుతున్నాడు కూడా. బట్ స్టిల్ ఈజ్ నాట్ లయబుల్ ఫర్ ది పనిష్మెంట్. వై? బికాస్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సెడ్, బాబు నువ్వు ఎక్సెప్షన్ లో ఫాలో అవుతావు, యువర్ స్పెషల్ కేటగిరీ, డోంట్ వరీ. రైట్ సార్? సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఎనీ డెఫినేషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మర్డర్, బట్ స్టిల్ ఎక్సెప్షన్ ఈజ్ ఎక్సెప్షన్. అక్కడ మళ్ళీ మర్డర్లో చెప్పాం బిలో 7 years చేస్తే అది శిక్ష పడదు అని రాయరు. అక్కడ మర్డర్ డెఫినేషన్ చెప్తారు, జనరల్ ఎక్సెప్షన్ మీ బ్రెయిన్లో మీరు ఉంచుకోవాలి. సో వాట్ ఎవర్ పీనల్ ప్రొవిజన్స్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, వాట్ ఎవర్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, or anything you are learning in the Indian Penal Code, you should learn while keeping the mind the exceptions. ఈ బాబుని గుర్తు పెట్టుకోండి. సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఐఎమ్ a పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్, ఒక చోట మర్డర్ అవుతుంది సార్, నాకు క్లియర్ విజన్ లేదు, బికాస్ స్పెట్స్ ఉన్నాయి కదా, క్లియర్ విజన్ లేదు నాకు, లైక్ ఎవడు మర్డర్ చేశాడు. బట్ కొంతమంది పరిగెత్తుతున్నారు, సో నేను ఒకరిని పట్టుకొని జీప్లోకి ఇచ్చేసాను, పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళాను. నేను వాడిని పట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోయాను, వాడు మర్డర్ చేశాడో లేదో నాకు తెలియదు. ఐ వాజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ అ డౌట్ మైండ్. నేనేమైనా తప్పు చేశాను సార్? ఐఎమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్, నా యూనిఫామ్ చూడండి సార్, ప్రాపర్ యూనిఫామ్లో ఉన్నాను, ప్రాపర్ కార్ తీసుకొని వెళ్తున్నాను సార్, అది కూడా పోలీస్ కార్. ఈ మధ్య అన్ని ఇన్నోవాస్ ఇచ్చారు సార్ తెలంగాణలో అయితే, ఐ డోంట్ నో అబౌట్ ఆంధ్రాలో సుమోలు ఇచ్చారు కదా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్, ఓకే, బొలేరో ఆర్ సంథింగ్. సో నేను ప్రాపర్గా ఇన్నోవాలో వెళ్తున్నాను సార్, నేను చూశాను అక్కడ మర్డర్ జరిగింది అనేసి, ఒకడు పరిగెత్తుతున్నాడు. సో ఐ థాట్ దట్ హీఈస్ అ మర్డరర్. పట్టుకొని జుట్టు పట్టుకొని జీప్లో కూర్చోబెట్టి పోలీస్ స్టేషన్ తీసుకెళ్ళాను. పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకెళ్ళిన తర్వాత అర్థమైంది వాడు మర్డరర్ని పట్టుకోవడానికి పరిగెత్తుతున్నాడు అనేసి. ఇప్పుడు నాకు శిక్ష ఇస్తారా సార్? దట్ ఈస్ వాట్ మై క్వశ్చన్ ఈస్. నాకు శిక్ష ఇస్తారా? ఇప్పుడు మీరు పట్టుకొని జుట్టు పట్టుకొని కూర్చోబెట్టి తీసుకెళ్ళాలనుకోండి సార్, మీకు శిక్ష ఇస్తారు. మీకు తెలియనప్పుడు ఎందుకు చేసేవారా అని అడుగుతారు, అంతే కదా సార్? నాకు తెలిసినా తెలియపోయినా ఐఎమ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ నాట్? ఐఎమ్ అ పోలీస్ కాప్, నో సార్. సో ఐ షుడ్ డూ దిస్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ మై డ్యూటీ. నేను కావాలని ఎవరిని పట్టుకోవట్లేదు. బట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సరే ఫస్ట్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ అర్థమైంది కదా, లెట్ మీ టెల్ యూ దిస్ స్టోరీ ఫస్ట్, దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ స్టోరీ, రైట్ సార్? సో వెన్ ఎవర్ ఎనీ అఫెన్స్, పీనల్ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ యు ఆర్ లెర్నింగ్, కీప్ ఇన్ మైండ్ అండర్ సబ్జెక్ట్ టు జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్. ఈ జనరల్ ఎక్సెప్షన్స్ ఎక్కడ చెప్పారు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లో? చాప్టర్ 4 76 to 106. రైమింగ్ బాగుంది కదా సార్, 76 to 106, రైట్ సార్? వెరీ మచ్ క్లియర్. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఎనీ అఫెన్స్, ఎనీ penal provisions, any illustrations, you should keep in your brain very clear that you are understanding by keeping in mind general exceptions, or you say exceptions. I don't have any problem, right sir? ఈ illustrations నేమ్ బిల్డ్ చేసినవి కాదు సార్, మీ బేరాక్ లోనే ఇచ్చారు. I'll read it for you. Try to understand the language, right sir? See sir, first illustration. The sections in this code which contains definition of offenses do not express that a child under 7 years of age cannot submit such offenses, but the definitions are to be understood subject to the general exception which provides that nothing shall be an offense which is done by a child under 7 years of age. Clear sir? Sir, whatever illustrations I am teaching in the class, very, 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 very important sir, because questions are coming on the illustrations also. You should have this mind sir, okay? Next illustration sir, offense. Sir, na babu definition అయిపోయింది, చాక్లెట్ అవన్నీ రాయారు సార్. నేను చాక్లెట్ చెప్పాను సార్, చాక్లెట్ లేదు కదా అంటే నేనేం చేయలేను, ఓకే? చలో నెక్స్ట్ సార్. A police officer without warrant, without what sir? Warrant లేదు, రైట్ సార్? Apprehends that who has committed murder. Here A is not guilty of the offense of wrongful confinement
for he was bound by law to apprehend it. And therefore, the case falls within the general exception which provides that nothing is an offense which is done by a person who is bound by law to do it. Clear, sir? ఇక్కడైతే హూ హాస్ కమిటెడ్ మర్డర్ అని చెప్పాడు. మర్డర్ చేస్తే ఎలాగో అరెస్ట్ చేస్తారు, మర్డర్ చేశాడని అనుకుంటున్నాడు అంతే. రైట్ సార్? వెరీ మచ్ క్లియర్ సార్? క్లియర్? నౌ ఐఎమ్ రీడింగ్ ప్రాపర్లీ సార్. బేరాక్ లాంగ్వేజ్ చూడండి. రైట్ సార్? ఇల్లుస్ట్రేషన్స్ కూడా బేరాక్ట్ వే, బట్ లాంగ్వేజ్ చదువుతున్నాను ఫర్ దిస్ సెక్షన్ క్లియర్లీ. Throughout this code, every definition of an offense, every penal provision and every illustration of every such definition or penal provision shall be understood subject to the exceptions contained in the chapter entitled General Exception, though those exceptions are not repeated in such definition, penal provision or illustration. Clear, sir? Any confusion you have? Check out this for 1 minute. I'll be calling someone from the crowd to come here and explain this section. Clear? అయిపోయిందా సార్? 1 minute అవ్వలేదా? సార్ ప్లీజ్ కమ్ సార్. Who and all came yesterday, sir? Can you please raise the hands? మిమ్మల్ని అయితే ఈరోజు వదిలిపెట్టాను సార్ నేను. ప్లీజ్ సార్, హోల్డ్ దిస్ సార్. No, not mic, sir. It will get recorded, no, sir, clearly. Okay. So Be louder, sir. Okay. So in this section, 6 definition in the code has to be understood subject to the exceptions. 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 Yeah. Okay, sir. And throughout this entire code, sorry. Yeah, you can see this, sir. See this. If you need, you can see my photo also. Sir. Okay. So through this entire code of definition of an offense and illustration and penal provision, we have to understood subject to the exceptions. Okay. And next point is that such illustration, penal provision, and offense and definition of an offense, these are not being again repeated in. Shall I ask you a small question, sir? Yes. Can you please answer? Sir. See, sir. She is my superior authority, sir. Okay. She is superintendent of police. I am sub-inspector, sir. Okay. Sir. Okay. I went for bandobast, sir. She was also there. She was standing there. Okay. I went to bandobast along with my team. So many constables are there. Rest of the people constable and sir. Okay. We went to control offense some place lo. Hindu Muslims ki taga jarutundi sir. Memandaram వెళ్ళిపోయాం sir అక్కడికి. For example, okay. She said me, Sir. shoot and sight. ఎవరైతే ముందరకు వచ్చి తగాదాడుతున్నారో కాల్చిపడేయండి అని చెప్పింది. Okay. నేను సేమ్ ఆర్డర్ తీసుకొని నా కానిస్టేబుల్స్ అందరూ చెప్పాను సార్. Okay. అందరం షూట్ చేసేసాము. చాలా మంది చనిపోయారు. తగాద ఆగిపోయింది అక్కడ. నేను మర్డర్ చేసినట్ట కాదా సార్? వీళ్ళు మర్డర్ చేసినట్ట కాదా? No, sir. వై? యు ఆర్ క్లియర్? Yes, sir. Yes, sir. సో నేను మర్డర్ చేసినట్టు కాదు. No, sir. చేస్తే గిస్తే ఏం చేసి ఉండాలి. ఓకే, Yes. చలో డన్ సార్.
Thank you, sir. Next section will go, sir. Yeah, very interesting section, sir. మనందర్ ఫేవరెట్ రజనీకాంత్ ఉన్నారు ఇక్కడ. ఓకే, ఈజ్ ఆల్వేస్ మై ఫేవరెట్ యాక్చువల్లీ. ఈజ్ అ కైండ్ ఆఫ్ మోటివేషన్. కండక్టర్ నుంచి హీ జస్ట్ చెక్అవుట్ హిస్ జర్నీ, సార్. వెరీ లాంగ్ జర్నీ, రైట్? చలో, వీఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు టాక్ అబౌట్ హిస్ జర్నీ. అవర్ జర్నీ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్ సార్? సెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్రెషన్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్. See, sir, Indian Penal Code says only one thing. ఒక్కసారి చెప్తే 100 సార్లు చెప్పినట్టు. ఓకే, ఐ కెన్ నాట్ డూ లైక్ హిమ్ లైక్ దిస్ అండ్ దిస్. ఓకే, డోంట్ గో విత్ దట్. ఓకే, ఒక్కసారి చెప్తే 100 సార్లు చెప్పినట్టే. సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ వన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్, నో ఎక్స్ప్లెయిన్, దట్స్ ఆల్. ప్రతి కార్నర్కి వచ్చేసి మళ్ళీ అదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తామంటే ఊహించుకోకండి. ఇఫ్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యాక్ట్ అంటే ఇది, ఒమిషన్ అంటే ఇది, ఒకసారి చెప్పేశాను కదా, యాక్ట్ మొత్తం వాడతా, యాక్ట్ మొత్తం గుర్తుపెట్టుకోను. సింపుల్. లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ, సార్. Every expression which is explained in any part of this code is used in every part of this code in conformity with the explanation. ఒక్కసారి చెప్తే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మొత్తం వాడతాను నేను. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. ఇది ఒక్కసారి చెప్పేసాను కూడా సార్, జెండర్ డెఫినేషన్ ఒక్కసారి చెప్పేసాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మొత్తం ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ మొత్తం అదే డెఫినేషన్ వాడతాను సార్. నేను ఎక్కడైనా జెండర్ చెప్తే మీరు ఇది గుర్తు చేసుకోవాలంతే. అండర్స్టూడ్? నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద జెండర్, సార్. ఇమేజ్ చాలా బాగుంది కదా సార్. నిన్న విన్న క్లాస్ వాళ్ళకి పెద్దగా నవ్వు రాదు. సో వాట్ యూ మీన్ బై దిస్ ఇమేజ్, సార్? మీకేం అర్థమవుతుంది సార్ ఇమేజ్ చూసి? ఏదో ఒకటి అర్థం కావాలి కదా సార్. మరీ అర్థం కాకపోతే కష్టం సార్. సమ్మన్ ఫ్రమ్ ది క్రౌడ్, నాట్ ఫ్రమ్ ది యెస్టర్డేస్ క్లాస్. ఓకే, ఎనీవన్? నో మేడం, యూ ఆర్ దేర్. నో మేడం, ఇన్ యెస్టర్డేస్ క్లాస్. నో. Anyone else? Please, sir, please be louder. Gender includes men or women. Yeah, that is general English definition is that only, no sir. Kada? Say correct only I am saying. Gender ante male or female, right? One of the option you should choose. English definition is super, sir. What about Indian Penal Code definitions? అంటే ఇమేజ్ చూసి చెప్పండి సార్. ఇమేజ్ వల్ల మీకు ఏం అర్థమవుతుందో? సూపర్, బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద మీనింగ్. మీరు నా సైడ్ నుంచి ఆలోచించాలి సార్, మీ సైడ్ నుంచి కాదు, నా సైడ్ నుంచి ఆలోచించండి. థింక్ లైక్ మీ. ఓహో, ఎవరు మేడం చెప్పింది ఇది? ఐ విల్ రిమెంబర్ యూ మేడం, డోంట్ వరీ. సి సార్, ఇక్కడ ఏం చెప్పారంటే ద ప్రొనౌన్ హీ. హీ అంటే ఎవరు సార్? మేల్ పర్సన్స్ ని హీ అంటారు, రైట్ సార్? షీ అన్నారు కదా, మనల్ని హీ అంటారు, రైట్ సార్? He and its derivative are used of any person, whether male or female. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారంగా నేను ఈ మేడంని హీ అనొచ్చు, ఈమెను కూడా హీ అనొచ్చు, ఆమెను కూడా హీ అనొచ్చు. షీ అనాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం లేదు నేను. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. వెర్ ఎవర్ దే ఆర్ టెల్లింగ్ హీ, హెచ్ఈ, అండ్ ఇట్స్ డెరివేటివ్స్. డెరివేటివ్స్ అంటే ప్లూరల్ వర్జన్స్, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. హీ, హిమ్సెల్ఫ్, హర్ సెల్ఫ్, or whatever you want to state, derivatives, right? So simple and clean logic. Whenever I am stating that, I mean he also, she also. Clear, sir? Whether male or female. Clear? Very much clear? So నేను ఎవరినైనా కానీ ఇక్కడ షీ చెప్పబోయి హీ అని చెప్తే ఫీల్ అవ్వకూడదు. ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ లాంగ్వేజ్. ఓకే, అండ్ ఐఎమ్ పర్ఫెక్ట్ విత్ ద లాంగ్వేజ్. చలో, డెరివేటివ్స్ అంటే ఇక్కడ చెప్పేశాను సార్. హిమ్, హిజ్, హిమ్సెల్ఫ్, రైట్ సార్? ఇక్కడ హర్ అనుకోవచ్చు, హర్ సెల్ఫ్ అనుకోవచ్చు, రైట్ సార్? ఎందుకంటే మేల్ ఫీమేల్ ఇద్దరు ఇంక్లూడ్ అవుతున్నారు కాబట్టి, రైట్ సార్? చలో, నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్. సెక్షన్ నెంబర్ 9 ఏం చెప్తుంది సార్? నంబర్. నంబర్ అంటే నంబర్, దాంట్లో డెఫినేషన్ ఏముంటుంది? ఏముండదు, బట్ ఇక్కడ ఉంటుంది సార్. See sir, unless the contrary appears from the context, words importing the singular number includes the plural number, and words importing the plural number includes singular number. By suppose sir, నేను ఎఫ్ఐఆర్ రాపిస్తానికి వెళ్ళాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు. తెలుగు సరిగ్గా రాదు సార్, రాపిచ్చేసాను సార్, వాళ్ళు నన్ను కొట్టారు. సో అయిపోయింది, ఎఫ్ఐఆర్ అయింది, కోర్టు దగ్గరికి వెళ్ళింది. ఎవడైతే అక్యూజ్ ఉన్నాడో వాడు అడుగుతున్నాడు,
వాళ్ళంటే ఎవరు? నేను ఒక్కడే కదా. తెలుగు రాదా నీకు? ఏం రాపించినావు? రాంగ్ ఎఫ్ఐఆర్ అంటున్నాడు. కాదు, వాళ్ళు అన్నా కానీ ఒకడుగా తీసుకుంటారు, ఒకడన్నా కానీ వాళ్ళుగా తీసుకుంటారు. సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ వెరీ క్లియర్, ఎక్కడైనా కానీ ఏదన్నా డెఫినేషన్లో ఏదన్నా పీనల్ ప్రొవిజన్స్లో వాళ్ళు చెప్పారనుకోండి, ఒక్కడు చేస్తే ఆఫెన్స్, నలుగురు చేసినా అది ఆఫెన్సే. సింపుల్. ఆఫెన్స్ ఆర్ నాట్ సార్? ఆఫెన్సే అవుతుంది కదా. కొన్ని చోట్ల ఎక్సెప్షన్స్ ఉంటాయి సార్, ఆ డెఫినేషన్ ఎలా నేర్చుకోవాలి. మిగతా చోట్లలో సింగులర్ ఇంక్లూడ్స్ ప్లూరల్, ప్లూరల్ ఇంక్లూడ్స్ సింగులర్. సింపుల్ సార్. నెక్స్ట్ సార్, మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్. సార్ మై సింపుల్ క్వశ్చన్ సార్, నేను మీ మీద వాడేసాను కదా సార్, ఈరోజు మేడం మీద వాడతాం. మేడం మిమ్మల్ని ఆంటీ అంటే మీరు ఫీల్ అవుతారా? ఎందుకు మేడం? ఫీల్ అవ్వాలి కదా జనరల్గా. చలో, మిమ్మల్ని గర్ల్ అంటే మీరు ఫీల్ అవుతారా? అదే ఆబ్వియస్లీ ఫీల్ కాదు. బట్ సి ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ ఆంటీ అనొచ్చు, అంకల్ అనొచ్చు, బాయ్ అనొచ్చు, ముసలోడిని పట్టుకొని బాయ్ అనొచ్చు అంట, బాయ్ని పట్టుకొని ముసలోడు అనొచ్చు అంట. వాట్ ఎవర్ దే వాంట్ టు స్టేట్ నో ప్రాబ్లం. అందరినీ మ్యాన్ అంటారంట. చిన్నపిల్లోడిని కూడా మ్యానే, ముసలోడిని కూడా మ్యానే. సింపుల్. ఉమెన్ని ఏ ఏజ్లో ఉన్నా కానీ, ఆల్మోస్ట్ 10 years పాప ఉన్నా కానీ ఆమెని ఉమెనే అంటారంట. అలా ఎలా అంటారు సార్? ఇంగ్లీష్ డెఫినేషన్కి వెళ్తే అలా అనలేరు, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ డెఫినేషన్కి వస్తే అలా అనొచ్చు. రైట్ సార్? సో సీ హియర్ సార్, ద వర్డ్ మ్యాన్ డినోట్స్ అ మేల్ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఆఫ్ ఎనీ ఏజ్. Of any age, sir. Right, sir? The word woman denotes a female human being of any age. So, auntie, uncle, ఏమైనా అనొచ్చు. From now onwards, every person who is here, woman and man. No more boys psychology, sir. నేనైతే చిన్న పిల్లోడిని కదా అలా ఎలా అంటారు. So, if I am stating anyone as uncle or auntie, don't feel bad, right? Indian Penal Code language. Right, sir? Next section, sir. Person. సార్ పర్సన్ అంటే ఇది కరెక్టా కాదా సార్? వెరీ మచ్ క్లియర్ నో సార్. పర్సన్ అంటే హ్యూమన్ బీయింగ్. నేను పర్సనా కాదా సార్? కాదు అని చెప్పకండి సార్, కొంచెం లౌడ్గా చెప్పండి సార్ ఎస్ అనేసి. సార్ నా మీద కామెంట్స్ చేసేటప్పుడు కూడా మీకు జోష్ రావట్లేదు సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ సార్? సో పర్సన్, రైట్ సార్? క్లియర్. ఈ కంపెనీ, ఒక కంపెనీ ఉందనుకోండి సార్, మై లా పాయింట్ ఈజ్ అ రిజిస్టర్డ్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. మై లా పాయింట్ని పర్సన్ అని వచ్చా మనం? మీరు అందరూ ఇండియన్ పీనల్ కూడా బాగానే చదువుతున్నట్టున్నారు సార్. చలో, ఏఓపి అండ్ బిఓఐ సార్. ఒక చోట ఇప్పుడు గణేష్ నిమజ్జనం చేయడానికి, లేకపోతే గణేష్ బొమ్మ పెట్టడానికి, ఐడల్ పెట్టడానికి, సమ్ పీపుల్ బికేమ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ సమ్ అసోసియేషన్. గణేష్ అండ్ బ్యాచ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, అసోసియేషన్ ఆఫ్ పర్సన్. దే వెంట్ టు కలెక్ట్ చందా. మొత్తం చందా కలెక్ట్ చేశారు, విగ్రహం కొన్నారు, పెట్టేశారు, దాని తర్వాత విమర్శనం కూడా చేసేసారు, డిస్పోజ్ అయిపోయారు అందరూ. So this is association of persons. They are coming for some work, they are completing their task, they are going back. Dissolve అయిపోతారు. Association of persons or body of persons. Okay, వాళ్ళు కూడా పర్సనేనా? పర్సన్స్ కదా వాళ్ళు. Why person? Yeah, so obviously that is one of the thing. So simple sir. Section number 11 says person అంటే ఓన్లీ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఊహించుకోకండి. It may be a company also, it may be association also, it may be a body of persons also, whether incorporated or not. My law point registered ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, but my law point is a person. Simple sir. Clear? Question ఉంది సార్ దీని మీద, బాగా చూసుకోండి ఈ డెఫినేషన్ ని. I'll be asking you the question. Question is clear sir? Read the question please. సో ఇట్లా కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు సార్. మీనింగ్ ఓన్లీ ఇండివిజువల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్, మీనింగ్ ఓన్లీ యాజ్ మెన్, నన్ ఆఫ్ ది అబౌవ్. కన్ఫ్యూజ్ చేస్తారు సార్ మిమ్మల్ని. అంటే మీకు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ రాకపోతే ఇంగ్లీష్ వస్తే మీరు ఇదే రాసి వస్తారు సార్. బీయింగ్ ఏ లైమ్యాన్ ఇంగ్లీష్ మనం చిన్నప్పటి నుంచి చదువుతున్నాం కదా సార్. ఎవరైనా చదవకపోతే చదవడం స్టార్ట్ చేయండి సార్. వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్. ఓకే, షుడ్ నాట్ మిస్ ఇంగ్లీష్ యాజ్ వెల్. రైట్ సార్? So under the Indian Penal Code, a person is defined as including any company or body of persons, whether incorporated or not. Clear? Includes అని రాశాడు కదా, అక్కడ పర్సన్ అని రాశాడు కదా. ఏం సార్ మీరు హ్యూమన్ బీయింగ్ని ఇన్వాల్వ్ చేయరా అని అడగొచ్చు కదా మీరు.
ఇంక్లూడింగ్ అంటే ఇదొక్కటే ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన రూల్ ఏం లేదు సార్, చాలా ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు, రైట్? బట్ ఇక్కడేమన్నాడు, మీనింగ్ ఓన్లీ అంటున్నాడు. మీనింగ్ ఇండివిజువల్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ అంటే కూడా కరెక్టే, బట్ ఓన్లీ అన్నాడు కాబట్టి వీఆర్ నాట్ పికింగ్ దిస్ పాయింట్. క్లియర్ సార్? బికాస్ ఈ సార్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ, వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్, ఎస్పెషలీ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్, మనం చదివేటప్పుడు చాలా క్లారిటీతో చదవాలి సార్. బికాస్ ఆన్సర్స్ అప్పుడప్పుడు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చదువుకొని మనం కరెక్ట్ ఆన్సర్ అని పెట్టేస్తాం, లాస్ట్లో చూస్తే లాస్ట్ ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఉంటుంది. ఇట్ హ్యాపెన్స్ విత్ మెనీ ఆఫ్ మై స్టూడెంట్స్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ దిస్, రైట్ సార్? క్లియర్? చలో నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, పబ్లిక్. జనతా. పబ్లిక్ అంటే ఏంటి సార్? పబ్లిక్ అంటే పబ్లిక్, ఓకే, ఎవ్రీ వన్ కమ్స్ అండర్ పబ్లిక్ సార్. సో కొంచెం ఎక్కువ డిఫైన్ చేయడానికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఐ బిలాంగ్స్ టు కమ్యూనిటీ ఆఫ్ చౌదరీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేడం బిలాంగ్స్ టు కమ్యూనిటీ ఆఫ్ రెడ్డిస్, ఆర్ మేడం బిలాంగ్స్ టు కమ్యూనిటీ ఆఫ్ వైశ్యాస్, వాట్ ఎవర్ మే బి ద కమ్యూనిటీ, ఎవ్రీ కమ్యూనిటీ ఫాల్స్ అండర్ పబ్లిక్. అరే మీకు మీరు పెట్టుకున్నారా ఈ జాతిలు పాతిలు అంతా, ఇండియన్ పీనల్ కూడా ఉంటుంది సార్, నేను అనట్లేదు, ఓకే, డోంట్ అఫెండ్ విత్ మై వర్డ్స్, ఓకే. మీకు మీరు పెట్టుకున్నారు, నేనేం చేయాలి, అవసరం లేదు నాకు. నేనైతే పబ్లిక్ లానే చూస్తా మిమ్మల్ని. మీరు అనుకోండి చౌదరీసు, రెడ్డిసు, కాపు, కమ్మ ఏదైనా అనుకోండి, మీరు, నాకు ఫరక్ పడదు, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ సార్, ఓకే. నెక్స్ట్ థింగ్ సార్, క్లాస్. వి ఆల్ ఆర్ అడ్వకేట్ సార్, వి ఆర్ అ క్లాస్. Some people are there, all are chartered accountants, they are one class. Some people are doctors, they all are class, right sir? మీకు మీరు పెట్టుకున్నారా భయ్, మీకు మీరు అడ్వకేట్స్ అయ్యారు, మీకు మీరు డాక్టర్స్ అయ్యారు, నా దృష్టి నుంచి మీరు అందరు పబ్లికే. ఇప్పుడేంది, మీరు డాక్టర్ అయితే మీకు శిక్ష పడదా ఏంది? అడ్వకేట్ అయితే శిక్ష పడదా? అందరికి పడుతుంది కదా. సో ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ పబ్లిక్ అంటే పబ్లికే, నో క్లాస్, నో కమ్యూనిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ మై డెఫినేషన్. నేను పబ్లిక్ అంటే అందరు ఇంక్లూడ్ అయిపోయినట్టే, రైట్ సార్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ సార్. సీ సార్, ద వర్డ్ పబ్లిక్ includes any class of the public or any community. It includes everything sir, you mean it like this, class or community అనేది క్లారిటీగా గుర్తుపెట్టుకోండి, దట్స్ ఆల్, రైట్ సార్? క్వీన్, ఈ క్లాస్లో ఎవరైనా క్వీన్ ఉన్నారా? కింగ్స్, సో ఒమిట్ చేసేసారు సార్ ఆల్రెడీ, రైట్ సార్? ఇండియాలోనే లేరు ఇప్పుడు క్వీన్స్, కింగ్స్ లేరు, తీసేశారు, వాళ్ళ పొజిషన్స్ పీకేశారు, రైట్ సార్? అప్పట్లో ఉండేవాళ్ళు, బ్రిటిష్ కాలం లేకపోతే బ్రిటిష్ కాలంకి ముందల కింగ్స్, క్వీన్స్ ఉండేవాళ్ళు, ఇప్పుడు లేరు. ఇంగ్లాండ్లో ఇప్పుడు కూడా ఉన్నారు, మొన్నే ఒక ఆమె చనిపోయింది. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి సార్, ఆమె పేరు కూడా చెప్పరా? యా, వెరీ ఫేమస్ మా సార్, మన కోహినూర్ విగ్రహం ఉంది ఆమె దగ్గర, ఎప్పుడు ఇస్తుందో తెలీదు, దొంగతనం చేసుకుని వెళ్ళిపోయింది. చలో సెక్షన్ నెంబర్ 14 సార్. సార్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రీడింగ్ సెక్షన్ నెంబర్ 14 ఎస్పెషలీ you should read one more section sir, section number 21, because here it they says servant of government. Section number 14 says what sir? Servant of government. Be louder sir. Servant of government. Now let me show you section number 21. Louder sir. Public servant. Sir, what is the difference between public servant and servant of government? If I say I am a police officer, whether I am a government servant or not, whether I am a public servant or not, then what is the difference? There should be some difference, no sir. మీరు ఎస్ సార్ అని చెప్తున్నారు, ఇక్కడ 2 సెక్షన్లు ఇచ్చారు, చెప్పండి సార్. Anyone not from the yesterday's class? Okay, I am very much clear on that. Actually what happened yesterday, no, we thought for 15 minutes class only, it went to 2 hours. సో whoever didn't came, they were lucky. చాలా సాగదీసేసారు నేను, అంటే చాలా మంది చూసేసరికి నాకు జోస్ వచ్చేసింది సార్, సో ఐ కుడెంట్ ఏబుల్ టు కంట్రోల్ మై సెల్ఫ్. చలో లీవ్ దట్ స్టోరీ. పబ్లిక్ సర్వెంట్ కి, సర్వెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ సార్? దర్ ఈస్ అ టూ మచ్ డిఫరెన్స్. ఐఎమ్ సేయింగ్ ఇట్ ఇన్ అ క్లియర్ లౌడ్ వాయిస్, ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్. వై? ఓకే, ఇప్పుడు నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ కదా సార్, నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ కాదా? పబ్లిక్ సర్వెంట్ కాదా? థింక్ అండ్ టెల్ సార్, బికాజ్ ఇప్పుడు మీ మీద వైరల్ వీడియో అవుతుంది వన్స్ అగైన్. ఐఎమ్ అ పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్,
నేను పబ్లిక్కి సర్వ్ చేస్తున్నానా చేయట్లేదా? సో ఐఎమ్ ఆల్సో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఓన్లీ, నో సార్, ఐఎమ్ అ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఆల్సో. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? సరే సార్, ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఇట్, రైట్ సార్? మల్లెపూ మొక్క ఉంటుంది కదా సార్, మొక్క, మల్లెపూలు మొక్క తెలుసు కదా సార్, మల్లెపూలు అంటే చాలా వదిలేండి సార్. లిల్లీస్ ఫ్లవర్, రోజ్ ఫ్లవర్ సార్, ఓకే, రోజ్ ఎవ్రీ వన్ నోస్ రైట్, రోజ్ ఫ్లవర్ ఉంది సార్, ఓకే. గాంజా మొక్క, రోజా పువ్వు మొక్క, గాంజా మొక్క, బోత్ ఆర్ ప్లాంట్స్ ఓన్లీ, నో? బోత్ ఆర్ ప్లాంట్స్. కెన్ యూ సే దే బోత్ ఆర్ సేమ్? మొక్కలే కదా సార్ రెండు. సో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ అ లార్జ్ డెఫినేషన్ సార్. నేను చెప్పాను కదా మొక్క అనేసి, మొక్క అంటే ప్లాంట్ సార్, ప్లాంట్, ఓకే. ప్లాంట్ అంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్. రోజా పువ్వు అని చెప్తున్నారు అనుకోండి మీరు, లేకపోతే గాంజా మొక్క అని చెప్తున్నారు అనుకోండి, దట్ ఈస్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. సో పబ్లిక్ సర్వెంట్లో గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్, బట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్లో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్. క్లియర్ సార్? అడుగుతాను సార్, స్టేజ్ మీదకి పిలుస్తాను, ఫుల్ ఇజ్జత్ ఇస్తాను, చెప్తున్నాను చాలా క్లారిటీగా, వదిలిపెట్టాను. వెరీ క్లియర్, ఓకే. సో పబ్లిక్ సర్వెంట్లో గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ ఉందా లేదా? గవర్నమెంట్ సర్వెంట్లో పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఇంక్లూడ్ అవుతారా? బీ లౌడర్ సార్. చలో లెట్స్ లెర్న్ సెక్షన్ నంబర్ వాట్ సార్? యా. సర్వెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అంటే ఎవరు? ఎనీ ఆఫీసర్ ఆర్ ఎనీ సర్వెంట్ అపాయింటెడ్, కంటిన్యూడ్, ఎంప్లాయిడ్ in India by the government or authority of government. Clear sir? మళ్ళీ చెప్తున్నాను, క్లారిటీగా వినండి. The word servant of government denote any officer or servant continued, appointed or employed in India by or under the authority of government. Government అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. సార్ గవర్నమెంట్ అంటే ఓన్లీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్? నో, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్లస్ స్టేట్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్ డెఫినేషన్స్ లో వస్తుంది అది, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్, రైట్ సార్? యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ థింక్ అబౌట్ దిస్ ఓన్లీ. ఎవడైనా కానీ అపాయింట్ అయ్యాడు, కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు అంటే ఆల్రెడీ అపాయింట్ అయిపోయాడు, కంటిన్యూ చేస్తున్నాడు. ఎవరైనా ఎంప్లాయిడ్ అయ్యాడు దాని లోపల, ఎక్కడైతే గవర్నమెంట్ జీతం ఇస్తుందో, గవర్నమెంట్ అపాయింట్ చేస్తుందో, ఎక్కడ అపాయింట్ చేస్తుంది? ఇండియాలో, మన ఇండియాలో, రైట్ సార్? వెరీ మచ్ క్లియర్ డెఫినేషన్. Now let's go to the public servant definition, sir. It's very, very, very big and very, 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 very important. Clear, sir? Now let's come to section number 21, sir. Yeah, public servant. First మనం మంచి మంచి బొమ్మలు చూస్తాం సార్, దాని తర్వాత లాంగ్వేజ్ చూస్తాం సార్, ఓకే. ప్రతి బొమ్మకి ఒక స్టోరీ ఉంది సార్. ఇక్కడ బొమ్మలు ఊరికనే పెట్టలేదు సార్, నేను చాలా ఆలోచించుకున్నాను. యా ప్లీజ్ క్లాప్. You are an exception, madam. You already informed me. Please come. But still you got recorded in the class. Sir, this picture చూడండి sir. I made lot of efforts to make this. Okay. Can someone tell me who these people are? Army, Navy, Air Force. Sir, Air Force అంటే sky కదా, white color లో ఉంటుంది కాదు sir. Navy. Very much clear sir. ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో ఎవరైనా కమిషన్డ్ ఆఫీసర్స్ ఉంటే దే ఆర్ నోన్ యాజ్ వాట్ సార్? పబ్లిక్ సర్వెంట్. దీని మీద కొన్ని డిస్ప్యూట్స్ ఉన్నాయి సార్. కమిషన్డ్ ఆఫీసర్ అంటే మై ఫాదర్ వాజ్ ఇన్ ఆర్మీ సార్, సో హీ వాజ్ అ కమిషన్డ్ ఆఫీసర్ సార్. సిఇఓ అనేవాళ్ళు. రెజిమెంట్ కి ఒక్కలో ఇద్దరే ఉంటారు సార్, అంతే. ఒక రెజిమెంట్ క్రౌడ్ ఎంత ఉంటుందంటే 3000 to 3500 పీపుల్ ఉంటుంది సార్. మై ఫాదర్ ఈజ్ రిటైర్డ్ నౌ, సో డోంట్ థింక్ లైక్ ఓకే ఫైన్ ఈజ్ లైక్ ఏం అథారిటీ అప్పుడు లేదు ఇప్పుడు లేదు సార్ నాకు. బట్ స్టిల్ సార్, సిఇఓ అంటే ఓన్లీ సిఇఓ కాదు సార్, కమిషన్డ్ ఆఫీసర్ అనుకోకండి. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ఎనీ జవాన్ అంటే బేసిక్ లెవెల్ ఎంప్లాయ్ అయినా కానివ్వండి, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ లో, తనని కూడా పబ్లిక్ సర్వెంటే అంటారు. బికాస్ దెర్ వాజ్ అ డిబేట్ ఇన్ ద సుప్రీం కోర్ట్. దే గేవ్ ఎక్సెప్షన్ టు ఓన్లీ దట్ పర్సన్, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అప్లికబుల్ ఫర్ ఆల్, రైట్ సార్? క్లియర్? సో just think like this, anyone who is working in army, navy and air force, they should be treated as public servant because they are working for the public and they are servant of them, because mana taxes nunche vallaki pocket lo money veltundi kabatti. Think like this, nothing wrong in that, right sir? So first line is very clear sir. Every commissioned officer in the military, navy or air force of India. Sir,
ఈ పబ్లిక్ సర్వెంట్లో 12 పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్. బట్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఉందా సార్? రిపీల్డ్ అంటే ఏంటి సార్? సో మళ్ళీ నన్ను అడగండి సార్, రిపీల్డ్ మీనింగ్ చెప్పండి. లేదు మాకు ఎవరైనా అడిగితే బాగోదు సార్, నేను చెప్తున్నాను. నాకు అప్పుడప్పుడు చాలా కోపం వస్తుంది సార్. నన్ను ఒకడు అడిగారు సార్ నా ప్రీవియస్ క్లాసెస్లో, దట్ బాయ్ టుక్ లైక్ మా ఆన్లైన్ క్లాసెస్. వాడు అడిగాడు, సార్ మీ నోట్స్ ఫ్రీగానే పెట్టారు కదా సార్, ఎందుకు సార్ మళ్ళీ కాస్ట్ పెట్టి అమ్ముతున్నారు అనేసి. ఓ సర్ప్రైజ్ సార్, అరే నా చార్ట్స్ ఎప్పుడు నేను పేమెంట్కే పెడతాను కదా, ఫ్రీగా ఎక్కడ పెట్టానని నేను అడుగుతున్నాను. సార్ ఫ్రీ స్టడీ మెటీరియల్ కాలంలో ఉన్నాడు అన్నాడు. అవునా, నేను సడన్గా ఓపెన్ చేసి చూడటం స్టార్ట్ చేశాను. సో దెర్ వర్ నో చార్ట్స్, నో మై బుక్స్ ఆల్సో, మై బుక్ ఆల్సో నాట్ లైక్ ఫ్రీగా ఎక్కడ పెట్టలేదు నేను. సార్ చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సార్, మీకు కనిపించట్లేదు అన్నాడు. నాకు చెప్తానరే బాబు, ఇది నా పోర్టల్, నేనే ఎక్కించాలి, అప్లోడ్ నేనే చేయాలి, వీడేంది ఇట్లా మాట్లాడుతున్నాడు. సో ఫైనలీ సెడ్ మీ బేర్ యాక్ట్స్ ఫ్రీగా పెట్టాను సార్ నేను స్టడీ మెటీరియల్ కాలంలో. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ బేర్ యాక్ట్, ఆ బేర్ యాక్ట్, ఈ బేర్ యాక్ట్ అన్ని పెట్టేశాను, ఎందుకంటే ఆన్లైన్ కాపీస్ ఉంటాయి కదా, పెట్టేశాం అక్కడ. సెడ్ మీ ఇవన్నీ మీరే కదా సార్ రాసింది అన్నాడు. వాజ్ లైక్, నాకు నోట్లో నుంచి కాసేపు మాటలు రాలేదు సార్. అంటే ఈజ్ అ క్వాలిఫైడ్ అడ్వకేట్, నాకు కాసేపు సౌండ్ లేదు సార్. నేను అడిగాను సార్ మీరు పాస్ అయిపోయారా అనేసి. సార్ రీసెంట్గా పాస్ అయ్యాను అని చెప్పాడు. సో లైక్ ఐ వాజ్ డమ్ సార్. నాకు ఎలా అయిపోయిందంటే నాకు ఏం చెప్పాలి లిటరల్గా వర్డ్స్ రాలేదు సార్. ఇమ్మీడియట్గా కాల్ కట్ చేసి వెళ్ళి చాయ్ తాగడానికి వెళ్ళిపోయాను సార్ నేను ఇమ్మీడియట్గా. అంటే సీ సార్, యు ఆర్ బికమింగ్ ఎన్ అడ్వకేట్, స్టిల్ యూ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ బేర్ యాక్ట్. నేను రాసినది కాదు సార్ అది. హౌ యూ కెన్ అజ్యూమ్? అజంప్షన్ కూడా ఒక హద్దు పద్దు ఉండాలి కదా సార్. నేను రాసినంటే నా ఫోటో పెట్టుకుంటాను కదా సార్ నేను. హైట్స్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటారు దాన్ని. నెక్స్ట్ సార్, సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్ సార్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్, రైట్ సార్? సార్ మొత్తం 12 పాయింట్స్ ఉన్నాయి, చాలా క్లియర్గా అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి సార్. క్వశ్చన్స్ లేకుండా చెప్పట్లేదు సార్, చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను, అండర్స్టాండ్ అగైన్ అండ్ అగైన్, రైట్ సార్? థర్డ్ పాయింట్ సార్, every judge, including any person empowered by law to discharge, whether by himself or as a member of any body of persons, any adjudicatory functions. Sir, judge is a public servant or not, sir? Sir, నేను ఒక్క జడ్జినే సార్, ఓకేనా? నేను జడ్జ్మెంట్ ఇస్తున్నాను, నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ కదా సార్. వీళ్ళు ముగ్గురు కూడా క్వాలిఫై అయిపోయారు సార్. దే కేమ్ హియర్. వి 4 members ఆర్ జడ్జెస్, ఇంకొకరిని కూడా తీసుకుంటాం, 5 members. 5 members జడ్జెస్, మేము అందరం కలిసి ఒక జడ్జ్మెంట్ ఇస్తున్నాం, వెదర్ వీఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఆర్ నాట్. సో ఎనీవన్ హూ ఈస్ డూయింగ్ అడ్జుడికేటరీ ఫంక్షన్స్, అంటే సింపుల్గా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, కోర్టులో ఫంక్షన్స్, డిసిజన్ మేకింగ్ పవర్స్ తోటి ఎవరైనా చేస్తున్నారంటే దట్ పర్సన్ ఇస్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఓన్లీ సార్, రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? సో జడ్జ్ ఇస్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, బొమ్మ పెట్టాను సార్ చాలా క్లియర్గా. సో సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్, ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ క్లియర్, థర్డ్ పాయింట్ ఈస్ ఆల్సో క్లియర్, right sir? Now let's come to the fourth point sir. Can you see this picture sir? Clear no sir? కనిపిస్తుంది కదా? అయ్యో ఎవరు చెప్పట్లేదు సార్, వాయిస్ సార్. ఆన్లైన్ క్లాస్కి ఫిజికల్ క్లాసెస్కి ఏదో తేడా ఉండాలి సార్, మీరు ఏదో మాట్లాడాలి, అదర్వైజ్ ఐ విల్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్. చలో, ఇది కోర్టులా కనిపిస్తుందా సార్ మీకు? కొంచెం పెద్ద కోర్టులా ఉంది, రైట్? సమ్మన్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ దట్ కోర్ట్. someone, anyone you can say, సెక్షన్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు, ఓత్ చెప్పేవాడు అవ్వచ్చు, లేకపోతే స్టెనోగ్రాఫర్ అవ్వచ్చు, జడ్జ్ కూడా అవ్వచ్చు, ఆర్ ఎనీ అదర్ పర్సన్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ కోర్ట్ ఆర్ హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ ది అథారిటీ బై ది కోర్ట్ ఆర్ ఆన్ ది ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ గివింగ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ యూ కెన్ సే ఆన్ ది అథారిటీ దే ఆర్ టెలింగ్ ఓకే ఫైన్ యూ డూ దిస్ వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోర్ట్ చెప్తుంది సార్, కోర్ట్ చెప్పేటప్పుడు వర్బల్గా చెప్పరు సార్, ప్రాపర్గా రిపోర్ట్ ఇస్తారు సార్, వెళ్ళి పని చేసుకొని రా అని చెప్తారు. సో వాళ్ళందరూ పబ్లిక్ సర్వెంట్సేనా? నేను ఆఫీసర్ కాదు సార్, నేను కోర్టులో పని చేస్తాను సార్, నా పని ఒకటే సార్. అందరు క్రిమినల్స్ వస్తారు కదా సార్, వాళ్ళని జడ్జి దగ్గరికి తీసుకెళ్తాను, నేను దేవుడి మీద ప్రమాణం చేసి చెప్తున్నాను, నేను ఏం చెప్పినా నిజమే చెప్తాను, అబద్ధాలు చెప్పాను, నా వర్క్ ఇదే సార్. ఈ సెంటెన్స్ చెప్తా వాడికి నేను చెవులో, వాడు చెప్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కూడా పబ్లిక్ సర్వెంటేనా? షూరా? సి సార్, ఇట్స్ అ బిగ్ డెఫినేషన్ హియర్, ఓకే? ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఓకే? ఇంకో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సార్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. విజయ్ మాల్యా గారు ఉన్నారు కదా సార్,
చలో ఈసారి విజయ్ మాల్యా తీసుకోము, పోయినసారి క్లాస్లో తీసుకున్నాం కదా. లెట్స్ టేక్ నీరవ్ మోదీ. ఓకే, ఈజ్ ఆల్సో ఫేమస్ స్టార్ ఓన్లీ నో. సో నీరవ్ మోదీ అబ్రాడ్కి పారిపోయాడు సార్. ఇక్కడ చాలా లోన్స్ తీసుకున్నాడు చాలా బ్యాంక్స్లో. టు రికవర్ దోస్ లోన్స్ గవర్నమెంట్ సైడ్ యూ కమ్ టు ఇండియా. హీఈస్ నాట్ కమింగ్ టు ఇండియా. వాడు రావట్లేదు, గవర్నమెంట్ వదిలిపెడుతుందా? వదిలిపెట్టగదు సార్. వీడన్ని ప్రాపర్టీస్ వేలం పాటేయండి అని చెప్పారు. వాడు అంటున్నాను సార్, నీరవ్ మోదీ ఫ్యాన్స్ ఎవరైనా ఉన్నారా? లేరు కదా. ఓకే, వాడి ప్రాపర్టీస్ అన్ని వేలం పాటేయండి అని చెప్పారు. సో వేలం పాటేయాలంటే ప్రాపర్టీకి ఒక ధర నిర్ణయించాలి కదా సార్. ఒక ప్యాటర్న్లో అది అమ్ముడు పోవాలి. సో ఆప్షన్ చేస్తుందా లేదా గవర్నమెంట్? ఆప్షన్ అవుతుంది. చలో ఆప్షన్ అయిపోయింది, డబ్బులు వచ్చేసినాయి గవర్నమెంట్ దగ్గర. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 20,000 crores. ఎవరికి ఎలా సెటిల్ చేయాలి అనేది కూడా గవర్నమెంట్ డిసైడ్ చేయాలి. ఎగ్జాక్ట్లీ ప్రాపర్టీస్ వాల్యూ ఎగ్జాక్ట్లీ వాడికి ఉన్న అప్పు కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అవ్వదు కదా సార్. ఎక్కువ ఉండొచ్చు, తక్కువ ఉండొచ్చు. మరి ఈ ప్రాపర్టీని ఎలా పంచాలి అని గవర్నమెంటే చూసుకుంటుంది కదా సార్. సో గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది? నేనైతే దిగి ఆప్షన్ చేయను కదా. నేను కోర్టు అనుకోండి, నేనైతే దిగి ఆప్షన్ చేయలేను కదా. నేనేం చెప్తున్నాను, బాబు నిన్ను లిక్విడేటర్గా అపాయింట్ చేస్తున్నా, మేడం మిమ్మల్ని రిసీవర్గా అపాయింట్ చేస్తున్నా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, వెదర్ దీస్ 2 people ఆర్ ఆల్సో పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. అండర్స్టూడ్ రైట్? నెక్స్ట్, అడ్వకేట్ కమిషనర్ ఎవరైనా అపాయింట్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడు ల్యాండ్ సర్వీస్ జరుగుతుంటాయి కదా సార్, చాలా గోల్మాల్ జరుగుతుంటుంది సార్. ఎడ్జెస్ దగ్గర చాలా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తారు. సో అడ్వకేట్ కమిషనర్ని అపాయింట్ చేయండి మన కోర్టు నుంచి అడగొచ్చు, ఈయన సర్వెంట్స్లో అన్ని జరగాలనేసి. ఆయన కూడా పబ్లిక్ సర్వెంటేనా? సో సీ సార్, ఇట్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ, ఎవ్రీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటే కోర్ట్ అనుకోండి సార్ క్లియర్గా. జస్టిస్ అంటే జస్టిస్ చౌదరి సార్, హైకోర్టు జడ్జెస్ని జస్టిస్ అంటారు. ఓకే, ప్రతి కోర్ట్ ఆఫీసర్ని, ఓన్లీ ఆఫీసర్ అని గుర్తుపెట్టుకోకండి సార్, చాలా మంది ఉన్నారు. రైట్ సార్? ఎవ్రీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ అ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఇంక్లూడింగ్ అ లిక్విడేటర్, రిసీవర్ ఆర్ కమిషనర్, whose duty it is as such officer to investigate or report on any matter of law or fact, or to make, authenticate or keep any document. ఇందాక చెప్పాను కదా సార్, సెక్షన్ ఆఫీసర్ ఉండొచ్చు, వాళ్ళ డాక్యుమెంట్స్ ఇక్కడ పెట్టమంటే పెడతారు, బికాస్ దే ఆర్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ సమ్ సెక్షన్. రైట్ సార్? or keep any document, or to take charge or dispose of any property, or to execute any judicial process, or to administer any oath, or to interpret, or to preserve order in the court, and every person specially authorized by a court of justice to perform any of such duties. Clear sir? I'll pick someone sir. అక్కడి నుంచే చెప్పండి సార్. ఓకే, ఇక్కడికి రావాల్సిన అవసరం లేదు, అంటే ఒక్కొక్క పాయింట్కి పిలుచుకుంటూ పోతే చాలా టైం అయిపోతుంది. సార్ మీరే సార్, స్ట్రేట్ టు మీ, లాస్ట్ పర్సన్. సార్ 4th పాయింట్ గురించి నాకు కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా సార్? సిట్ అండ్ టెల్ సార్, బట్ బీ లౌడర్ సార్. Any officer of the court of justice means any officer may be a section officer or any kind of officer who is You should not read sir. What you are thinking? I cannot read or what? Without reading you should tell me in a general sense sir what you have understood. I am not asking for the Berak language sir. Don't think like okay fine choose cheppestanu. Don't think like that. In a general sense also you tell me sir, I'll understand, I'll try to understand, nothing to worry. Okay, if not possible also no problem, but tell me properly. Right sir? Cheppandi sir, 4th point ఏంటి సార్? దేంట్లో 4th పాయింట్ అడుగుతున్నాను సార్. ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ సెక్షన్ నెంబర్ 21? ఓకే డన్ సార్. 4th పాయింట్ గురించి చెప్పండి సార్. sir, any officer appointed by the court, like liquidator, ఓకే assessor, ఓకే receiver, ఓకే liquidator, receiver, or commissioner, ఓకే to taking the property. ఓన్లీ దీస్ 3 people ఓన్లీ. నేను చెప్తున్నాను కదా సార్, నేను ప్యూన్, నేను ఓత్ చేపిస్తున్నాను మేడం తోటి. మేడం క్రిమినల్, మేడంతో ఓత్ చేపిస్తున్నాను. పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్? నేను సూపరింటెండెంట్ సార్ కోర్టులో. అక్కడ మొత్తం వాద వివాదాలు అంతా అయిపోయిన తర్వాత డాక్యుమెంట్స్ నా దగ్గరికి వస్తాయి, నేను అసెంట్ ఇస్తాను. ఐఎమ్ గెస్టెడ్ ఆఫీసర్. ఐఎమ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్? సో నాట్ ఓన్లీ those 3 people sir, there are so many people. You just think like this sir, end of the day whoever is working on court or whoever is working for the court, they are what? Public servants.
Clear, sir? Done, sir. Don't go with the Berak language, sir. You may get surprises like this. Okay. Next, sir. ఇక్కడ ఎవరు సార్? ఈ ఈ పిక్చర్ చూస్తే మీకు ఏమర్థమవుతుంది సార్? చలో డన్. ఇది చూస్తే ఈ పర్సన్ ఎవరు సార్? బ్లాక్ అండ్ వైట్ గా అడ్వకేట్ అన్నది సార్. అడ్వకేట్ లేడు ఇక్కడ. ఓకే, జెంటల్మెన్ లైక్ మీ మేడం. ఓకే ఓకే, ఠీక్. ఎవ్రీ జ్యూరీ మ్యాన్, assessor or member of panchayat assisting a court of justice or public servant. సార్ మన పాతకాలంలో చూస్తుంటే, మీరు మూవీస్లో చూస్తుంటే జడ్జి ఉంటారు, ముందల పీపుల్ ఉంటారు, లెఫ్ట్ సైడ్లో జ్యూరీ పీపుల్ ఉంటారు. సో జ్యూరీ పీపుల్ది కూడా డిసిజన్ మ్యాండేటరీ అవుతుంది సార్. వాళ్ళు చెప్పే ఒపీనియన్స్ కూడా మీరు తీసుకోవాలి, జడ్జెస్ వాళ్ళందరూ తీసుకోవాలి, ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటారు సార్ ప్రాపర్గా. సో ఇప్పుడు ఎన్ని కోర్ట్స్లో, ఇప్పుడు ఏ కోర్ట్స్లో పెద్ద కనిపించారు సార్ జ్యూరీ మ్యాన్స్. ఇన్ సమ్ మోర్ ఎక్సెప్షన్ కేసెస్ ఏదైనా ఫ్యూచర్లో వస్తే వాళ్ళు పెట్టుకున్నారు సార్, ఇలా పెట్టుకోవచ్చు అనేసి, రైట్? సో జ్యూరీ మ్యాన్, హోప్ యూఆర్ క్లియర్ విత్ ద జ్యూరీ మ్యాన్. అసెసర్, ఎవరైనా అసెస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు సార్, ఫర్ కోర్ట్ ఆర్ ఫర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎవరైనా అసెస్ చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు, అసెసింగ్ ఆఫీసర్ అనుకోండి, అసెసర్. ఆర్ మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్, పంచాయత్లో ఉన్న మెంబర్ కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్ కిందకే వస్తారు. ఐఎమ్ క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్స్? చలో నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, 6th పాయింట్. సార్ ఈ ఇమేజ్ చూడండి సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ ఇమేజ్ సార్? వాడు ఏం చేస్తున్నాడో జనరల్గా చెప్పండి సార్. మీరు ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్, బెరాక్ లాంగ్వేజ్ చెప్పకండి. ఆపుతున్నాడు కదా సరే. అరే బాబు నువ్వు దగాదు పడికి, ఆగురా బాబు, ఆగురా బాబు. చేస్తాం కదా సార్ అన్ని మన లైఫ్లో, ఎప్పుడొకప్పుడు చేసే ఉంటాం మనం కూడా. బట్ మీ గురించి నా గురించి చెప్పట్లేదు సార్ ఇక్కడ. ఆర్బిట్రేటర్, ఆర్బిట్రేషన్ లో పనిచేసేవాడు. ఆర్ 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 అదర్ పర్సన్. అదర్ పర్సన్ అంటే మీరు నేనా? అవ్వచ్చు, మైట్ బి ఫ్యూచర్లో, ఎవరికి తెలుసు, తెలియదు కదా. ఎవ్రీ ఆర్బిట్రేటర్ ఆర్ అదర్ పర్సన్ టు హూమ్ ఎనీ కాజ్ ఆర్ మ్యాటర్ హ్యాస్ బీన్ రిఫర్డ్ ఫర్ డిసిజన్ ఆర్ రిపోర్ట్ బై ఎనీ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ ఆర్ బై ఎనీ అదర్ కాంపిటెంట్ అండ్ పబ్లిక్ అథారిటీ. కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ కానీ, ఏదైనా పబ్లిక్ అథారిటీ కానీ ఒక ఆర్బిట్రేటర్కి లేకపోతే ఇంకెవరికైనా కానీ ప్రాపర్ డిసిజన్ కోసం, రిపోర్ట్ చేయడానికి కోసం మాత్రం పంపించేయారంటే వాళ్ళు కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్ డెఫినేషన్ కిందకి వస్తారు. క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్? చలో ఎన్ని పాయింట్స్ అయిపోయా సార్? ఫస్ట్, వన్ సెకండ్, ఫస్ట్, సెకండ్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్, రైట్? క్లియర్ కదా సార్ డెఫినేషన్స్ ప్రాపర్గా? ఒకరిని పిలుస్తామా సార్? ఎవరొకరిని ఈసారి గర్ల్స్ సైడ్ నుంచి పిలుస్తాం సార్. మనం చాలా ర్యాగింగ్ ఎక్కువైపోయింది మనకు. హూమ్ ఐ షుడ్ కాల్ సార్? మేడం దివ్య మేడం, ప్లీజ్ కమ్ మేడం. మీరే మేడం. మేడం కెమెరా యాంగిల్ చూసుకుంటున్నాను, నేనైతే పడకూడదు అనేసి. పక్కా పడతారు మేడం, డోంట్ వరీ. ఆల్ 6 పాయింట్స్ యూ షుడ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మేడం. సెక్షన్ నెంబర్ చెప్పాలి, ఏం సెక్షన్ చెప్పాలి. ఈ 6 పాయింట్స్ జనరల్ సెన్స్లో చెప్పాలి, బేరక్ లాంగ్వేజ్ చూసి చెప్పకూడదు. మీరు ఎక్కువ ఈ సైడ్ చూసారంటే తీసేస్తాను. క్లియర్? అటు సైడ్ చూసి చెప్పాలి మీరు. క్లియర్? ఆర్ ఎల్స్ ఇఫ్ యు ఆర్ గెటింగ్ కన్ఫ్యూజ్డ్ వి విల్ హెల్ప్ యూ. విల్ హెల్ప్ నో? ఎప్పటికప్పుడు మీరు కూడా ఇక్కడే రావాలి కాబట్టి మీరైతే హెల్ప్ చేస్తారు పక్క. చలో టెల్ మేడం. Section 21 Public Servant. ఓకే. First point repealed. Second, commissioned officer relating to Navy. If Yeah, please tell. Third point, judge. Okay. Fourth point, any person working in the court or appointed by the authority. Okay. Fifth, juryman, assessor or అప్పుడప్పుడు చూసుకోవచ్చు మేడం, చూసుకోండి, నో ఇష్యూస్. or any member of panchayat. Okay. Sixth, arbitrator or any person to whom the matter is referred. Okay. For decision or report, right? Clear? Yeah, please clap, sir. చలో లెట్స్ కమ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఇది ఒక్క స్లైడ్ అనుకోకండి సార్, ఇంకొక స్లైడ్ ఉంది, ఇంకొక స్లైడ్ ఉంది. లాస్ట్లో ఈ బొమ్మలు చూసి మాత్రం మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. ఈ పిక్చరైజేషన్ చూసేసి మీకు ఈజీగా గుర్తుకొచ్చేయాలి సార్. ఈ పిక్చర్స్ అందుకనే బ్రెయిన్లో పెడుతున్నాను సార్, మీకు ఇంజెక్ట్ చేస్తున్నాను
right sir? Hope I am clear. Chalo, let's come to the second slide sir. Sir, అన్ని స్లైడ్స్ అయిపోయిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఉంది సార్, దీని మీద క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్, అది ఎలా రాయాలో మీరు చెప్పాలి సార్ నాకు. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ అది. ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా చెప్తారు, ఎందుకంటే క్వశ్చన్ నేనే పెడుతున్నాను, ఆన్సర్ నేనే పెడుతున్నాను కాబట్టి. మెయిన్స్ క్వశ్చన్ సార్, మీరు ఎలా రాస్తారో అడుగుతాను. బికాస్ సమ్ పీపుల్ డూ హ్యావ్ కన్ఫ్యూజన్ లైక్ హౌ టు రైట్ ద మెయిన్స్ ఎగ్జామ్, రైట్ సార్? సో ఐల్ బి ఆస్కింగ్ యూ సార్, బీ క్లియర్ విత్ ద థాట్స్, రైట్ సార్? చలో, 7th పాయింట్ సార్. వాట్ ఈస్ 7th పాయింట్ సార్? Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. Let me zoom my picture sir once again. Yeah, clear sir? నేను జైలర్ సార్. జైలర్ అంటే జైల్లో ఉండేవాడు కదా సార్, జైలుకి మంచి అథారిటీ క్యాండిడేట్ని నేను, ఓకేనా? నన్ను అక్యూజ్ లాగా చూడకండి మీరు, ఓకే? సో ఈ మేడం క్రైమ్ చేశారు సార్, ఈ మేడంని పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళి నేను జైలు లోపల వేసేసాను, కన్ఫైన్ చేశాను. కన్ఫైన్ అంటే ఏంటి సార్? బంధించి పెట్టడం, సింపుల్, బంధించి పెట్టడం. ఒక ప్లేస్లో పెట్టేశాను సార్, క్లోజ్ చేసేసాను, మేడంని జైల్లో పెట్టేశాను. వెదర్ ఐఎమ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్? వెరీ మచ్ క్లియర్, రైట్? సో ఎనీ పర్సన్ who holds any office to confine some person with the proper authority, that person is known as what sir? Public servant, right sir? He comes under this point sir, right sir? 7th point. Every person who holds any office by virtue of which he is empowered to place or keep any person in confinement. ఏం సార్, పైన మీ ఫోటో, కింద మీ ఫోటో, మీ ఫోటోలు చూడటానికి వచ్చాము మేము ఇక్కడికి. సో సింపుల్ సార్, ఇది కూడా చెప్తాను సార్ ఎందుకో, రైట్ సార్? నాట్ స్పెసిఫికలీ జైలర్ సార్, స్పెసిఫికలీ మీరు జైలర్ అనుకోకండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో. ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్తాను చూడండి సార్. ఎవ్రీ ఆఫీసర్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ హూస్ డ్యూటీ ఇట్ ఈస్ యాజ్ సచ్ ఆఫీసర్ టు ప్రివెంట్ ఆఫెన్సెస్. ప్రివెంట్ వాట్ సార్? నన్ను ఎందుకు పెట్టారు? వాడు నేరం చేస్తుండ్రా, వాడికి 2 పీకి లోపలికి వచ్చేపెట్టు, అఫెన్స్ చేయనీకు, ఆపు అఫెన్సెస్ని. నేను ఎప్పటి ఎందుకు చేశారు? నేను పోలీస్ ఆఫీసర్ సార్, నేను సనత్ నగర్ పోలీస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్నాను నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ సార్? ఐఎమ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్? నెక్స్ట్ పాయింట్ చూద్దాం సార్. ఆర్ టు గివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ అఫెన్సెస్, అఫెన్సెస్ గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి నన్ను పెట్టారు, రైట్ సార్? టు బ్రింగ్ అఫెండర్స్ టు జస్టిస్, నన్ను వాడిని పట్టుకొని కోర్టుకు తీసుకెళ్ళడానికి పెట్టారు నన్ను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. నెక్స్ట్, ఆర్ టు ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ హెల్త్, సేఫ్టీ ఆర్ కన్వీనియన్స్. సో నౌ లెట్ మీ ఆస్క్ యూ సార్, వెదర్ గవర్నమెంట్ డాక్టర్ ఈజ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్? సార్ ఇది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది సార్, బికాస్ ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ అంటున్నారు. అంటే ప్రొటెక్ట్ అంటే ఎలా ప్రొటెక్ట్? ఏదైనా అయ్యే ముందల ప్రొటెక్టా, అయిన తర్వాత ప్రొటెక్టా అనేది కన్ఫ్యూజన్ సార్. సో ప్రతి పాయింట్ మీద సుప్రీంకోర్టు క్లారిటీ ఇవ్వదు సార్, మనమే క్లారిటీ తెచ్చుకోవాలి. సో వాట్ ఐ మెంట్ హియర్ ఈస్, గవర్నమెంట్ డాక్టర్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేసేస్తాం, ఎందుకు కన్ఫ్యూజన్ ఉండదు కదా. బట్ మీరు ఇంకొక విధంగా కూడా ఆలోచించవచ్చు. ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ హెల్త్ అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోవిడ్ వచ్చింది కదా సార్, పోలీస్ వాళ్ళే బందోబస్తు చేశారు కదా సార్. సో దే ఆర్ ప్రొటెక్టింగ్ వాట్? పబ్లిక్ హెల్త్ ఓన్లీ, నో, ఇన్ దట్ సర్కమ్స్టాన్సెస్. సో యూ క్యాన్ టేక్ ఈదర్ ఆఫ్ ది వే, ఎలాగైనా తీసుకోండి, గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓకే? ప్రొటెక్ట్ ద పబ్లిక్ హెల్త్, సేఫ్టీ ఆర్ కన్వీనియన్స్, రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? 7th point, 8th point is also clear, right sir? Now let's come to the 9th point and 10th point. కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ పాయింట్స్ సార్ ఇవి. ఎందుకు కన్ఫ్యూజింగ్ అంటే, దే హ్యావ్ ఇంక్లూడెడ్ సో మెనీ పీపుల్ హియర్ సార్. యాక్చువల్లీ అంత పీపుల్ ఇంక్లూడ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, బట్ స్టిల్ ఈ 2 ఇమేజెస్తో మీకు క్లియర్ చేసేస్తాను సార్. రిజిస్ట్రార్ ఉన్నాడు సార్, యూ ఆల్ నో అబౌట్ రిజిస్ట్రార్, రైట్? క్రౌడ్ నుంచి ఒక పర్సన్ అడుగుతాను, రిజిస్ట్రార్ ఏం చేస్తాడు అనేసి, ఓకే? 10 seconds ఇస్తున్నాను, ఏది కావాలంటే అది ఊహించుకొని పెట్టుకోండి మీ దగ్గర. క్లియర్ సార్? మీరు చెప్పండి సార్. 10 seconds అవ్వలేదు కదా, వెయిట్ చేయండి సార్, నో పుషెస్. 10 seconds తర్వాతే అడుగుతాను సార్. ఐఎమ్ అ మ్యాన్ ఆన్ వర్డ్ సార్, ఓకే? ఐ విల్ స్టాండ్ ఫర్ యూ. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, రైట్ సార్? ప్లీజ్ చెప్పండి సార్. దట్స్ ఆల్ సార్. ఓకే, ఎనీథింగ్ ఎల్స్? Who? Okay. And? Okay. నేను రిజిస్ట్రార్ సార్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మేడం నా కింద పనిచేస్తారు, షీఈ్ అ సర్వేయర్.
ప్రతిసారి మేడం అనుకుంటే బాగుంటుంది. ఈ మేడం పనిచేస్తారు అనుకోండి, మేడం ఐఎమ్ ట్రీటింగ్ ఈక్వల్లీ ఓన్లీ, సి డోంట్ గెట్ అఫెండెడ్, రైట్? సో మేడం నా కింద పనిచేస్తారు, షీఈ్ అ సర్వేయర్. చెప్తాను మేడం ఆ ల్యాండ్ పోయి సర్వే చేసి రండి పోండి అని చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. షీ వెంట్ అండ్ షీ హ్యావ్ డన్ సర్వే. రిజిస్ట్రార్ ఎవరు నేను? కరెక్ట్. చలో, ఎవ్రీ డే రిజిస్ట్రార్ ఇన్ తెలంగాణ వాట్ ఎవర్ ఆఫీస్ యూ పికప్, మినిమం కలెక్షన్ ఎంత ఉంటుందో తెలుసా సార్? మినిమం 10 crores to 20 crores ఉంటుంది సార్. బ్యాంక్స్లో కూడా ఇంత కలెక్షన్ రాదు సార్. బ్యాంక్స్లో జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఎలా వస్తుందో తెలుసా సార్? ప్రతి ప్రాపర్టీకి వాల్యూలో 7.5% గవర్నమెంట్ తీసుకెళ్ళిపోతుంది. 7.5% సార్, జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. అండ్ ఫస్ట్లో ఖాళీ ఉండట్లేదు సార్, ఇప్పుడు రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీసెస్ ఫిల్డ్, సూపర్ కార్స్ కనిపిస్తాయి సార్ అక్కడ. యూ ఫీల్ లైక్ రేసింగ్ జోన్ లాగా ఉంటుంది అది. యూ గో దేర్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్. ఐ రీసెంట్లీ వెంట్ ఓన్లీ, అంటే దానికి ముందు నేను కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళలేదు, నాకు అంత అవసరం రాలేదు. సో వెన్ ఐ వెంట్, ఇఫ్ యూ గో టు లైక్ విలేజెస్ అండ్ ఆల్, అక్కడ కూడా అంతే క్రౌడ్ ఉంటుంది సార్ ఈ మధ్య. యూ గో ఎనీ ప్లేస్ రిలేటెడ్ టు ద ప్రాపర్టీ మ్యాటర్స్, యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దిస్. సార్ వెన్ యూ గో టు ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్, ఒకటి పేరు మార్పిడి జరుగుతుంది, ఒకళ్ళ పేరు తీసేసి ఇంకొక పేరు వేస్తారు, రైట్? సెకండ్ థింగ్, ప్రాపర్గా ఆ డాక్యుమెంట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసేటప్పుడు ఎవరి పేరు మీద అయితే రిజిస్టర్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్ ఇప్పుడు ఫిజికల్గా అక్కడ ఉండాలి. అదర్వైజ్ జీపీఏ, ఎస్పీఏ, వాట్ ఎవర్ యూ స్టేట్, ఓకే, ఆ పర్సన్ ఉండాలి. మనీ కలెక్ట్ అవుతుంది ఈదర్ ఆఫ్లైన్ మోడ్ ఆర్ ఈదర్ ఇన్ ఆన్లైన్ మోడ్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ ఇన్ తెలంగాణ ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ బికమింగ్ ఆన్లైన్ ఓన్లీ, రైట్ సార్? ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్ సార్, దే విల్ ప్రిజర్వ్ దట్ డాక్యుమెంట్, దే విల్ అప్లోడ్ టు ద ఆన్లైన్ పోర్టల్. మీరు చూసుకోవచ్చు సార్, మీరు స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది, మీకు ఏమైనా ప్రాపర్టీ ఉంటే తెలంగాణలో, లేకపోతే ఏ స్టేట్లో అయినా కానీ, తెలంగాణలో అయితే తెలంగాణ స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్, యూ కెన్ గో అండ్ చెక్ దేర్. లిటరలీ డాక్యుమెంట్ క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది సార్ వర్చువల్గా. ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా కేసు నడుస్తుంది ప్రాపర్టీ మీద, ప్రొహిబిషన్ ఇస్తారు వాళ్ళు. దెర్ ఆర్ సో మెనీ థింగ్స్ విచ్ ఆర్ రిలేటెడ్ ఇన్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ ఓన్లీ. నౌ లెట్స్ కమ్ ఆఫ్టర్ ద రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్. ఇప్పుడు దాకా రిజిస్ట్రార్ గురించి అర్థమైపోయింది కదా మీకు. నౌ లెట్స్ కమ్ టు అనదర్ ఆఫీస్. మా ఫాదర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను సార్. మాకు ఇండియన్ ఆర్మీ ఉంటుంది కదా సార్, ఇండియన్ ఆర్మీలో క్యాంటీన్స్ ఉంటాయి, ఇఫ్ యూఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్. మీకు తెలిసే ఉండాలి, ఫేమస్ ఓన్లీ నో సార్, మందు కూడా దొరుకుతుంది, రైట్ సార్? చీప్ రేట్కి దొరుకుతాయి సార్, అన్నీ బల్క్లో కొంటారు సార్ వాళ్ళు. క్రోర్స్ ఆఫ్ స్టాక్ దే విల్ బై ఫ్రమ్ ద పీపుల్ ఓన్లీ. లైక్ మీరు మర్చెంట్ అనుకోండి, మీతో గవర్నమెంట్ తీసేసుకుంటుంది, వాళ్ళు ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేయరు, ఏం ఇంపోజ్ చేయరు, తక్కువ ధరకు తీసుకొస్తారు. సో అప్పుడప్పుడు దానిలో కొన్ని మిస్ అవుతూ ఉంటాయి సార్, డ్యూ టు డ్యామేజ్, లేకపోతే ఎవరైనా ఎత్తుకొని వెళ్ళిపోవటము, లేకపోతే ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది. దీనికి ఆడిట్ చేయడానికి ఒక టీం ఉండాలి కదా సార్, ఏదో ఒక టీం ఉండాలి కదా. సో స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్స్ వస్తారు సార్. హూ ఆర్ స్టాచ్యూటరీ ఆడిటర్స్? ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ దే ఆర్ కమింగ్ టు చెక్ అన్నీ ప్రాపర్గా ఉన్నాయా సార్. ఫండ్స్ అయితే గవర్నమెంటే సార్, ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ ఎంత ప్యూర్గా అనుకున్నా కానీ చెక్ జరుగుతుంది ప్రకారం. సిఆర్పిఎఫ్ తెలుసా సార్ మీకు? సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ ఫోర్స్, రైట్ సార్? ఆర్మీ తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్ వచ్చేది అదే. స్టేట్లో ఏమైనా ఇబ్బంది ఏంటంటే ఫస్ట్ వాళ్ళని పిలుస్తారు, సిఆర్పిఎఫ్ వాళ్ళని. సో సిఆర్పిఎఫ్లో మెడికల్ కూడా ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఫ్రీ హాస్పిటల్స్ ఉంటాయి ఇన్సైడ్ ఆఫ్ ది హోమ్. సో రీసెంట్గా ఒక ఫ్రాడ్ జరిగింది సార్ 2 years బ్యాక్. 30 crores మెడిసిన్ విత్ ప్రాపర్ ఆఫీసర్ పర్మిషన్ మెడికల్ షాప్స్కి డిస్ట్రిబ్యూట్ అవుతున్నాయి సార్. ట్రూ స్టోరీ సార్, ఐఎమ్ నాట్ టెలింగ్ ఎనీథింగ్ బియాండ్ దట్, రైట్ సార్? సో దానికి కూడా ఆడిట్ జరుగుతుంది కదా సార్. దానికి లెక్కలేయడానికి ఏదో టీం ఉండాలి కదా సార్. డబ్బులన్నీ గవర్నమెంట్ ఎక్కడ యూటిలైజ్ అవుతున్నాయని తెలియాలి కదా సార్. సో పెక్యునరీ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి? ఎనీథింగ్ రిలేటెడ్ టు ద మనీ మ్యాటర్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ క్యారీస్ సమ్ వాల్యూ, రైట్ సార్? సో ఇప్పుడు నేను మీకోసం చదువుతాను సార్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ద స్టోరీస్ ఐ హావ్ టిల్ నౌ. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ద స్టోరీస్ బై దీస్ లైన్స్, రైట్ సార్? Every officer whose duty it has as such officer to take, receive, keep or expend any property on behalf of the government. ఇప్పుడు నాకు చిన్న డౌట్ సార్, ప్రైవేట్ బాడీస్ ఓకే, మేడం నాకు సేల్ చేస్తున్నారు ప్రాపర్టీ, నేను కొనుక్కుంటున్నాను, రిజిస్టర్ చేస్తున్నాడు, ఓకే. గవర్నమెంట్ ప్రాపర్టీ ఉంది సార్, దానికి కూడా లెక్కలు ఉంటాయి కదా సార్. మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు చూసుకుంటారా, ఇది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్, హద్దులు చేసి పెట్టండి, దీనిలో ఎవడు ఆక్యుపై చేయకూడదు ఉంటుంది కదా సార్. ఆ గవర్నమెంట్ డాక్యుమెంట్ అనేది ఎలా ఉంటుంది సార్? దానికి కూడా ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేస్తారు గవర్నమెంట్ ల్యాండ్కి. ఆ ల్యాండ్ ప్రిజర్వ్ చేసి పెడతారు ఆ డాక్యుమెంట్.
అది చేసినా కానీ పబ్లిక్ సర్వెంటే కదా, ఎవడొకటి చేయాలి కదా, ఎవడు చేస్తాడు? పబ్లిక్ సర్వెంటే కదా చేస్తాడు. ఏంది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్స్ మీకు నాకు ఇస్తారా ఏంది? మనమైతే అమ్మేస్తాం, చార్మినార్నే అమ్మేస్తాం మనం, మిగతా ఎందుకము? ఓకే, సో ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఆర్ ఎక్స్పెండ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, ఆర్ టు మేక్ ఎనీ సర్వే, అసెస్మెంట్ ఆర్ కాంట్రాక్ట్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్, or to execute any revenue process, or to investigate, or to report on any matter affecting the pecuniary interest of the government. Right sir? Pecuniary అంటే మీరు అందరూ ఒకసారి గూగుల్ చేయండి సార్, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్. నేనే యూజ్ చేస్తాను సార్ వన్స్ అగైన్. అయ్యో దీనిలో నెట్ రాలేదు, ఇంకా దీనిలో నెట్ లేదు, సారీ. సో మీరే చేసుకోండి సార్. ఓకే, pecuniary interest of the government, or to make, authenticate, to keep any document relating to the pecuniary interest of the government, or to prevent infraction of any law for the protection of the pecuniary interest of the government. Right sir? Hope it is clear whatever I have said. కొంచెం కోరిలేట్ చేసుకోగలుగుతున్నారా అంటే అంత సూపర్ క్లియర్గా అయితే రాదు సార్ ఇది, బట్ స్టిల్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ఐ హావ్ సెడ్. రైట్ సార్? దరిద్రం ఏంటంటే 10th పాయింట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ సేమే ఉంటుంది సార్. అంటే ఇది కూడా దీనిలో చేర్చేస్తే అయిపోయేది కదా సార్. ఇంక ఈ 2-3 ఎక్స్ట్రా వర్డ్లు పెట్టాడు, అది ఎలాగో దీని లోపల పెట్టేస్తే అయిపోయింది. బట్ 10th పాయింట్ మళ్ళీ కన్ఫ్యూజన్ కోసం పెట్టాడు. చూడండి సార్, every officer whose duty it is as such officer to take, receive, keep or expend any property, to make any survey or assessment, or to levy any rate of tax or tax for any secular common purpose of any village, town or district, or to make, authenticate or keep any document for the ascertaining of the rights of the people of any village, town or district. యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మీకు ఇది చదివిన తర్వాత మీకే అనిపించవచ్చు అంటే ఏం సార్ రిజిస్టర్ ఇక్కడ కదా సార్ పెట్టాలి, మీరేం పైన పెట్టారని అడగచ్చు. వన్ అండ్ ది సేమ్ సార్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్ సార్. కాకపోతే ఇక్కడ కొన్ని యాడ్ ఆన్ టర్మ్స్ ఏం చేశారంటే సర్వే, అసెస్మెంట్, ఆర్ టు లెవీ ఎనీ రేట్ ఆఫ్ ట్యాక్స్ అని పెట్టాడు. సో ట్యాక్స్ కలెక్టర్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇంకేమైనా అసెస్మెంట్ చేసేవాళ్ళు, సర్వేయర్ చేసేవాళ్ళు, కొంచెం లోవర్ స్టాఫ్ అనుకోండి సార్. యూ ట్రై టు ఇమాజిన్ లైక్ దట్. రైట్ సార్? 10th పాయింట్ ఈజ్ ఆల్సో క్లియర్ సార్. ఇంకా దీనికన్నా ఎక్కువ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేము సార్. నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, 11th పాయింట్ సార్, వెరీ ఈజీ పాయింట్ సార్. చెక్ దిస్ అవుట్. ఇమేజ్ బట్టి మీకు ఏమర్థమవుతుంది సార్? నేను ఎలక్షన్ కమిషనర్ని సార్. ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇక్కడ పెట్టుకోలేదు బొమ్మ, ఎలక్షన్ కమిషనర్ని సార్. నేను ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేపిస్తాను, వెదర్ ఐఎమ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఆర్ నాట్, టు బి జెన్యున్లీ స్పీకింగ్. రైట్ సార్? సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, ఎలక్ట్రల్ రోల్లో ఆర్ టు కండక్ట్ అన్ ఎలక్షన్ ఆర్ పార్ట్ ఆఫ్ అన్ ఎలక్షన్, whoever is appointed. Right sir? Every person who holds any office in virtue of which he is empowered to prepare, publish, maintain or revise an electoral roll, or to conduct an election or part of an election, that person is also considered as what sir? Public servant. Clear sir? Next point sir, 12th point. Actually ఇక్కడ 12th స్పెల్లింగ్ ఎవరికైనా వచ్చా సార్? ఎవరైనా లేపుతాం సార్ 12th స్పెల్లింగ్ చెప్పడానికి. వద్దులేండి, ఎవరైనా తప్పు చెప్పారంటే చాలా దరిద్రంగా ఉంటుంది. సో 12th స్పెల్లింగ్ అందరికీ తెలుసు కదా సార్. ఎఫ్ వస్తుందా సార్ దాని లోపల? ప్లీజ్ ఓపెన్ యువర్ బేరాక్ట్ వన్స్. నో అంటే వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ రాదా, నాకు ఇంగ్లీష్ రాదా, నాకైతే అర్థం కావట్లేదు సార్. ఇది మిస్టేక్ అని చెప్పాలన్నా కానీ ఎలా మిస్టేక్ చెప్పాలో అర్థం కావట్లేదు నాకు. ఇక్కడ దాకా రాశాడు సార్, 11th వరకు ప్రాపర్గా రాశాడు సార్. ఇంత చిన్న దరిద్రమైన మిస్టేక్ ఎందుకు చేయాలి సార్? అప్పుడు రాసింది సార్, అప్పుడు ఎప్పుడో రాసింది. సో ప్రొనౌన్సియేషన్ కొంచెం డిఫికల్ట్ ఉండేది అప్పుడు 12th అనేది. సో దే మేడ్ అ మిస్టేక్ అండ్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్ ఇట్ అండ్ నో వన్ ఈస్ రెడీ టు చేంజ్. ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్, పీపుల్ వర్ స్లీపింగ్ ఫ్రమ్ పాస్ట్ దీస్ మెనీ ఇయర్స్. దిస్ మచ్ స్మాల్ మిస్టేక్ దే ఆర్ అన్ఏబుల్ టు కన్సిడర్, ఆర్ దిస్ మైట్ బి కరెక్ట్ ఓన్లీ, ఐఎమ్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్, ఐ డోంట్ నో. కరెక్ట్ మీ ఇఫ్ ఐఎమ్ రాంగ్. అంటే మీకు ఫ్యూచర్లో ఏమైనా తెలిస్తే నాకు చెప్పండి. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో నేను వాడుకుంటాను, అప్పుడు చెప్తాను మీ పేరు, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో 12th పాయింటే సార్ ఇది. 12th గానే అనుకోండి మీరు మళ్ళీ సార్ ఎఫ్ ఉంది కదా మధ్యలో ఎఫ్ పెట్టాడు, మాకు ఇష్టం వచ్చినట్టు మేము ప్రొనౌన్స్ చేస్తామంటే అలా చేయకండి సార్. 12th అనుకోండి. ఓకే, ఎవ్రీ పర్సన్, ఇది లార్జర్గా చెప్పేశాడు సార్ డెఫినేషన్. దీనిలో అన్ని ఇంక్లూడ్ చేసేసాడు సార్. మీరు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారా గవర్నమెంట్ తోటి, మీరు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారా లోకల్ అథారిటీ తోటి, మీరు డబ్బులు తీసుకున్నారా స్టేట్ గవర్నమెంట్ తోటి, మీరు డబ్బులు తీసుకుంటున్నారా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తోటి, అందరిని వేసేసాడు సార్ ఇక్కడ. నాకు అర్థం కాదు ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది స్టార్టింగ్ అని చెప్పేసి అయిపోయేదిగా, ఇన్ని పాయింట్లు ఎందుకు? ఒక్క పాయింట్తో అయిపోయేదాన్ని ఇంత గుంజి 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 చెప్తారా సార్ ఎవరైనా కానీ? చూడండి సార్, in the every person in the service or pay of the government or remunerated by fees or commission or for the performance of any public duty by the government
in the service or pay of a local authority or corporation established by under a central provisional or state act or a government company as defined in section 617 of the Companies Act 1956. అంటే సింపుల్ సార్, డబ్బులు తీసుకుంటున్నారా మీరు గవర్నమెంట్ తోటి, మిమ్మల్ని అపాయింట్ చేశారా, మోసుకొని పబ్లిక్ సర్వెంటే. నెక్స్ట్ సార్, మున్సిపల్ కమిషనర్ ఈజ్ ఆల్సో అ పబ్లిక్ సర్వెంట్. సార్ దీని మీద కేసులో ఉంది సార్, మున్సిపల్ కమిషనర్ని మధ్యలో కాదు కాదు అని చెప్పేశారు, సో అందుకని యాడ్ చేశారు. సో మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ విల్ బి ఫాలోయింగ్ హియర్. ఓకే, 9th or 10th పాయింట్, రైట్ సార్. నెక్స్ట్ కొన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి సార్, ఇలిస్ట్రేషన్స్లో మనం చూసుకుంటాం సార్ ఒకసారి. Persons falling under any of the above descriptions are public servants whether appointed by the government or not. ఇప్పుడు గవర్నమెంట్ నుంచి అపాయింట్ అయితేనే వాడు పబ్లిక్ సర్వెంట్ అని నేను చెప్పాను ఎక్కడైనా? దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది పాయింట్, నాట్ ఆల్ ది పాయింట్స్, రైట్? నెక్స్ట్, wherever the words public servant occur, they shall be understood as every person who is in actual possession of the situation of a public servant, whatever legal defect there may be in his right to hold that situation. నేను పోలీస్ ఆఫీసర్నే కానీ డ్యూటీకి వెళ్ళను, ఇంట్లోనే కూర్చుంటా, వంట చేస్తా, మా పిల్లం కొడితే కొట్టించుకుంటా, సింపుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ సార్, నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్నా? అరే నువ్వు పేరుకి పబ్లిక్ సర్వెంట్ రా, నువ్వు పబ్లిక్ సర్వెంట్ కాదు, నువ్వు పని చేయాలి కదా. ఇప్పుడు నువ్వు సంవత్సరం నుంచి అసలు రాలేదు, నేను సస్పెండ్ చేసేస్తారు, పక్కన పంపించేసి ఉంటారు, నీకు తెలియదు అంతే. యూ మైట్ బి ఫీలింగ్ యువర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్, యు ఆర్ నాట్. సో యాక్చువల్ పొజిషన్లో ఉండాలి సార్, పని చేయాలి, నువ్వు పబ్లిక్తో ఇంటరాక్ట్ అవ్వాలి, వాళ్ళకి ఏమైనా సర్వీస్ చేయాలి. నువ్వు ఇంట్లో కూర్చొని నేను ఒకప్పుడు ఉండేటోడిని పోలీసు వాడిని నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే కాదు. ఇప్పుడు నువ్వు పెళ్ళాంతో దెబ్బలు తింటున్నావు, యూఆర్ నాట్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్. డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ జరుగుతుంది నీ మీద, మన దగ్గరికి వస్తే మనం డబ్బులు తీసుకొని క్లియర్ చేస్తాం కదా సార్. నెక్స్ట్, ద వర్డ్ ఎలక్షన్ డినోట్స్ అన్ ఎలక్షన్ ఫర్ ద పర్పస్ ఆఫ్ సెలెక్టింగ్ మెంబర్స్ ఆఫ్ ఎనీ లెజిస్లేటివ్, మున్సిపల్ ఆర్ అదర్ పబ్లిక్ అథారిటీ ఆఫ్ వాట్ ఎవర్ క్యారెక్టర్, ద మెథడ్ ఆఫ్ సెలక్షన్ టు విచ్ ఈస్ బై ఆర్ అండర్ ఎనీ లా ప్రిస్క్రైబ్డ్ యాజ్ బై ఎలక్షన్. ఇది నిన్న చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఆల్టర్నేటివ్ ఎగ్జాంపుల్, సో ఐఎమ్ టెలింగ్ ద సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నౌ. See sir, what's your name madam? Srujana, right? Srujana is a prime minister for this class. For example, I am stating. దాని తర్వాత నక్షత్ర మేడం కూడా సేమ్ మాట చెప్పాను, ఇద్దరు నించోబెట్టాను ఇక్కడ. మీరు ఎవరికి ఓట్లు వేస్తే వీళ్ళిద్దరిలో ఒకరిని సెలెక్ట్ చేసి ప్రైమ్ మినిస్టర్ చేస్తాం ఈ క్లాస్ రూమ్కి అని చెప్పాను నేను. ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఎందుకులేండి, క్లాస్ లీడర్ అనుకోండి. ఓకే డన్, చెప్పేశాను. ఇద్దరు నించున్నారు, ఓటింగ్స్ పడ్డాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సృజన మేడం గెలిచారనుకోండి, నక్షత్ర మేడం ఓడిపోయారు, నా పార్టీ కదా, సో ఆబ్వియస్లీ ఓడిపోయారు. సో గెలిచారు, ఎలక్షన్ ఇది? ఎస్ ఆర్ నో? బీ లౌడర్ సార్. నో సార్. మీ ఇంట్లో ఎలక్షన్ చేసుకుంటా, పక్కింట్లో ఎలక్షన్ చేసుకుంటా, రోడ్ మీద పోయి ఎలక్షన్ చేసుకుంటా, మీరు చేయకండి. లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ ప్రాపర్గా ఎమ్మెల్యేస్ ఎంపీ సెలక్షన్స్ అవుతున్నారు, పంచాయతీలో సెలక్షన్ అవుతున్నారు, ఆర్ అదర్ సమ్ లైక్ ప్రాపర్ ఆథరైజ్డ్ ఎలక్షన్ సార్. ఎవడు పడితే ఆడ ఎలక్షన్ చేసుకుంటే ఇంకేముంటుంది సార్? నథింగ్ విల్ బి దేర్. నో, సింపుల్ అండ్ క్లీన్. సీ హియర్ సార్, the word election denotes an election for the purpose of selecting members of what sir? Municipal or other public authority or whatever character the method of selection to which is by or under any law prescribed as by election. Clear sir? మీ ఇంటి ఎలక్షన్ కాదు సార్ ఇది. క్లియర్ సార్? చలో ఈ బొమ్మలు చూడండి సార్. బొమ్మలు చూస్తే గుర్తొస్తుందా సార్ స్టోరీ మొత్తం? సార్ వెరీ లాంగ్ డెఫినేషన్ సార్, బట్ స్టిల్ మీకు గుర్తుండాలి. నౌ లెట్స్ గో టువర్డ్స్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సర్వెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అండ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్. క్లియర్ సార్? రాస్తామా సార్? ఇప్పుడు అందరు ప్రశాంతంగా ఉండండి సార్. ఒకరిని లేపుతాను, సింపుల్ క్వశ్చన్ అడుగుతాను సార్, ఆన్సర్ మంచిగా ఇస్తారా లేదా చూద్దాం. ఓకే మేడం, రత్నకుమారి మేడం, మీరు అటు చూస్తే కుదరదు మేడం, లేకండి మేడం. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా మేడం మీకు. నో ప్లీజ్ మేడం, సెక్షన్ నంబర్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్కి ఏ సెక్షన్? బిల్ ఆర్డర్ మేడం. ఓకే, పబ్లిక్ సర్వెంట్కి? చలో సూపర్ మేడం. వన్ మోర్ థింగ్, లేదు, చెప్పను, కుదరదు, ఇట్లాంటి వర్డ్స్ మర్చిపోండి సార్. నేను క్లాస్లో వదిలిపెట్టను సార్, మీరు డబ్బులు కట్టేశారు నీకు ఆల్రెడీ.
ఎవరైనా పెండింగ్ ఉంటే దే ఆర్ లక్కీ ఇనఫ్, బట్ పెండింగ్ ఎవరు లేరు సార్. కొంతమంది పిల్లలు ఇంకా రావాలి బికాస్ దే ఆర్ గోయింగ్ విత్ ఫైనల్ సెమిస్టర్ నౌ, సూన్ ఇట్ విల్ గెట్ ఫిల్డ్. ఓకే, సో మీరు ఎగ్జాంపుల్ సెట్ చేయకండి సార్ వాళ్ళకి, అబ్బా నేను రాను, మీరు రానని చెప్పేసారు అనుకోండి, వాళ్ళు కూడా రారు ఇంకా. క్లియర్? ఎవ్రీ వన్ షుడ్ కమ్ హియర్ సార్. సార్ నేను చెప్తున్నాను కదా సార్, ఇండియన్ పాపులేషన్ 130 crores ప్లస్ సార్. 60 మంది ముందర ఇజ్జత్ పోతే ఏం కాదు సార్, ఆ 130 కోట్ల జనాభా దగ్గర పోకుండా ఉండాలి అంతే. See sir, tomorrow onwards, like some in future circumstances, you will be at very higher position, right sir? And if you pronounce something wrong, ఎంత దరిద్రంగా ఉంటుందో తెలుసా సార్? ఆఫ్టర్ బికమింగ్ అ జడ్జ్ నేను చెప్పాను, నేను మైక్లో మాట్లాడను, కుదురుతుందా సార్? యూ నీడ్ టు ప్రెజెంట్ దేర్. మీ ప్రెజెన్స్ మ్యాటర్ అవుతుంది అక్కడ. యూ కెనాట్ సే నో దేర్. సో బీ బోల్డ్ సార్. సి నేను ఇక్కడ కామెడీ అయితే చేయట్లేదు సార్, అబ్బా పబ్లిక్ షో కదా మేము కామెడీ చేయలేము కదా మనకి రా సార్. సబ్జెక్ట్ ఓన్లీ సార్, అండ్ వెరీ ఈజీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ. చెప్పే కదా సార్ అడుగుతున్నాను, ఇప్పటికిప్పుడే మర్చిపోతారా? మీరు గజని అయిపోతున్నారా ఏంది సార్? 15 minutesలో మర్చిపోయారు ఉన్నారు ఇక్కడ. ఎగ్జాక్ట్లీ 15 minutesకి నాకు గుర్తుండదు అనేసి ఎవరైనా ఉంటే చెప్పండి సార్, వాళ్ళని అడగను నేను. యూ కెన్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, నో ప్రాబ్లం. నో వన్ ఈస్ దేర్, రైట్? అడుగుతాను మేడం, అండ్ యూ షుడ్ బి ప్రెజెంటేబుల్, రైట్? నో కుదరదు ప్లీజ్ సార్, వద్దు సార్, నో మేడం. ఓకే, పబ్లిక్ సర్వెంట్ డెఫినేషన్ ఇస్ క్లియర్, servant of government is clear. Now let's come to these differences sir. Distinguish between public servant and government servant. Okay, let me see here sir. A public servant is not necessarily a government servant. Public servant government servant ayi undalante kaadu kada? No. Next point, a public servant may not be on the payroll of the government. నేను చెప్పానా సార్, పబ్లిక్ సర్వెంట్లో లాస్ట్ పాయింట్ అది, గవర్నమెంట్తో డబ్బులు తీసుకునే దాని గురించి. సో హీ మే బీ ఆన్ ద పే ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఆర్ మే నాట్ బి, రైట్? A public servant may not be on the payroll of the government. That is to say, a public servant may act honorarily with no wages or money for his service. పైసలు లేకుండా కూడా పనిచేసేవాడిని పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనొచ్చు. మ్యాండేటరీగా పైసలు తీసుకొని చేసేటోడిని పబ్లిక్ సర్వెంట్ అలాంటి రూల్ ఏం లేదు. ఐ సెడ్ మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ దేర్ సార్. ఇప్పుడు ఇఫ్ యు ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్, హరీష్ సాల్వే ఉన్నారు కదా సార్, హరీష్ సాల్వే ఇఫ్ యు ఆర్ అంటే ఒక రేంజ్ అడ్వకేట్ అయినా సుప్రీంకోర్టులో చేస్తారు. పెద్ద పెద్ద మనీ లాండరింగ్ మ్యాటర్స్, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద బ్యాంక్ మ్యాటర్స్ అవన్నీ హ్యాండిల్ చేస్తూ ఉంటారు. సో మన ఒక జవాన్ ఇండియా బార్డర్ నుంచి పడిపోయి పాకిస్తాన్కి వెళ్ళిపోయాడు, యా అభిమన్యు, రైట్? సో ఆ పర్సన్ని తీసుకొని రావాలంటే హీ వాజ్ లైక్ ఫైటింగ్ ఫర్ దట్. హీ చార్జ్ ఓన్లీ 1 rupee సార్. ఆయన కేసు ఛార్జ్ చేసేది 1 crore 2 crore rupees ఛార్జ్ చేస్తారు సార్ మినిమం, విచ్ ఐ హావ్ కోటెడ్. సమ్టైమ్స్ విల్ ఛార్జ్ 100 crores ఆల్సో, హూ నోస్. 1 rupee జీతం కింద కన్సిడర్ చేస్తారు సార్ మీరు, జీతమా? బట్ హీ వాస్ ఫైటింగ్ ఫర్ ది ఇండియా. సింపుల్ ఆర్ క్లీన్ ఆర్ నాట్? రామ్ జెట్మలాని ఉన్నారు సార్, బొచ్చడు మ్యాటర్లు చేశారు సార్ మన ఇండియన్ గవర్నమెంట్ కోసం. అవుట్ సైడ్ కోర్ట్స్ ఉంటాయి సార్, ఆల్ వరల్డ్కి కూడా కొన్ని కోర్ట్స్ ఉంటాయి సార్, కమర్షియల్ కోర్ట్స్ అంటారు ప్రాపర్గా, దాన్ని సమ్ డెఫినేషన్ ప్రాపర్లీ మర్చిపోయాను నేను. ఐల్ బి టెలింగ్ యూ టుమారో. ఓకే, వాళ్ళు ప్రాపర్గా అక్కడ ఆ కోర్ట్ జరుగుతుంది సార్. ఆ కోర్టులో యూ షుడ్ రిప్రజెంట్ ఇండియా. వెన్ యూ రిప్రజెంట్ ఇండియా అంటే ఇండియాలో ఉన్న సూపర్ క్యాండిడేట్నే పంపిస్తారు కదా. హీ మే బీ అండర్ గవర్నమెంట్, హీ మే నాట్ బి అండర్ ద గవర్నమెంట్, బట్ హీ ఈస్ సర్వింగ్ పబ్లిక్ ఆర్ నాట్, వెదర్ హీ చార్జ్ ఆర్ హీ డోంట్ చార్జ్. సింపుల్. మన కోవిడ్లో అందరు డాక్టర్స్ని ఎత్తుకుని వెళ్ళిపోయారు సార్, ప్రైవేట్ అయినా కానివ్వండి ఏమైనా కానివ్వండి, పబ్లిక్కి సర్వ్ చేయడానికే కదా సార్. ఎక్కువ రెమ్యునరేషన్ ఇచ్చారు, టెంపరీ పోస్టింగ్స్ ఇచ్చేశారు, టెంపరీ పిక్ చేసుకున్నారు, టెంపరీ చాలా మందికి ఆప్షన్స్ ఇచ్చారు. కమ్ టు గాంధీ హాస్పిటల్ అని అడిగారు, కొంతమందిని ఫోర్స్ చేశారు తీసుకొని వచ్చాడు రావడానికి. అప్పుడు దాకా పబ్లిక్ సర్వెంట్ కాదు, అప్పటికప్పుడు దూర్చేశారు పబ్లిక్ సర్వెంట్ కింద. స్టిల్ దే ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ ఆర్ నాట్? అప్పుడు దాకా లేదు కదా సార్. డే 1 నేను జాయిన్ అయ్యాను సార్, డబ్బులు ఇస్తారో లేదో తెలీదు, ఇవ్వచ్చు ఇవ్వకపోవచ్చు. ఇప్పుడే ఎంబీబీఎస్ అయిపోయింది సార్ నాది, మ్యాండేటరీ రిక్వైర్మెంట్ 2 years వరకు గవర్నమెంట్ అండర్లో పనిచేయాలనేసి. నేను పాస్ అయ్యాను, కోవిడ్ వచ్చేసింది. ఇంకా శాలరీ స్లిప్పులు రాలేదు, ఏం రాలేదు, అపాయింట్మెంట్ రాలేదు, ఏం రాలేదు నాకు. మూసుకొని రా పని చేయ అంటున్నారు. ఐఎమ్ సర్వింగ్ పబ్లిక్ ఆర్ నాట్? నేను గవర్నమెంట్తో జీతం తీసుకుంటున్నానా? డే 1 నేను జాయిన్ అన్న క్లారిటీ లేదు. బట్ ఇఫ్ ఎనీవన్ డూయింగ్ సర్వీస్ ఫర్ ది పబ్లిక్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ది పబ్లిక్ సర్వెంట్. డోంట్ మేక్ దిస్ అజంప్షన్ దట్ ఓన్లీ డబ్బులు ఇస్తేనే
అది సర్వెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ అదే కదా డెఫినేషన్. కరెక్ట్? నో? క్లియర్? Which no wages or money for his service. On the other hand, a government servant always remains on the payroll of the government. గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అంటే మాత్రం పే మీదే ఉంటాడు వాడు. క్లియర్? నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, ద టర్మ్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈస్ అ వైడర్ కొనోటేషన్, మైట్ ఇంక్లూడ్ అ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్. ఇన్ అదర్ వర్డ్స్, పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఈస్ అ జీనస్. నేను చెప్పాను కదా సార్, ప్లాంట్ డెఫినేషన్ లో ఏ ప్లాంట్ అని రావచ్చు. జీనస్ ఈస్ అ బ్రాడర్ కేటగిరీ సార్, రైట్ సార్. పబ్లిక్ అనుకోండి సార్, జీనస్ అంటే పబ్లిక్, దానిలో వన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ ఈస్ చౌదరి కమ్యూనిటీ. సో చౌదరి కమ్యూనిటీ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ పబ్లిక్ ఆర్ నాట్? ఇన్ అ సింపుల్ లాంగ్వేజ్, జీనస్ అంటే ఒక పెద్దది సార్, దానిలో స్పీసీస్ అంటే ఒక చిన్నది సార్, అలా గుర్తుపెట్టుకోండి. ప్లాంట్స్ అంటే ఒక వైడర్ థింగ్, ప్లాంట్లో ఒక రోజా పువ్వు అంటే ఒక చిన్న కమ్యూనిటీ, రైట్ సార్? క్లియర్? The term public servant is a wider connotation, might include a government servant. In other words, public servant is a genus and government servant is a species of said genus. Public servant has been defined in section number 21, servant of government under section 14 of IPC. ఎందుకు అడిగాను అర్థమైందా మేడం మిమ్మల్ని క్వశ్చన్? క్లియర్? Now I'll pick someone to 12 all the 12 points. 12 అనుకోండి, 12th అనుకోండి, ఏమైనా అనుకోండి మీరు, మీ ఇష్టం అది. So you need some time, right? 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, it's your opinion. చెప్పండి ఎవరైనా స్ట్రాంగ్గా. 5 minutes కన్నా ఎక్కువైతే ఇవ్వను. 5 minutes ఫైనల్. మిమ్మల్ని కూడా పిలుస్తాను మేడం, విత్ స్మైల్ ఫేస్ యూ షుడ్ కమ్, రైట్? చల్, ఐఎమ్ కీపింగ్ ఇట్ ఫర్ యూ, యూ క్యాన్ చెక్ దిస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు. బేర్ యాక్ట్ ఉందా ఎవరి దగ్గర? హౌ మెనీ పీపుల్ ఆర్ క్యారింగ్ బేర్ యాక్ట్స్ నౌ? వై యూ మిస్ సార్? ఓకే, all people should come along with the barracks in the class. I'm clear? Audible only, no? కొనుక్కోండి, డబ్బులు ఎంత ఖర్చు అయినా కొనుక్కోండి, ఎక్కువ కాస్ట్ ఉండదు. ఎంత సార్ ఇది కాస్ట్? డిస్కౌంట్ కూడా ఇస్తారు సార్, 30% డిస్కౌంట్ విల్ గెట్. పుట్టు దగ్గర 140-150 రూపీస్ ఉంటుంది. రోజు నా మాటలు వినే కన్నా కొనుక్కోవడం చాలా బెటర్, రైట్ సార్? ప్లీజ్ రివైజ్ దిస్ సార్. With images also, if you are telling me, I don't have any problem, sir. You need not to state the perfect Berak language. ఇప్పుడు మీకు గుర్తవుతుందని అనుకోవట్లేదు. With images also, in simple language also, you can define me. But when you are coming here, you should tell properly. నేను చెప్పను, నేను మాట్లాడనంటే కుదరదు సార్. రీడ్ ప్రాపర్లీ, ఎవరినైనా పిలవచ్చు నేను. ఏం మేడం ఆన్లైన్ బేరాక్టా? సూపర్ మేడం, టెక్నాలజీని వేరే రేంజ్లో వాడుతున్నారు. ఒకరిని పిలిచిన తర్వాత బ్రేక్ తీసేసుకుంటాం, ఓకే? హ్యాపీ? బాగా గుంజుతున్నాడు రా బాబు క్లాస్ని అనుకుంటున్నారా? $9:58 I'll call sir. 9:55 now. ప్రియాంక మేడం మిమ్మల్ని కూడా పిలవచ్చు, నక్షత్ర మేడం మిమ్మల్ని కూడా. From tomorrow onwards we'll keep attendance sir. Many people are missed today. I don't know why, what may be the reason, I don't know. చూస్తాం, అడుగుతాం రేపటి నుంచి, అటెండెన్స్ తీసుకుంటాం. Without any reason, if you are getting absent sir, don't come to my class sir. I'm very much clear on that. నేను ఎప్పుడైతే ఫిజికల్ బ్యాచ్ అనుకున్నానో ఒక్క స్టూడెంట్ వచ్చినా టీచ్ చేస్తాను అనుకున్నాను సార్. సో ఇట్ డజంట్ మ్యాటర్ ఎంతమంది క్రౌడ్ ఉన్నారు, నాకు ఏం ఫరక్ పడదు. బికాజ్ ఐఎమ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్ హూ యూస్ టు ఫేస్ ద కెమెరా ఎవ్రీ డే టు రికార్డ్ ద క్లాసెస్. నాకు జనాలు ఉన్నా ఫరక్ పడదు, లేకపోయినా నాకు ఫరక్ పడదు. ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఆన్ దట్, రైట్ సార్? సో ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ కమింగ్,
You state me the proper reason, I'll allow it, there is no problem. But if you are not stating, it is a disrespect towards me, sir. నాకు కూడా బాధేస్తుంది కదా సార్, కొంచెమన్నా నేను కూడా ఫీల్ అవ్వాలి కదా. సారీ, యాక్చువల్లీ మీరు చదువుతున్నారు చూసుకోలేదు నేను. నో ప్లీజ్ రీడ్ ప్రాపర్లీ. We are left with 1 minute. Be cautious. మౌనిక మేడం మిమ్మల్ని కూడా పిలవచ్చు, మీరు ఇది విన్నారు. సో ఆబ్వియస్లీ లాస్ట్ 1 minute లైట్ వేసి చెప్తున్నాడు ఫుల్గా, ఫస్ట్ వేయకుండా. చాలా 1 more minute ఫర్ యూ. 9:59 I'll ask. ఓకే, అది ఆర్గనైజేషన్ మీద డిపెండ్ ఉంటుంది మేడం, విచ్ ఆర్గనైజేషన్ యూఆర్ స్టేటింగ్ అనేది. కోల్ మైన్లో డైలీ వేజెస్ కూడా పనిచేస్తారు జనాలు, సో దే ఆర్ నాట్ గవర్నమెంట్ సర్వెంట్స్ అండి. బట్ కోల్ మైన్లోనే ఆఫీసర్ కేటగిరీలో పనిచేస్తారు, దే ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్. సి యూ కెనాట్ బి 100% షూర్ లైక్ ప్రతి గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేసే వాళ్ళు, గవర్నమెంట్ ఫ్యాక్టరీస్లో పనిచేసే వాళ్ళు దే ఆర్ పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ అంటే నో. స్ట్రేట్ ఫార్వర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ నో, but obviously there will be exceptions, right? What sir? Name itself says no, agent. You are working on commission, sir, no pay only. And what service you are doing, sir? Depends, sir. I am telling you, sir, there will be always exceptions. See sir, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ పబ్లిక్కి సర్వ్ చేయట్లేదంటే స్టిల్ ఐ కెన్ ఫైట్ ఫర్ ఇట్. యూ ఫైట్ ఫర్ ఇట్, నథింగ్ రాంగ్. మీకోసం మినహాయింపు అవ్వచ్చు, బట్ అవన్నీ డెఫినేషన్స్లో మనం కవర్ చేయం సార్. డెఫినేషన్ సేస్ వాట్ ఎవర్ రిటర్న్ ఇన్ డెఫినేషన్, ట్రై టు రిమెంబర్ దట్. నో ఎక్స్ట్రా దే నీడ్, నో లెస్ దే నీడ్, సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. సారీ, అయ్యో అయిపోయింది సార్, టైం అయిపోయింది. ఓకే, లెట్స్ పిక్ సమ్వన్ ఫ్రమ్ ది క్రౌడ్. సార్ మీరు రండి సార్. ఎస్ సార్, యూ ఓన్లీ సార్. నైస్ పర్సనాలిటీ యూ హ్యావ్ సార్, ప్లీజ్ కమ్. Please hold this, sir, and talk. Can I tell about section 14 or 21? 21, sir. Section 21 is public servant, and it has 12 points. And first point is repealed, and second one is any commissioned officer, that includes Navy, Air Force, and military. And third point is every judge, and fourth is every officer of the
court includes everyone appointed by the judge or government. Okay. And fifth is, shall I say in Yeah, the you can see the image just for a while, sir. That's all. Yeah. every juryman who helps to the courts, and panchayat also includes in this. And sixth is any arbitrator. Seventh is any registrar. No. Not, okay. Okay. Any officer who holds the office. And eighth is For what, sir? He's holding office, okay. For what he's holding? Confinement. confinement. Yeah. Holds Next, for sir. confinement. And eighth is who prevents the offenses. Okay. Ninth is not register. Every survivor and Okay. assessment. That is next point, no, sir. It's ninth one only, sir. 9th point, revenue process investigates, survey, assessment or contract. Broader depth. Almost Who 9th and records 10th the- point also same only, sir. Don't Both worry. are Tell. same. Yeah. Who records the documents related to government and for the pecuniary interest of the government. Okay. And same 10th also is same. Almost same, sir. Yeah. Sir. Next, sir. 11th one is who works for the election purpose. And 12th point is Pay, sir. Government pay. okay, government pay. Okay. And it includes municipal commissioner, public servant. Okay. And thank you, sir. Great. Round of applause. ఇంకొకరిని పిలుస్తామా సార్? ఒక్కరు చెప్తే మజా రాలేదు కదా, మజా వచ్చింది లేండి సార్, చాలా సరిపోతుంది. ఓకే సార్, నౌ లెట్ మీ గో త్రూ సమ్ క్వశ్చన్స్ సార్. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దోస్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్, దెన్ విల్ గో ఫర్దర్. ఓకే, పబ్లిక్ సర్వెంట్ మీద అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను సార్. ఓకే, చెక్ ద క్వశ్చన్ సార్. వాట్ ఈస్ దిస్ క్వశ్చన్ సార్? ఇప్పుడు అర్థమైందా మేడం మిమ్మల్ని ఎందుకు అడిగాను క్వశ్చన్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, ప్లీజ్ రీడ్ ద క్వశ్చన్ సార్. Fine, you have read, right? Now I'll read the question, properly listen, okay? Then we'll go further, right? Yeah. The exhaustive meaning of the public servant has been given in which section of the Indian Penal Code 1860? Very much clear, sir. Section number 21, right, sir? Next question, sir. Define public servant as per the provisions of the Indian Penal Code. Any confusion, sir? You can state the 12 points as it is, copy paste. Right, sir? Next, sir. And whether sanction is required to prosecute public servant, if so, under what circumstances and what stage by applying test of nexus? What is the meaning of this, sir? Sir, e question clear hai, sir? Define public servant as provided under the Indian Penal Code. You will write the 12 points including illustrations, closed, right? Now, what is this point, sir? Whether sanction is required to prosecute public servant, if so, under what circumstances and what stage by applying test of nexus? Madam, you are good with English? You can understand English, right? Please tell me what is the meaning of this question, madam. Whether దగ్గర నుంచి నెక్సెస్ వరకు ఏం అడుగుతున్నారు చెప్తారా ప్లీజ్? నాకు చదివి చెప్పండి, నో ప్రాబ్లం. ఇంగ్లీష్లో చెప్పకండి, తెలుగులో చెప్పండి. అదే కదా మీనింగ్ మేడం. అంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో చేసుకొని మాకు తెలుగులో చెప్పాలి, అప్పుడే కదా అర్థమవుతుంది. క్లియర్? ప్లీజ్ రీడ్ అండ్ టెల్ మీ మేడం. గట్టిగా మేడం, అందరికి వినిపించాలి. ఇఫ్ యూ వాంట్ ఐ గివ్ యూ ద మైక్ యాజ్ వెల్. చెప్పండి మేడం. పబ్లిక్ సర్వెంట్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి వీళ్ళకి ఏమన్నా ఆర్డర్ యూఆర్ ఆల్మోస్ట్ దేర్. కొంచెం గట్టిగా చెప్పండి, షూర్గా చెప్పండి, అప్పుడే మాకు క్లారిటీ వస్తుంది. ప్రాపర్ వేలో వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయాలా? అయ్యో,
ఇప్పుడే కరెక్ట్ చెప్పారు, ఇప్పుడే రాంగ్ చెప్పేస్తున్నారు మేడం. sanction from the higher authority, concerned authority. అంటే నేను మిమ్మల్ని 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను, యూ చూస్ వన్ ఆఫ్ ది రైట్ వన్, రైట్? నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ని, నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయాలంటే ఏదైనా గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఉండాలా? దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. సెకండ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్కి వద్దాం. నేను గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ని కాబట్టి నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేయకూడదు. ఫస్ట్ వన్. సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్ సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యు ఆర్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్, మిమ్మల్ని ప్రాసిక్యూట్ చేయాలంటే ఏదైనా ప్రీవియస్ శాంక్షన్ తీసుకోవాలా? వై నాట్ ఫ్రమ్ ద ప్రీవియస్ క్లాస్? ఓకే, ఎనీవన్ ఫ్రమ్ ది క్రౌడ్ హు డిడ్ంట్ అటెండెడ్ ద క్లాస్ ఎస్టర్డే, ప్లీజ్ టెల్ మీ. ఇప్పుడు నేను పబ్లిక్ సర్వెంట్ సార్, నేను పోలీసుని సార్, నన్ను ప్రాసిక్యూట్ చేసే ముందర శాంక్షన్, గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ తీసుకోవాలన్నా అవసరం లేదా? ఎందుకు? ఎగ్జాక్ట్లీ. సి సార్, నేనేమైనా పని చేస్తున్నా అంటే నా డ్యూటీ అయి ఉండదు సార్, అది నేను కావాలని చేయట్లేదు కదా. ఇప్పుడు నేను మేడంని చంపదేసి కొట్టాను అనుకోండి సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అఫెన్స్ చేసినట్టు సార్. పోలీసు వాడు కొడుతున్నా అంటే ఎందుకు కొడుతున్నాడో నాకేం తెలుసు? ఈ మేడం ఏమైనా చేసిందేమో, వేరే వాడిని ఎవడైనా చంపేసిందేమో, కొట్టి కొట్టి తీసుకెళ్తున్నారని తెలియదు కదా. అఫెండ్ కాకండి మేడం, మిమ్మల్ని నేను కొట్టాను, డోంట్ వరీ, ఓకే, నాకు అంత దమ్ము లేదు. సో బై సపోజ్ కొట్టారనుకోండి సార్, పబ్లిక్ ఆఫీసర్ కొడుతున్నప్పుడు డైరెక్ట్ పట్టుకొని తీసుకొని వెళ్ళిపోయి, గుంజుకొని తీసుకెళ్ళిపోయి ప్రాసిక్యూట్ చేస్తే ఎలా సార్? హీ మైట్ బి పర్ఫార్మింగ్ హిస్ డ్యూటీస్, నో. సో హీ షుడ్ గెట్ సమ్ రిలాక్సేషన్, రైట్? వాడిని ప్రాసిక్యూట్ చేసే ముందర గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ ఉండాలా లేదా? ఏదో ఒకటి వాళ్ళ హయ్యర్ అథారిటీ శాంక్షన్ ఉండాలా లేదా? ఎందుకంటే వాడు వెళ్ళి చెప్పుకుంటాడు కదా, అరే బాబు నేను ఆ పని చేశానంటే ఈ రీజన్ ఉంది నా దగ్గర, నేను కావాలని చేయలేదు, నాకేం గ్రడ్జ్ లేదా మీద అని చెప్తున్నాడు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? So whenever you are reading section number 21 of the Indian Penal Code, you should read one more section. What is that section, sir? 197 of CRPC. Clear, sir? Because 197 of CRPC states it very clearly. Prosecution of judges and public servants చేసేటప్పుడు previous sanction ఉండాలి. But why ఇన్నిసార్లు బట్? ఇప్పుడు చూడండి సార్, నేను పోలీస్ ఆఫీసర్నే సార్, ఓకేనా? నేను ఏమైనా చంపదెబ్బ కొడుతున్నాను, మేక్ సమ్ సెన్స్, ఓకేనా? నేను పబ్లిక్లో ఇఫ్ ఐఎమ్ పర్ఫార్మింగ్ ఎనీ రేప్ యాక్టివిటీ, లేకపోతే సీక్రెట్ కూడా ఐఎమ్ డూయింగ్ రేప్ టు సమ్ పర్సన్, జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మై అథారిటీ ఐఎమ్ అ పోలీస్ కాప్, ఐ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. అరే నాన్ సెన్స్ బ్రూట్, నువ్వు డ్యూటీ చేసుకో, ఏది పడితే అది చేయకు. ఇఫ్ యు ఆర్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ బియాండ్ ది లా ఆర్ నాట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ డ్యూటీ, or if you are performing any things related to the sexual harassment or sexual offenses like rape, then sanction గింక్షన్ ఏం అవసరం లేదు, జుట్టు పట్టుకొని గుంజుకొని తీసుకెళ్తారు, ప్రాసిక్యూట్ చేస్తారు, రైట్ సార్? క్లియర్ సార్? నువ్వు పోలీస్ ఆఫీసర్గా, జడ్జి కూడా, మీరు రేపు జడ్జెస్ అయిపోయినా కానీ యూ డూ హ్యావ్ సమ్ ప్రోటోకాల్ సార్. హ్యూమానిటీ మర్చిపోకూడదు మనం. మీరు జడ్జెస్ అంటే ఏం పెద్ద తోపులేం కాదు సార్, హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓన్లీ, నో. ఎండ్ ఆఫ్ ది డే ఆల్ ఆర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఓన్లీ సార్. మీరు మీ డ్యూటీ చేయండి, ఎంతమంది నేను ఉరిశిక్ష చేయండి, నో ప్రాబ్లం. బట్ షుడ్ నాట్ డూ సిచ్ కైండ్ ఆఫ్ సివియర్ అఫెన్సెస్ సార్, మరీ టూ మచ్ సార్ ఇది. సో ఇలాంటప్పుడు కూడా గవర్నమెంట్ శాంక్షన్ ఉంటుంది కదా, గవర్నమెంట్ పర్మిషన్ ఎవ్వరు తీసుకోడు, ఫస్ట్ అక్కడ కొడతారు, దాని తర్వాత తీసుకెళ్తారు, జుట్టు పట్టుకొని తీసుకెళ్తారు లిటరల్గా, రైట్ సార్? హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్? సో దట్స్ వై దే హియర్ ఇట్ ఈస్ రిటన్ సార్. Let me read it for you, sir, clearly. Try to understand this thing. When any person who is or was a judge or magistrate or a public servant, not removal from his office, save by or which the sanction of the government is accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duty, no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction. Clear, sir? Now let me read exceptions for you, right, sir? Exceptions. Not in discharge of his official duty. నేను అఫీషియల్ డ్యూటీ చేయట్లేదు, నేను యూనిఫామ్లో లేను, ఎవరు లేను, నాకు డబ్బులు ఇవ్వాల్సి ఉండే, వాడు ఇవ్వలేదు, ఇంటికి వెళ్ళి బాధకం స్టార్ట్ చేసినాను, అఫీషియల్ డ్యూటీ అన్నది. అరే నీ పర్సనల్ ఖర్చు నువ్వు తీర్చుకుంటున్నారా భయ్? ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను సార్, ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ చేయకూడదు కదా. దో ఐమ్ పోలీస్ ఆఫీసర్, ఐ షుడ్ నాట్ డూ దట్. మనీ మ్యాటర్ కదా, కోర్టుకు పోరా భయ్. అందరు కోర్టుకే కదా పోవాలి, వాడు కూడా కోర్టుకే పోవాలి. వాడు అంటే పోలీస్ ఆఫీసర్ నేనే కాబట్టి వాడు అంటున్నాను సార్, ఐఎమ్ నాట్ డిస్రెస్పెక్టింగ్ ఎనీ అథారిటీ, రైట్ సార్? క్లియర్? నెక్స్ట్ పాయింట్ చూడండి సార్. For the removal of the doubt, it is hereby declared that no sanction shall be required in case of public servant accused of any offence alleged to have been committed under section
166A, 166B, 354, 354A, 354B, 354C, 354D, 370, 375, 376A, 376AB, 376C, 376D, 376DA, 376DB. సరే అన్ని సెక్షన్స్ చూస్తే మీకు ఒకటి అర్థమవుతుంది సార్. ఇఫ్ he is going beyond his capacity, beyond his official capacity, and he is doing something, or if he is doing anything related to the woman like sexual harassment or something, or if he is committing any rape, such kind of sections they have kept here, sir. Please go through these sections whenever time permits you, or if you want to show me now, I can show you. Shall I show you? Yes. Yeah. అందుకనే రెడీగా పెట్టుకున్నాను సార్, మీరు ఎస్ అని చెప్తారనేసి. 166A, sir, public servant disobeying the direction under law. లా కింద ఉన్న డైరెక్షన్ ని డిసోబే చేస్తున్నాడు వాడు, రైట్ సార్. సెకండ్, పనిష్మెంట్ ఫర్ నాన్ ట్రీట్మెంట్ ఆఫ్ విక్టిమ్. విక్టిమ్ కి ప్రాపర్ గా ట్రీట్మెంట్ లేకపోతే ఈ సెక్షన్ వస్తుంది సార్, రైట్ సార్. నౌ వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్? 354, రైట్ సార్. Yeah, here we came, sir. Please check out this 354, right? My goodness. Yeah, assault of criminal force to woman with intent to outrage her modesty, right sir. 354A, sexual harassment and punishment for sexual harassment, right sir. So 354 అన్ని చూసుకుంటే మీకు అర్థమవుతుంది సార్. voyeurism, assault or use of criminal force to woman with intent to disrobe, stalking, right sir. ఇవన్నీ చూసుకోండి సార్. నెక్స్ట్ సార్ 376, రైట్ సార్. Hope I am clear. Whatever I have said, it is matching, right? So you can believe me. Don't worry, right? You are safe. So sir, మీకు ఏదైతే బుక్ ఇచ్చామో ఆ బుక్ లో కూడా ఇండెక్స్ బుక్ లో ప్రాపర్ గా ఇలా క్వశ్చన్ పెట్టేసాం సార్. వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్స్ ఆన్ విచ్ ఎవర్ సెక్షన్స్ దే హ్యావ్ ఆస్క్డ్, వి హ్యావ్ కెప్ట్ హియర్, రైట్ సార్. సో వైల్ యు ఆర్ గోయింగ్ త్రూ ద బుక్స్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. చదవటం స్టార్ట్ చేయండి, నేను చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటే అయిపోతూనే ఉంటాయి సెక్షన్స్. క్లియర్ సార్? చలో సార్, విల్ బి హ్యావింగ్ అ షార్ట్ బ్రేక్ of 15 minutes. Have fun, enjoy whatever you want to do in these 15 minutes. Please come back. Okay, yeah, 14 we are done sir. Happy news for you. 15th late sir, repealed. British India, idi India, British ledu. So this section కూడా లేదు, right sir. Next section sir, section number 16, definition of government of India. ఇది ఎందుకు తీసేశారో తెలియదు సార్, చెప్పుంటే సరిపోయేది కదా, రైట్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, గవర్నమెంట్. ఇందుకని తీసేశారు, రైట్ సార్. గవర్నమెంట్ అంటే ఏంటి సార్? సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్, రైట్ సార్. వెరీ సింపుల్ డెఫినేషన్. ఎక్స్ప్లెనేషన్ కావాలా? చెప్పడానికి కూడా ఏం లేదు అక్కడ. ద వర్డ్ గవర్నమెంట్ డినోట్స్ ద సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఆర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. సింపుల్, క్లోజ్, రైట్ సార్. సార్ మనం ఫస్ట్ సెక్షన్ లో ఏం నేర్చుకున్నాం సార్? ఎక్స్టెంట్ ఆఫ్ ది కోడ్ లో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం సార్? హోల్ ఆఫ్ ఇండియా, నో ఎక్స్క్లూడింగ్, ఇంక్లూడింగ్, నథింగ్, హోల్ ఆఫ్ ఇండియా. ఇక్కడ ఏంటి సార్ మళ్ళీ కాంట్రాడిక్షన్? ఇండియా మీన్స్ ద టెరిటరీ ఆఫ్ ఇండియా ఎక్స్క్లూడింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. కాదు, నో. మరీ మార్చుకొని ఉంటారా మేడం? ఇంత పెద్ద పెద్ద అమెండ్మెంట్ తీసుకొచ్చిన తర్వాత మార్చుకొని ఉంటారా? సి సార్, మన ఇండియా బొమ్మలో మనం ప్రాపర్గా కాశ్మీర్ మొత్తం చూపించుకుంటాం సార్, బట్ దిస్ ఇస్ నాట్ ద రియల్ ఇమేజ్ సార్. ఇండియాది ఇది రియల్ ఇమేజ్ కాదు. ఇఫ్ యూ సీ ద రియల్ మ్యాప్ ఆఫ్ వరల్డ్, దెన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఇండియా పిక్చర్ ఇది కాదు క్లారిటీగా. ఇక్కడ పిఓకే ఉంటుంది సార్, పాకిస్తాన్ ఆక్యుపైడ్ కశ్మీర్. సో ఈ బొమ్మ క్లారిటీగా లేదు కాబట్టి వాళ్ళు అలా పెట్టారు. అండ్ స్టిల్ కొన్ని ఏరియాస్ ఇంకా ఇంక్లూడ్ అవ్వవు. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లికేబుల్ కాదు అని నేను చెప్పట్లేదు, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అప్లికేబుల్ అవుతుంది. బట్ ఇండియా అనేసరికి వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు చెప్తారు, మేము ఎప్పుడు చెప్పాం రా మేము ఇండియా అనేసి? చెప్పలేదు కదా, నన్ను ఇంక్లూడ్ చేయకు. సో మెనీ డిబేట్స్ ఆర్ దేర్ సార్, మెనీ డిబేట్స్, మెనీ టైమ్స్ దే క్వశ్చన్ దిస్ థింగ్స్. దట్స్ వై ఇట్స్ లైక్ దిస్ సార్. ఓకే, ఎందుకని నన్ను అడగండి సార్, వాళ్ళే మార్చలేకపోయారు, నేనే మారుస్తాను సార్. ఓకే, క్వశ్చన్ సార్,
ఇండియా 2012లో అడిగారు. ఏం అడిగారో క్వశ్చన్ చదవండి ప్లీజ్. వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్, చిన్న పిల్లడు కూడా ఆన్సర్ చేసేవచ్చు, రైట్? ఇండియా హ్యాస్ బీన్ డిఫైన్డ్ ఇన్ సెక్షన్ నంబర్ 18 ఆఫ్ ఐపీసీ. సార్ జేసీజేలో ఫెయిల్ అవుతారు అంటే ద మెయిన్ రీజన్ ఈజ్ దే డోంట్ స్టడీ సార్. దే స్టడీ జస్ట్ బిఫోర్ ది నోటిఫికేషన్ 3 months. సూపర్ చదువుతారు, 12 గంటలు, 16 గంటలు, గుర్తుండదు సార్. మొత్తం సబ్జెక్ట్ చదివిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చేర్చుకుంటే గుర్తుండదు సార్. ఎలా గుర్తుంటుంది సార్? ట్రై టు అండర్స్టాండ్. నో, మొత్తం 511 సెక్షన్స్ అయిపోయినాయి, సెక్షన్ నెంబర్ 18 ఏదో చెప్పాడు రాడు, గుర్తులేదు. సో వెన్ యూ సాల్వ్ ద క్వశ్చన్స్ దెన్ అండ్ దేర్ ఓన్లీ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ మోర్ క్లారిటీ. సమ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్ సార్, I literally say, okay, fine, those are difficult. But these questions are not difficult, sir. Section based questions, sir. Very damn dead easy question, right? Clear, sir? Next, sir. Judge. Starting lo class ki koncham early vachina valaki cheppanu sir nenu. Magistrate. Ina magistrate, same picture e kada sir. Okadaniki cross mark pettanu, okadaniki pettaledu. Why? I'll ask you some questions, try to answer them, right sir? Collector kuda magistrate capacity kindiki vastada? Executive magistrate, right sir? నేను మెజిస్ట్రేట్ నే సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గా అనుకోండి సార్, ఐఎమ్ నాట్ అ మెజిస్ట్రేట్, రైట్ సార్? ఆన్ రికార్డ్ కాబట్టి ఇలా చెప్పాలి మ్యాండేటరీగా. సో ఐఎమ్ నాట్ అ మెజిస్ట్రేట్ సార్, బట్ అజ్యూమ్ మీ యాజ్ అ మెజిస్ట్రేట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్ సార్? బట్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అథారిటీ టు డిసైడ్ సంథింగ్. నేను డిసిజన్ ఇవ్వలేను. నేను మెజిస్ట్రేట్ అయినా? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా సార్, నేను మెజిస్ట్రేట్నే. ఎస్ అని చెప్పండి సార్. వాట్ సార్? నేను మెజిస్ట్రేట్నే, బట్ నాకు డిసిజన్ ఇచ్చే అథారిటీ లేదు, జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చే అథారిటీ లేదు. నా దగ్గరకు వస్తుంది కేసు, నేను రిఫర్ చేసేస్తాను. సో ఈ మెజిస్ట్రేట్ ఈ జడ్జ్ డెఫినేషన్లో కవర్ కాడు. క్లియర్ సార్? చెప్తాను సార్, ఈ పాయింట్ చూపిస్తాను చూడండి సార్ మీకు. లాస్ట్ పాయింట్ సార్, చెక్ దిస్ అవుట్. A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has a power only to commit for trial. Commit for what, sir? Trial. To the another court. Commit for trial ఆయన చేయకూడదు, వేరే కోర్టుకి పంపించేస్తారు. Then that magistrate is not a judge. Otherwise magistrate is a judge. బట్ నేనేం చేయట్లేదు. ఇప్పుడు నాకు పని రాదు సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అంటే జనరల్ సెన్స్లో మెజిస్ట్రేట్ అనుకోకండి, ఇప్పుడు నేను కామన్ పర్సన్, నాకు పని రాదు సార్. ఏం కేసులు వచ్చినా కానీ నేనేం చెప్తానంటే, సార్కి ఇచ్చేస్తాం కేసు, కృష్ణ ప్లీజ్ టేక్ దిస్ కేసు అని చెప్తున్నాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. క్లయింట్ వచ్చినా కానీ డైరెక్ట్ నువ్వు తీసుకొని నాకు కమిషన్ 10% పంపించి అంటున్నాను. నేనేం అడ్వకేట్ రా బాబు, నేను బ్రోకర్ని. హూ ఈజ్ అడ్వకేట్ సార్? వెన్ హీ హ్యాస్ సమ్ నాలెడ్జ్, హీ క్యాన్ గో టు ద కోర్ట్, వాడు వాదించగలుగుతాడు, దెన్ హీజ్ అడ్వకేట్ సార్. ఆ లాయర్ పట్టా వచ్చింది కదా, ఎన్రోల్మెంట్ తీసుకున్నాను కదా, నేను అడ్వకేట్ని కదా. ఏం అడ్వకేట్ రా పోయి నువ్వు? ఇంట్లో కూర్చొని ఉల్లిపాయలు కట్ చేసుకుంటూ పిల్లలతో కొట్టించుకున్నాడు అడ్వకేట్ కాదు. అడ్వకేట్ అంటే మీకు నాలెడ్జ్ ఉండి మీరు కోర్టుకి వెళ్ళి మీరు స్టాండ్ అయ్యి మీరు వాదించగలగాలి. దెన్ ఓన్లీ యు ఆర్ అన్ అడ్వకేట్. ఓన్లీ అడ్వకేట్ డెఫినేషన్ మీట్ అయిపోతే సరిపోదు, యు షుడ్ టేక్ ద కేసెస్. సో హియర్ ఇన్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్సో ఇన్ అ మెజిస్ట్రేటే, బట్ హీ డోంట్ డూ ఎనీ ట్రయల్. రాంగాల్ని వేరే వాళ్ళకి పంపిస్తారు, బికాస్ హీ డోంట్ హ్యావ్ ది అథారిటీ టు డూ ద సేమ్. రైట్ సార్? ఐఎమ్ వెరీ మచ్ క్లియర్ ఆన్ దిస్, రైట్ సార్? చూడండి సార్, స్టార్టింగ్ నుంచి చదువుతాను. కలెక్టర్ జడ్జా కాదా సార్? అయ్యో సార్, ద మెజిస్ట్రేట్ హూ డోంట్ హ్యావ్ ది అథారిటీ టు కండక్ట్ ద ట్రయల్ అండ్ హీ విల్ సెండ్ టు అనదర్ కోర్ట్, దట్ మెజిస్ట్రేట్ హీ ఈజ్ నాట్ అ జడ్జ్. కలెక్టర్ ఈజ్ అ జడ్జ్ ఓన్లీ సార్. ఎగ్జిక్యూటివ్ మెజిస్ట్రేట్ సార్, నేను అందరు మెజిస్ట్రేట్ జడ్జెస్ కాదని చెప్పలేదు, రైట్ సార్? నాకు తెలుసు సార్ మీరు ఇదే ఆన్సర్ ఇస్తారనేసి. మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్ జడ్జ్ ఆర్ నాట్? ఇది పెద్ద క్వశ్చన్, రైట్? ఎస్ ఆర్ నో? ఎస్. మెజిస్ట్రేట్ ఈజ్ జడ్జ్ ఆర్ నాట్? చలో లాస్ట్లో, జడ్జ్ ఈజ్ ఆర్ జడ్జ్ ఆర్ నాట్? దిస్ ఎనీవన్ కెన్ ఆన్సర్, రైట్? ఇప్పుడు చదువుతాను సార్ డెఫినేషన్, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. The word judge denotes not only every person who is officially designated as judge. Officially designated as a judge గా ఉన్నోడే జడ్జ్ కాదంట. ఆయన జడ్జే,
ఆయన కాకుండా కూడా చాలా మంది ఉన్నారు జడ్జెస్ గా, చెప్తారు చూడండి సార్ ఇక్కడ. బట్ ఆల్సో ఎవ్రీ పర్సన్ who is empowered by law to give in any legal proceeding, civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which is, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if confirmed by some other authority, would be definitive, or who is one of a body or person, which body of person is empowered by law to give such judgment. ఎవరైనా పర్సన్ జడ్జ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు, డెఫినేటివ్ జడ్జ్మెంట్, either civil, either criminal, either any legal proceeding, that person is known as judge. మీరు జడ్జిగా అపాయింట్ అయితేనే జడ్జి కాదు, చాలా మంది ఇంక్లూడెడ్ ఉంటారు. ఇక్కడ చెప్తాడు చూడండి, ఇంకా మస్తు చెప్తాడు. A collector exercising jurisdiction in a suit under Act 10 of 1859 is a clear, sir? Next, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with or without appear is a magistrate కూడా జడ్జే కదా సార్, కలెక్టర్ కూడా జడ్జే కదా సార్, రైట్ సార్? నెక్స్ట్ సార్, a member of a panchayat which has power under 4 regulation 7 1816 of the Madras Code to try and determine suits is a, బట్ ఇక్కడ చదువుతున్నాను చూడండి సార్, మద్రాస్ కోడ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ప్రతి వర్డ్కి ఒక మీనింగ్ ఉంది. ప్రతి మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్ జడ్జ్ కాదు, రైట్? నెక్స్ట్, last but not least, a magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. Clear, sir? Judge definition. Any doubts you do have? మీకేమన్నా వేడిగా ఫీల్ అవుతుందా అంటే, మేడం చెప్పారు ఏసీ కొంచెం పెంచమని పెంచాను. ఇఫ్ యు ఆర్ ఫీలింగ్ ఎనీ సఫోకేషన్ ప్లీజ్ డూ లెట్ మీ నో. సో మెజారిటీ విన్స్, ఎలక్షన్ చేస్తాం మళ్ళీ, రైట్? Judge definition clear? Section number 19. Please check out this question. ఏ ఇయర్ లో అడిగారు? The word judge is defined in the Indian Penal Code. ఇప్పుడు చాలా మంది ఏమంటారంటే సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లో కూడా చెప్పారు కదా, ఎందుకు ఇది ఇంక్లూడ్ చెయ్యట్లేదు? క్వశ్చన్ ఇస్ క్లియర్ సార్. చాలా కాంట్రవర్సీ ఉంది సార్ ఈ క్వశ్చన్ మీద. బొచ్చడ్ రిట్ పిటిషన్స్ వస్తాయి సార్. ఒకసారేమో 1 and 2 అలోన్ అంటారు, ఒకసారేమో ఐపీసీ అంటారు. బట్ టు బీ ప్రిసైజ్లీ స్పీకింగ్, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో జడ్జి క్లియర్గా డిఫైన్ చేశారు. సిపిసికి వెళ్తే అంత క్లియర్గా డిఫైన్ చేసి లేదు. సో మీకు హోంవర్క్ ఏంటంటే, యూ కమ్ విత్ ద ఆన్సర్, వెదర్ ఏ వెదర్ డి. టుమారో ఫైనలైజ్ ఆన్సర్ ఐ విల్ గివ్ యూ సార్, డోంట్ వరీ. నేను చెప్పింది అర్థమైంది కదా? ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ యూ డూ హ్యావ్? సో నాకన్నా మీరు ఇంతమంది ఉన్నారు కాబట్టి మీరే కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇవ్వాలి రేపు నాకు. హైకోర్టు అనుకోండి సార్, మీరు రిట్ అప్లికేషన్ ఇస్తున్నారు, ఐ విల్ డిసైడ్. ఓకే, క్లియర్? ఈ క్వశ్చన్ మీద కాంట్రవర్సీ ఉంది సార్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ అగైన్ అండ్ అగైన్, అండ్ యూ విల్ గెట్ దిస్ కన్ఫ్యూజన్ ఆఫ్టర్ ది క్లాసెస్. Then you will ask me, because I have already taken the remuneration, I have delivered the classes, I will not answer your calls. Clear? So tomorrow you are coming up with the answer and you are going to explain me this question clearly, right sir? Controversy aithe undi sir, very much. Next, court of justice. Judge అయిపోయింది కదా సార్. కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటే ఇక్కడ కూడా జడ్జి బొమ్మ పెట్టారు సార్, అక్కడ కూడా జడ్జి బొమ్మ పెట్టారు. ఏంటి సార్ మీరు చేసేది ఏంటి సార్ అని అడుగుతారు. సార్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటే మాత్రం అఫీషియల్గా జడ్జిగా అపాయింట్ అయితేనే కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. ఆ కోర్టులో మీరు పనిచేస్తుండాలి. దట్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్. జడ్జి డెఫినేషన్ దీనిలో దూర్చొద్దు. మెంబర్ ఆఫ్ పంచాయత్ కదా కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్, నో. జడ్జి డెఫినేషన్లో ఉన్నాడు, ఇక్కడ లేడు. క్లియర్? ఒక్క జడ్జి కానివ్వండి, బాడీ ఆఫ్ జడ్జెస్ కానివ్వండి, ఇట్ కమ్స్ అండర్ కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్. క్లియర్ సార్? Let me read it for you. Section number 20 says, Court of Justice. The words Court of Justice denotes a judge who is empowered by law to act judicially alone. Who act what, sir? Judicially alone. Or a body of judges. Body of judges. Sir, body ante ee body అనుకోకండి సార్, మళ్ళీ చాలా ప్రాబ్లం అయిపోతుంది. బాడీ బిల్డర్ ఉంటేనే కోర్ట్ ఆఫ్ జస్టిస్ అంటే కాదు. ఓకే, బాడీ ఆఫ్ జడ్జెస్ అంటే ఇలా సార్, నంబర్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఆర్ దేర్, రైట్ సార్?
Empowered by law to act judicially as a body when a judge or body of judges is acting judicially. Clear, sir? Any confusion, please do let me know now itself. సార్ అక్కడ జడ్జి బొమ్మ ఉంది, ఇక్కడ జడ్జి బొమ్మ ఉంది, మాకు కన్ఫ్యూజన్ అవుతుంది, తీసేయలేను నేను. ఎందుకంటే అక్కడ కూడా కవర్ అవుతున్నారు, ఇక్కడ కూడా కవర్ అవుతున్నారు కాబట్టి. క్లియర్ సార్? చలో, పబ్లిక్ సర్వెంట్ క్లియర్ సార్? ఎనీ డౌట్స్ యూ డూ హ్యావ్? చలో, సూపర్ సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి వెళ్తాం. మూవేబుల్ ప్రాపర్టీ అంటే ఏంటి? అన్ని పిక్చర్స్ వాడాను సార్ నేను, దేవులాడి వాడాను తెలుసా, లిటరల్గా ఫర్ యువర్ క్లాస్ ఓన్లీ. రీసెంట్ పిక్చర్స్ సార్ ఇవన్నీ, ఓల్డ్ పిక్చర్స్ కూడా కాదు. ఐ హావ్ టేకెన్ రీసెంట్లీ అ కార్ సార్. ఓకే, కార్ మూవేబుల్ ప్రాపర్టీయా కాదా సార్? మూవ్ అవుతుంది కదా. నెక్స్ట్ బైక్. సార్ ఈ బైక్ నాది కాదు సార్, సో డోంట్ గివ్ మీ ద క్రెడిట్ యాజ్ వెల్. కొంచెం ఫ్యాన్సీ బైక్ మా ఫ్రెండ్ది. ఇది తీసుకొని మీరు రోడ్ మీదకి వెళ్ళలేరు సార్. నైట్ పూట వెళ్తాం మేము, అర్లీ మార్నింగ్ వెళ్తాం ఈ బైక్ మీద. అంత మాడిఫైడ్ బైక్ అది. అంటే మీరు రియల్ పిక్చర్ చూస్తే మీరు షాక్ అవుతారు. అంటే ఇది బ్లాక్ అండ్ వైట్ చేసేసాను నేను, సూపర్ కలర్ఫుల్ ఉంటుంది ఇది. సార్ యూ నో ఆల్ దీస్ రైట్స్. మీరు ఏదన్నా చేంజెస్ చేస్తున్నారు, మాడిఫైడ్ చేస్తున్నారు, ప్రాపర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్కి వెళ్ళి రిజిస్టర్ చేయించుకుంటేనే అది వ్యాలిడ్, అదర్వైజ్ ఇట్ కెన్ నాట్. ప్రీవియస్లీ కొన్ని స్టేట్స్లో కలర్ చేంజ్ అలౌడ్ ఉంది, బట్ మన తెలంగాణలో అది కూడా అలౌడ్ లేదు. క్లియర్ సార్? యాక్చువల్లీ నేను అనుకున్నాను సార్, ఫస్ట్ 2 years ఈ కలర్ వాడేస్తాము, దాని తర్వాత వేరే కలర్ వేపిస్తాం, కొత్త కార్ అయిపోతుంది అనేసి. సో నేను వెళ్ళి అడిగాను మొన్న, మేడం కలర్ చేంజ్ చేయించాలంటే ఏం ఫార్మాలిటీస్ ఉంటాయని. ఇట్లా ముఖం పెట్టుకొని కాదు పో అని చెప్పింది. ఇట్లానే చెప్పింది సార్ లిటరల్గా. ఐ వాజ్ గెట్ అఫెండెడ్ సార్. అది అడ్వకేట్ కూడా చూస్తలేదు, ఏదిరా అనేసి. ఇట్లానే సార్ ఐ ఆస్క్డ్ దట్, సార్ మ్యామ్ వాట్ ఈస్ ద ఫార్మాలిటీస్ టు చేంజ్ ద కలర్ ఆఫ్ ది కార్? అప్పో ఇక్కడ అవ్వదు అని చెప్పేసి ఇట్లానే చెప్పింది సార్. ఐ వెంట్ టు ద బ్రోకర్, ఐ ఆస్క్డ్ అగైన్, ఏమైనా అట్లా మాట్లాడుతుంది అసలు చేయలేమా అంటే, చేయలేం. ఇన్ గోవా యూ క్యాన్ డూ సార్. ఇన్ సమ్ స్టేట్స్ దే ఆర్ అలౌవింగ్, సమ్ స్టేట్స్ దే ఆర్ నాట్ అలౌవింగ్, రైట్ సార్? So whenever you are modifying any vehicle, you should go to the registration office, you should ask them whether you can do this modification or not. ప్రాపర్గా శాంక్షన్ చేయించుకుంటారు సార్, ఆర్సీలో అప్డేట్ చేస్తారు, దెన్ ఓన్లీ యూ కెన్ డూ. కొంతమంది చూస్తారు కదా సార్, బైక్లో వేసుకుంటారు సార్, ఎంఆర్ఎఫ్ టైర్లు, లారీ ట్రైలర్ పెట్టుకుంటారు సార్, ఫుల్ నడుపుతారు సార్, మస్తు పాష్గా కనిపిస్తుంది, కానీ అరెస్ట్ చేస్తే బండి సీజ్ అయిపోతుంది సార్. లిటరల్గా సీజ్ అయిపోతుంది, ఇవ్వరికి మొత్తం డిస్మాంటల్ చేస్తారు, ఆక్షన్ చేస్తారు, అప్పుడప్పుడు స్క్రాప్ చేసేస్తారు. మీరు ఎన్ని డబ్బులైనా పెట్టండి, ఏం ఫరక పడదు. మీరు ఎప్పుడైనా సెల్లార్కి వెళ్తే B1లో కార్ ఉంటుంది, కలర్ఫుల్ కార్, బెంజ్. ఇక్కడ ఓనర్దే యాక్చువల్లీ, అది వన్ ఆఫ్ ది ఓనర్ ఇన్ దిస్ బిల్డింగ్. వాడు ఆ కార్ బయటికి ఎప్పుడు తీస్తాడో నాకు ఈరోజు దాకా తెలియదు సార్. నేను 3 months నుంచి చూస్తున్నాను, ఒక్కసారి బయటికి తీస్తాడు, తీయట్లేదు వాడు ఓన్లీ నైట్ పూట తీస్తాడు సార్. అండ్ దట్ గై ఇస్ అ వెరీ ర్యాష్ గై, యూనో. అంటే యాక్చువల్లీ ఈ ల్యాండ్ ఓనర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ ప్రిమిసెస్ వాళ్ళదే అనమాట. సో హీ గేవ్ అస్ టు ఫర్ రెంట్. వాళ్ళ అంటే భాంజా అంటారు యాక్చువల్లీ హిందీలో, నెఫ్యూ అంటే అల్లుడు అంటారు కదా, వరుసగా అల్లుడు అవుతాడు. ఎవరిని పడితే వాడిని కొడతాడు సార్ వాడు. మేనేజ్మెంట్లో ఒక్కసారి వాడు కార్ తీస్తున్నాడు, ఆపోజిట్ కార్ అడ్డం వస్తే హార్న్ మీద చేయబెట్టేసి హార్న్ అలానే పెట్టాడు. మేనేజ్మెంట్ వచ్చాడు, ఎనికి ఇది కార్ అని చెప్పాడు, వాడు తీయలేదు, దిగేసి మేనేజ్మెంట్నే 2 చంపదెబ్బలు కొట్టాడు. యూ డూ హ్యావ్ దట్ మచ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ పేరెంట్స్, అంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఎక్స్పైర్ అయిపోయారు, మొత్తం ఫుల్ ఆస్తుంది సార్. 230 crores ఉంది దానికి ఆస్తి. నేను అడిగాను నిన్ని, ఇట్లా ఉంటే జైల్లోనే ఉంటాడు, లోపల బయటకు వచ్చి ఎంజాయ్ చేయలేడు అనేసి. ఏం పర్లేదు వాడు బయటకు వస్తాడంటాడు ఆయన. యా, దే ప్లే విత్ ద లా సార్. ఎవరిని పడితే వాడిని కొడతారు. ఇప్పుడు దాకా ఎన్ని ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయంటే ఆల్మోస్ట్ 40 to 50 ఎఫ్ఐఆర్స్ ఉన్నాయి సార్ వాడి పేరు మీద. స్టిల్ రోమింగ్ అవుట్ సైడ్ ఓన్లీ, స్పాయిల్డ్ చైల్డ్. వాట్ టు డూ? మనం ఏం చేస్తాం, మనం ఏం చేయలేం, మనం మూవేబుల్ ప్రాపర్టీ చదువుకుంటే. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్, ఈ బిల్డింగ్ సార్ వాసవి ఎంపీఎం గ్రాండ్ మాల్, వెదర్ దిస్ అ మూవేబుల్ ప్రాపర్టీ సార్? సార్ ఇక్కడ ట్రీ కనిపిస్తుందా? 1 second సార్, ట్రీ కనిపిస్తుందా సార్? ట్రీ is a movable property or not sir? No, right sir. Now I'll ask you a small and simple question sir, try to answer that. లిఫ్ట్ ఉంది కదా సార్, లిఫ్ట్. నేను వచ్చిన క్లాసులకి చాలా క్లారిటీగా అన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తెలుస్తున్నాడు అనుకుంటున్నారు, రిపీటెడ్ టెలికాస్ట్ చేస్తున్నాడు రావు అసలు. చలో శ్రీల్ సార్, లిఫ్ట్ ఉంది కదా సార్, ఈ బిల్డింగ్లో లిఫ్ట్ ఉంది కదా సార్, పైకి కిందికి మూవ్ అవుతుంది సార్, మూవబుల్ ప్రాపర్టీ ఆర్ నాట్? ఎస్ సార్, నో? ఈ బిల్డింగ్లో ఉన్నంత వరకు నో. బిల్డింగ్ నుంచి ఒకసారి తీసి పక్కన పెట్టారనుకోండి, ఎస్. అండర్స్టూడ్? పైకి కిందికి మూవ్ అయితే మూవబుల్ కాదు సార్, పైకి కిందికి మాత్రమే మూవ్ అవుతుంది. అది పక్కన తీసుకోపోగలుగుతారా? లేరు కదా. సైడ్కి తీసుకోబో నన్ను అంటే తీసుకోబోతుందా? తీసుకోబోదు కదా. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ ఈజ్ అటాచ్డ్ టు సంథింగ్,
which is attached to the earth, then that is not a movable property. Understood? I'll read it for you. Try to understand the definition, right, sir? The words movable property are intended to include corporeal property. Corporeal property అంటే tangible, sir. ఈ చైర్ ఉంది సార్, tangible. ముట్టుకుంటే ముట్టుకోవచ్చు నేను ఇక్కడ. Intangible కాదు. Intangible properties are different. See, my knowledge is there, sir. Intangible. మీరు తీసుకొని మూవ్ చేయగలలేరు దాన్ని, రైట్ సార్? టాంజిబుల్ కాదు అది, బట్ స్టిల్ ఇట్స్ అ ప్రాపర్టీ. ఇంటాంజిబుల్ ప్రాపర్టీ రైట్స్, ఐపీఆర్, బ్రాడర్ ఏరియా సార్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ డూ ఆన్ దట్, రైట్ సార్? సో టాంజిబుల్ ఉండాలి, రైట్ సార్? కార్పోరియల్ ప్రాపర్టీ టాంజిబుల్ ఆఫ్ ఎవ్రీ డిస్క్రిప్షన్ ఎక్సెప్ట్ ల్యాండ్ అండ్ థింగ్స్ అటాచ్డ్ టు ద ఎర్త్ ఆర్ పర్మనెంట్లీ fastened to anything which is attached to the earth, right sir? Clear? So very much clear, sir. Land which is attached to the earth or something which is attached to the earth, adenti immovable, which is not falls under this category, that is movable. Simple. Any doubts? No questions are there, sir. So obviously I am not explaining more on that. Section number 23, very ఎన్ని వెరీలు పెట్టుకుంటే అన్ని వెరీ ఇంపార్టెంట్. సెక్షన్ నెంబర్ 23 వెరీ సింపుల్, బట్ చాలా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి మీకు దీని మీద. క్వశ్చన్స్ అంటే బ్రెయిన్లో కూడా వస్తాయి, ఎగ్జామ్లో కూడా వస్తాయి, రైట్ సార్? రాంగ్ఫుల్ గెయిన్, రాంగ్ఫుల్ లాస్, గెయినింగ్ రాంగ్ఫుల్లీ, లూజింగ్ రాంగ్ఫుల్లీ. వాట్ ఈజ్ ఇట్ సార్? సార్ మీరున్నారు సార్, మీరు మొత్తం క్లాస్కి వచ్చారు, చూశారు, నా ఫోన్ అక్కడ పెట్టుంది కదా సార్, నేను చూడట్లేదు కదా, క్లాస్ అయిపోయింది, వెళ్ళేటప్పుడు నైస్గా జేబులో పెట్టుకొని తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ లైక్ సార్ యువర్ థీఫ్, ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ, రైట్ సార్? తీసుకెళ్ళిపోయారు సార్, దొంగతనం చేసినట్టు కదా సార్ మీరు. వెదర్ దట్ ఫాల్స్ అండర్ దిస్? క్లియర్? నో, రైట్? ఐ విల్ ఆస్క్ యూ సింపుల్ క్వశ్చన్ నౌ. ప్రాపర్ బ్రెయిన్ పెట్టి ఆలోచించండి, ప్రాపర్గా వినండి. ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ ప్రాపర్లీ, యూ షుడ్ లిసన్. ఓకే, ఒక అకాడమీ ఉంది సార్, ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీ. నేను అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను సార్ టు లెర్న్ హౌ టు ఫ్లై, ఎలా ఏరోప్లేన్ నడపాలి అని నేర్చుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్ళి జాయిన్ అయ్యాను, రైట్ సార్? మంచిగా కూర్చున్నాను సార్, రోజు ప్లేన్ నడుపుతాను, మస్తు మజా వస్తుంది నాకు. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఏం చేస్తున్నా అంటే నావిగేషన్ జోన్కి కొంచెం బయటికి లోపలికి తిరుగుతున్నాను. సో దే సెడ్, బాబు నువ్వు మస్తు చిల్లర రేషాలు వేస్తున్నావు, నువ్వు రేపటి నుంచి రాకు అని నాకు చెప్పేశారు. రేపటి నుంచి కదా, ఈరోజు అయితే కాదు కదా. వాట్ ఐ హావ్ డన్, ప్లేన్ తీసుకొని జంప్. దొంగతనం చేయాలన్న ఉద్దేశం లేదు నాకు, ఎంజాయ్ చేయాలన్న ఉద్దేశం ఉంది. ఐ టుక్ అక్కడ ఇక్కడ అంతా తిరిగాను. లాస్ట్లో ఫ్యూల్ ఎంటీ అవుతుంది, కింద చూస్తే పాకిస్తాన్లో ఉన్నాను నేను. ఇంకా ల్యాండ్ చేయాల్సిందే కదా సార్, లేకపోతే క్రాష్ అయిపోతుంది, చచ్చిపోతాను. సో ఐ ల్యాండెడ్ ఇన్ పాకిస్తాన్. అండర్స్టూడ్ సార్? ఎగ్జాంపుల్, ఇండియా గవర్నమెంట్ ఊరుకోదు కదా సార్, వెళ్ళి ప్లేన్ తీసుకొచ్చారు, నన్ను కూడా తీసుకొచ్చారు జుట్టు పట్టుకొని. ఓకే, అండర్స్టూడ్? నౌ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దిస్. నేను దొంగతనం చేయలేదు ఇక్కడ, ఐ వాజ్ ఎంజాయింగ్ అ ప్రాపర్టీ. బట్ ఆ ప్రాపర్టీ మీద నాకు రైట్ ఉందా? నా సొంత ప్లేన్ అది కాదు కదా. నేను ఇప్పుడు చెప్పిన స్టోరీ ఇట్స్ అ రియల్ స్టోరీ సార్. ఈ రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ మీద, రాంగ్ఫుల్ లాస్ మీద దెర్ ఇస్ అ జడ్జ్మెంట్ సార్. కేఎన్ మెహ్రా వర్సెస్ స్టేట్ ఆఫ్ రాజస్థాన్. నేను చెప్పిన స్టోరీ వాడు చేశాడు సార్, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్టోరీ, యాజ్ ఐ సెడ్ యూ, బట్ ఇన్ సింపుల్ లాంగ్వేజ్ ఐ సెడ్ యూ. ఇంగ్లీష్లో రాయాల్సి వస్తుంది మీరు. ఇండియాలో ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీలో ఇటు ఉండేవాడు సార్, ట్రైనింగ్ కోసం ప్లేన్ తీసుకొని జంప్ అయిపోయాడు సార్, పాకిస్తాన్లో ల్యాండ్ అయ్యాడు సార్, గుంజుకొని తీసుకొచ్చారు మళ్ళీ ఎన్నికి. దిస్ ఇస్ ద స్టోరీ సార్. ఐ విల్ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. రీడ్ ప్రాపర్లీ, రైట్ సార్? అండర్స్టాండ్ ఇట్ ప్రాపర్లీ సార్, ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ. In KN Mehra versus State of Rajasthan, the appellant, a cadet on training in the Indian Air Force Academy, Jodhpur. జోధ్పూర్లో ఒక అకాడమీలో ఉండేటప్పుడు ట్రైనింగ్ తీసుకోవడానికి జాయిన్ అయ్యాడు క్యాడెట్గా. క్యాడెట్ అంటే సి సార్, మనం జనరల్గా ఎంప్లాయీస్ అంటాం, ఎంప్లాయీస్ అంటారు, ఇక్కడ ట్రైన్ చేస్తారు కాబట్టి క్యాడెట్స్ అంటారు, రైట్ సార్? టుక్ ఆఫ్ అన్ ఎయిర్ క్రాఫ్ట్ ఆన్ 14th May 1962 without authorization and without observing any of the formalities prerequisite to an aircraft flight. నేను పర్మిషన్ తీసుకున్నాను సార్, నన్ను రేపు తీసే పడేస్తా అని చెప్పారు, ఈరోజు తీసుకొని నేను జంప్ అయిపోయాను. చెప్పాను ఎవరికైనా కానీ? ఐ వాజ్ అండర్ ట్రైనింగ్, నో, రైట్? నెక్స్ట్, అండ్ ల్యాండెడ్ ఇన్, ఎక్కడికో వీళ్ళు ల్యాండ్ అవ్వచ్చు కదా, వాడు పాకిస్తాన్లోనే పోవాలా?
he would have landed. ఇండియా కూడా ఇంత పెద్దది కదరా పోయి ఏడుకైనా పోయి ల్యాండ్ అయిపోతే అయిపోయేది కదా. పాకిస్తానే పోవాలి మనోడికి. వెళ్ళాడు పాకిస్తాన్కి. The appellant was arrested and brought to India on 17th May 1962 and prosecuted for theft. అందుకనే ఫస్ట్ థెఫ్ట్ గురించి చెప్పాను సార్. How it will get differentiate I'll tell you now. Right? Okay. Of aircraft under section 379 IPC held that taking out the aircraft by the appellant for an unauthorized flight had in fact given the appellant temporary use of the aircraft for his own purpose and had temporarily deprived the owner of the aircraft, the government, its legitimate use of the particular aircraft for the Indian Air Force on that day. Such an act was clearly a gain or loss by an unlawful means within section 23 of Indian Penal Code. So మీరు థెఫ్ట్, రాంగ్ఫుల్ గెయిన్, రాంగ్ఫుల్ లాస్ క్లియర్గా డివైడ్ చేసి చెప్పలేరు సార్. ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ రిలేటెడ్ ఓన్లీ. ఇప్పుడు నేను ఒక అమ్మాయిని గెలుపుతున్నాను సార్, చున్నీ లాగుతున్నాను, ఓకే. ఇంకా రేప్ చేయలేదు సార్ నేను, బట్ ఇట్ ఫాల్స్ అండర్ రేప్ ఆర్ నాట్. ఇంకా కొంతసేపు ఆపకపోతే, నన్ను కొట్టకపోతే నేను అదే పని చేస్తాను, దరిద్ర పని, రైట్? సో కొన్ని లింక్డ్ ఉంటాయి సార్. ఆ లింకేజ్లోనే మనం చదువుకోవాలి. దెన్ ఓన్లీ విల్ బి గెటింగ్ ద క్లారిటీ, రైట్ సార్? సో సీ హియర్ సార్, నెక్స్ట్ ఇంకా అయిపోలేదు సార్. ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చూడండి సార్. క్వశ్చన్ చదివారు కదా, ఇప్పుడు సెక్షన్కి తీసుకెళ్లే ముందు ఇంకొక క్వశ్చన్ చదవండి. క్వశ్చన్ చూసుకున్నారు కదా ప్రాపర్గా? ఇవన్నీ వర్డ్స్ చూపిస్తాను మళ్ళీ నేను, అప్పుడు సెక్షన్ క్లారిటీగా అర్థమవుతుంది. ఓకే, నౌ లెట్ మీ గో విత్ ద సెక్షన్. వాట్ సెక్షన్ సేస్? రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ అంటే ఏంటి సార్? రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ ఈజ్ గేనే. వాడు ఎంజాయ్ చేసుకుని తీసుకెళ్ళాడు సార్, వాడు ఎంజాయ్మెంట్ గెయినే కదా సార్. వాడికి పెట్రోల్ మొత్తం ఖాళీ చేశాడు, వదిలేశాడా? ఖాళీగా పెట్టి అక్కడ పాకిస్తాన్లో పెట్టాడు అంతే. బై అన్లాఫుల్ మీన్స్ of property to which the person gaining is not legally entitled. నాదే ప్లేన్ అయితే నన్ను ఎవడైనా అంటాడా ఏంది? నాకు ఇష్టం వచ్చిన చోట పెట్టుకుంటారా భయ్, మా ఊర్లో పెట్టుకుంటా, నీకెందుకు? నేను లీగలీ ఎంటైటిల్డ్ కాదు, ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీది అది, నేను ఎంజాయ్ చేస్తున్నా. ఇప్పుడు లాస్ ఎవరికి జరిగినట్టు? కరెక్ట్. నౌ లెట్స్ కమ్ టు ద రాంగ్ఫుల్ లాస్. Wrongful loss is the loss by unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. అది ఎయిర్ ఫోర్స్ అకాడమీదే, దే ఆర్ లీగలీ ఎంటైటిల్డ్ ఫర్ ఇట్. వేరే వాడు తీసుకోకపోతే వాళ్ళకి లాస్ జరగదా? అరే నువ్వు ఒక్కరోజు ప్లేన్ తీసుకోపోతే, ఆ ప్లేన్లో కానీ ప్యాసింజర్లు తీసుకొస్తే ఎంత డబ్బులు వస్తారు అవి? ఒక రోజు మొత్తం 24 hours గాయబ్ చేసేయండి వాడు బండిని. బండి అంటే ప్లేన్ సార్. ఓకే, నౌ రీడ్ దిస్ వెరీ కేర్ఫుల్లీ సార్, దీని మీద కూడా క్వశ్చన్ ఉంది. ఓకే, లాస్ట్ పాయింట్. గెయినింగ్ రాంగ్ఫుల్లీ, లూజింగ్ రాంగ్ఫుల్లీ. రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ అయిపోయింది, రాంగ్ఫుల్ లాస్ అయిపోయింది. నౌ గెయినింగ్ రాంగ్ఫుల్లీ, లూజింగ్ రాంగ్ఫుల్లీ. ఆ పర్సన్ is said to gain wrongfully when such person retains wrongfully. Retains wrongfully, right sir? Next, as well as when such person acquires wrongfully. Retain చేస్తున్నాడు wrongfully గా, acquire చేస్తున్నాడు wrongfully గా. A person is said to lose wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property. నా ప్రాపర్టీ నా అధికారం లేకుండా, నా చేతుల్లో లేకుండా వాడు వేరే వాడు తీసుకెళ్ళిపోయాడు. నా దగ్గర ఉందా? లేదు కదా, నా దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది కదా, రైట్? అవుట్ ఆఫ్ ఎనీ ప్రాపర్టీ. యాజ్ వెల్ యాజ్ వెన్ సచ్ పర్సన్ ఈజ్ రాంగ్ఫుల్లీ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ. అదే సార్, నా దగ్గర నుంచి తీసుకెళ్ళిపోయాడు కాబట్టి, నా దగ్గర లేదు కాబట్టి నా రైట్ లూజ్ అయిపోతున్నాం కదా. సింపుల్ అండ్ క్లీన్ లాజిక్, రైట్ సార్? ఇక్కడ రిటైన్ ఉందా? అక్వైర్స్ ఉందా? నౌ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్. అప్రాప్రియేషన్ ఎక్కడైనా ఉందా సార్? రిటైన్ ఉందా? రిటెన్షన్ ఉందా? అక్విజిషన్ ఉందా? క్లియర్ సార్? నౌ లెట్ మీ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. అండర్ ఐపీసీ wrongful gain includes wrongful retention as well as wrongful acquisition. That's why they have chosen this D option, both A and C. Clear sir? Now definition of wrongful gain is as follows: gain by unlawful means of property to which person is not legally entitled. Clear sir? ఈ క్వశ్చన్ వస్తే మీరు మార్క్స్ తీసుకునే రావాలి సార్, వాళ్ళకి ఫ్రీగా ఇచ్చి రాకూడదు రాంగ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసేసి, రైట్? చలో నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్.
డిస్హానెస్ట్లీ. మస్తు మేడం ఫోటో పెట్టాను సార్, మైట్ ప్రాబ్లీ ఎవ్రీవన్ నో హర్. ఓకే, దీపికా పడుకోనే. ఓకే, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. సార్ నేను ఈ మేడంని అకౌంటెంట్గా పెట్టుకున్నాను సార్, మంచిగా ఫ్యాన్సీగా ఉన్నారు, టాల్గా ఉన్నారు, నేను పెట్టుకున్నాను. మేడం కూడా టాల్గా ఉన్నారు, ఫ్యాన్సీగా ఉన్నారు, అందరికి నచ్చుతారు కదా, నా ఒక్కరికి నచ్చాలని రూల్ ఏం లేదు కదా. సో వాట్ షీ హాస్ డన్, ఒక క్లయింట్ ఉన్నారు సార్ నాకు, ఈజ్ అ CEO ఆఫ్ సమ్ కంపెనీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, నేను సర్వీసెస్ ఇస్తున్నాను కదా సార్, ఎన్కాష్ చేసుకోవాలి కదా, ఎన్కాష్ చేసుకుంటున్నాను. ఈ మేడం ఏం చెప్పారంటే డబ్బులు వచ్చేసాయి, ఎంట్రీ రాసేసారు అక్కడ. బట్ డబ్బులు వచ్చాయా? రాలేదు. వాడు CEO పే చేయలేదు. వాడు చెప్పాడు కొంచెం కోసం మహేష్కి ఇట్లా ఎంట్రీ రాసే కదా, మొత్తం వాడు మర్చిపోతాడు, 100 క్లయింట్స్ ఉన్నారు వాడికి, నాదేం గుర్తుంటుంది, కొంచెం మేనేజ్ చేసి సగం డబ్బులు నీకు ఇస్తా, సగం నేను ఉంచుకుంటా అని చెప్పాడు. మేడం చేసేసారు కూడా, ఎంట్రీ రాసేసారు, రాంగ్ ఎంట్రీ. ఓకే, దొంగతనంగా చేయలేదు ఈమె. షీఈ్ వర్కింగ్ అండర్ మీ. 99 clients she is handling correctly. 1 client she is doing favor by manipulating the entry. ఇప్పుడు ఈమె రాంగ్ఫుల్ లాస్ నాకు చేస్తుందా చేయట్లేదా? ఆ CEOకి రాంగ్ఫుల్ గెయిన్ చేస్తుందా చేయట్లేదా? whenever some honest to me, she is making dishonestly to me. ఓకే, dishonestly meaning ఎందుకంటే సార్ ఈ డెఫినేషన్కి నెక్స్ట్ డెఫినేషన్కి కాంట్రాడిక్షన్ ఉంది, అందుకని చాలా క్లియర్గా చెప్తున్నాను, రైట్ సార్? సో whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing dishonestly. Clear sir? Now let's come to the next definition sir. ఇది క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం సార్. 24th April 2023కి అడిగారు సార్, రీసెంట్ క్వశ్చన్, సూపర్ క్వశ్చన్ సార్. చూడండి, under Indian Penal Code 1860, whoever does anything with the intention of causing wrongful gain to one person or wrongful loss to another person is said to do that thing what sir? Clear sir? Answer very much clear. Any confusion you do have? మళ్ళీ మేడం ఇంకా నేను ఉంచుకుంటానా సార్? మేడం మీరు బయలుదేరండి, మీరు మస్తు లాస్ చేసారు, నాకు వద్దు, మీరు బాగుండి అని చెప్పాను. మేడం చూస్తే 10th కూడా క్వాలిఫైడ్ కాదు, బట్ బాగా ఫ్యాన్సీగా ఉన్నారు, టాల్గా ఉన్నారని పెట్టుకున్నాను నేను, అంతే. కొంచెం ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతారు, పెట్టుకున్నాను. వాట్ షీ హాస్ డన్, సర్టిఫికేట్స్ లేవు కదా మేడం దగ్గర. ఇప్పుడు 10th కూడా క్వాలిఫై అవ్వలేదంటే ఇంకేం సర్టిఫికేట్స్ ఉంటాయి, ఏముండవు. 7th క్లాస్ ఈ మధ్య ఎవరు తీసుకోవట్లేదు కూడా ఆర్గనైజేషన్స్లో. సో షీ హాస్ డన్ దిస్ సర్టిఫికేట్ సార్, ఫేక్ సర్టిఫికేట్, MBA క్వాలిఫైడ్. సూపర్ కదా సార్. కార్పొరేట్ కంపెనీకి వెళ్ళారు, అప్లై చేశారు జాబ్కి. ఫ్రాడ్ చేస్తుంది కదా సార్ ఈమె, చేయట్లేదా? ఈమె MBAనా? అంటే పొడుగున్న వాళ్ళందరూ, వైట్గా ఉన్న వాళ్ళందరూ MBA క్వాలిఫైడా? కాదు కదా సార్. A person is said to do a thing fraudulently if he does that thing with the intent to defraud but not otherwise. ఇంటెన్షన్ ఉంది ఆమెకి, ముందులోని ఫ్రాడ్ చేద్దాం రవై, వాడి కంపెనీలో ఒకటిగా జాయిన్ అయిపోద్దాం, ఫేక్ సర్టిఫికేట్స్ ఇచ్చేద్దాం. షీఈస్ డూయింగ్ ఫ్రాడ్ ఆర్ నాట్? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ డిస్ఆనెస్ట్లీ అండ్ ఫ్రాడ్యులెంట్లీ? ఇప్పుడు ఈ డెఫినేషన్లో నేను ఎక్కడైనా కానీ రాంగ్ఫుల్ గెయిన్, రాంగ్ఫుల్ లాస్ ఇట్లాంటి ఏమైనా పదాలు వాడానా? ఎక్కడైనా మీరు చూడండి, ఎక్కడైనా ఉందా? ఇక్కడ ఉందే ఒక లైన్, దానిలో రాంగ్ఫుల్ గెయిన్, రాంగ్ఫుల్ లాస్ అయితే లేదు కదా. బట్ ఇక్కడ ఉందా? రాంగ్ఫుల్ గెయిన్, రాంగ్ఫుల్ లాస్ ఉందా ఇక్కడ? లెట్ మీ షో యూ. యా, dishonestly requires an intention to cause wrongful gain or wrongful loss to the property. Clear? Next, for the act fraudulently, the intention to cause wrongful gain or wrongful loss is not material. Clear sir? With the definition it is very much clear. Next sir, for constituting dishonesty, the economic loss or gain must be in existence. First దానిలో నేను ఏం చెప్పాను సార్? నాకు పైసలు నష్టం చేసింది సార్ అమ్మా, వాడు CEO కోసం నాతో ద్రోహం చేసిందమ్మా, డబ్బులే కదా. సెకండ్ దానిలో ఏమన్నా డబ్బులు ఉన్నాయా? ఆమె ఫేక్ సర్టిఫికేట్ పట్టుకుపోతుంది, ఆమెకు డబ్బులు ఇచ్చి పంపిస్తారా? ఇస్తే జాబ్ ఇస్తారు, లేకపోతే తీరు కదా. ఎకనామిక్ ఏమైనా జరిగిందా? ఎకనామిక్ అంటే పైసలు సార్, డబ్బులు. ఓకే, మీరు నాకు గట్టినవి 2 రోజుల క్రితం. డిసానెస్ట్లీ డస్ నాట్ రిక్వైర్ డిసెప్షన్ ఆర్ కన్సీల్మెంట్.
దాచిపెట్టటము, మోసం చేయటము, ఇట్లాంటి డిసానెస్ట్లు ఉండవు. దాచిపెట్టటం, ఏం దాచిపెడుతుంది నా దగ్గర? ఎంట్రీ మాడిఫై చేసేసింది, ఏమన్నా దాచిపెట్టిందా? ఇంకా ఏదో పని చేసేసింది, మోసం చేయలేదు. ఆమె 7th క్వాలిఫైడ్ అయి ఉండి 10th MBA అయిపోయింది అనేసి మోసం చేస్తుంది ఆ కంపెనీకి. దాచిపెడుతుంది, ఆమె MBA క్వాలిఫై అవ్వలేదని దాచిపెడుతుంది, కొత్త అబద్ధం చెప్తుంది. సో కన్సీల్మెంట్ అంటే దాచడం, డిసెప్షన్ అంటే మోసం చేయటం. ఇలాంటి పదాలు డిసానెస్టీలో అవసరం లేదు, ఫ్రాడ్యులెంట్లో మ్యాండేటరీ కావాలి. క్లియర్ సార్? దీని మీద ఏం క్వశ్చన్ లేదు సార్, బట్ స్టిల్ కొంచెం మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కాబట్టి ఐఎమ్ టెలింగ్ దిస్ క్వశ్చన్, రైట్? నెక్స్ట్ సార్, రీజన్ టు బిలీవ్. వాట్ రీజన్ టు బిలీవ్? సార్ లెట్ మీ జూమ్ ఇట్ ఫర్ సార్. ఇందాక చెప్పాను కదా సార్, సార్ నా ఫోన్ దొంగతనం చేసుకుని తీసుకెళ్ళిపోయారు. అమ్మాలి కదా సార్ ఐఫోన్ మీకు తెలుసో తెలీదు, లాక్ అయిపోయింది అనుకోండి, ఓపెన్ చేయాలంటే మీకు కానీ సెక్యూరిటీ పాస్వర్డ్స్ తెలియదు అనుకోండి, దేనికి కూడా పనికిరాదు, గీక్కోవడానికి గొక్కోవడానికి కూడా పనికిరాదు, స్కేల్ లాగా యూజ్ చేసుకోవాలి అంతే. అదర్వైజ్ దానిలో ఉన్న పార్ట్స్ అన్ని తీసేసి డిస్మెంటల్ చేసి అమ్ముకోవాలి అంతే. దర్ ఇస్ నో అదర్ ఆప్షన్ యూ డూ హ్యావ్. సార్ ఏం చేశారు, 10 మంది దగ్గర తీసుకెళ్లారు, బాబు 1,30,000 ఫోను, 50,000కి ఇస్తా తీసుకోరా భయ్. తీసుకున్నాడు ఆపోజిట్ వాడు, అరే ఏం పని చేసలేరా తీసుకోబో. లాస్ట్కి సార్కి అర్థమైంది, అబ్బా అమ్ముడు వేయట్లేదు, 5,000కి అమ్ముదామని డిసైడ్ అయ్యారు. లాస్ట్కి పార్ట్లన్నీ అమ్ముతారు అవి అనేసి ఒకటి దగ్గరికి వెళ్ళారు. సరే ఇది ఓపెన్ కాదు కానీ నేను పాస్వర్డ్ మర్చిపోయినా, మీరు ఈ పార్ట్స్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, మీ దగ్గర కూడా ఐఫోన్ ఉంది కదా, ఏమైనా డ్యామేజ్ అయిపోయింది అనుకోండి, దీనిలో ఉన్న పార్ట్స్ రీప్లేస్ చేసుకోండి అనేసి. ఈయన ఏం చెప్తున్నాడు, హీ మైట్ బి ద ఓనర్ అని చెప్తున్నాడు, బట్ చూడంగానే తెలిసిపోతుంది సార్ 5,000కి ఏ దరిద్రుడు అమ్ముతాడు సార్ ఐఫోన్ని? రీజన్ టు బిలీవ్, వీడు అబద్ధాలు చెప్తున్నాడని నాకు స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ రీజన్ ఉంది. 5,000కి వీడు ఖచ్చితంగా అమ్మాడు, 1,30,000 ఫోను. అమ్మితే గిమితే కనీసం 30,000-40,000 కన్నా అమ్ముతాడు కదా, 5,000కి కూడా అమ్ముతాడు సార్. నెక్స్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాడు 500కి అమ్ముతున్నాడు, ఇంకైతే కన్ఫర్మ్ రీజన్ ఉంది కదా. సో రీజన్ టు బిలీవ్ ఈజ్ సంథింగ్ which clearly states that a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe. వీడు 500కి 1,30,000 ఫోన్ అమ్ముతుంటే సఫిషియంట్ కాజ్ ఉందా లేదా, మనకు క్లియర్గా తెలుస్తుందా లేదా, సఫిషియంట్గా రీజన్ ఉందా లేదా మన దగ్గర? ఎవడు అమ్ముతాడు సార్? మీరు అమ్ముతున్నారు అంతే. నా ఎగ్జాంపుల్ సార్, ఐఎమ్ నాట్ అఫెండింగ్ యూ. ఓకే, సో సీ సార్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్, a person is selling brand new iPhone only for 5,000 without bill. Then there is a sufficient cause that this phone is stolen phone. బిల్ అడుగుతారు కదా సార్, మీరైతే సెకండ్ హ్యాండ్ ఏమని కొంటే, నేనైతే అడుగుతాను సార్, మస్తు వెరిఫికేషన్ కూడా చేస్తాను నేను. ఇది రెంట్కి తీసుకునే వల్ల నేను ఎన్ని వెరిఫికేషన్ చేశాను తెలుసా సార్? అండ్ అన్ని స్టాంప్స్ అండ్ రిజిస్ట్రేషన్ నుంచి మొత్తం డాక్యుమెంట్స్ డ్రైవ్ చేశాను. ఎందుకంటే సార్ స్టార్టింగ్లీ యూ షుడ్ పే దిస్ వాట్ అడ్వాన్స్, 2 lakhs యూ టుక్ సార్, ఓన్లీ అడ్వాన్స్. చూస్తే చెప్పాను సార్, ఇంత రూమే ఉంది కదా సార్, ఏం సార్ 2 లక్షలా చెప్పాను సార్. వాడు చెప్పాడు సూపర్ కమర్షియల్ ఏరియా సార్ ఇది, మెట్రోలో దిగితే ఎక్కేయచ్చు, బస్ స్టాప్ పక్కనే ఉంది, షోరూమ్స్ ఉన్నాయి, అమీర్పేట్ ఏరియా ఇది. అమీర్పేట్ ఏరియా మీరు పేరు చూస్తే హిందీలో ఇఫ్ పీపుల్ నో, అమీర్ రిచ్ వాళ్ళు ఉండే పేట ఇది, అమీర్పేట్ చెప్పాడు, ఇట్లానే చెప్పాడు సార్. నాకు నేను అనుకున్నా సర్లేరా, ఎప్పుడు ఎలాగో ఎప్పటికప్పుడు రిఫండ్ ఇవ్వాలి కదా, తీసుకో అని చెప్పి ఇచ్చేసాను. బట్ ప్రాపర్ వెరిఫికేషన్ సార్, రైట్ సార్. So section number 26 వరకు క్లియరా సార్? Any doubts you do have sir till now, you tell me, or if you have any doubts you cannot ask in the crowd. After the class you can ask me, but I will not answer. Tomorrow I will answer, because మీకు వచ్చిన డౌట్ చాలా మందికి వచ్చి ఉండొచ్చు కదా, వాళ్ళు కూడా అడగలేకపోతున్నారేమో, ఎవరికి తెలుసు, వాళ్ళు క్లాస్ తర్వాత కూడా భయపడుతున్నారేమో, తెలియదు కదా. సో ఐ విల్ బి డౌటింగ్, సాల్వ్ యువర్ డౌట్స్ ఆఫ్టర్ నెక్స్ట్ డే or tomorrow అనుకోండి సార్. Okay, sometimes my English abbreviation is not that good sir, because I am not from US or America, I am from India. Okay, chalo sir, reason to believe అయిపోయింది కదా సార్. ప్రాపర్టీ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ వైఫ్, క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్. సార్ ఆబ్వియస్లీ వైఫ్ ఆడాలని చూపిస్తే బాగుండదు. హీ ఈజ్ మై వైఫ్ సార్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఐ హావ్ స్టోలెన్ సమ్ ప్రాపర్టీ సార్. బ్యాంక్ వెళ్ళాను, మస్తు పైసలు తీసుకొని దోచుకొని మా వైఫ్కి ఇచ్చాను సార్ నేను. ఓకే, మా వైఫ్ సెడ్ డోంట్ వరీ, ఐ విల్ కీప్ ఇట్. ఓకే, డోంట్ వరీ. ఓకే సార్, నా దగ్గర ఉంటే ఒకటి, మా వైఫ్ దగ్గర ఉంటే ఒకటా? షీఈ్ అల్టిమేట్లీ ఇన్ మై కంట్రోల్. నేను
సో ఈమె దగ్గర ఉన్నా కానీ ఓకే వదిలేండి, ఈయన నా సర్వెంట్ సార్. ఓకే ప్లీజ్ డోంట్ మైండ్ సార్. ఓకే ఈజ్ మై సర్వెంట్ సార్. నేను సార్ వైఫ్కి లేదు సార్, వైఫ్ మీద కొంచెం నాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే ఈమె రోజు రాత్రి కొడుతుంది కాబట్టి ఈమెకి ఇవ్వట్లేదు, ఆయనకి ఇచ్చాను సార్. సార్ మీరు పెట్టుకోండి, నేను కొంచెం జైలుకి పోయి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత నాకు ఇవ్వండి అని చెప్పాను. సో ఈయన దగ్గర కూడా ఉండొచ్చు కదా సార్ నా ప్రాపర్టీ. నా క్లర్క్ ఉన్నాడు సార్, నా దగ్గర క్లర్క్ పనిచేస్తాడు సార్, అంటే మన ఆపోజిట్ ఆఫీస్లో ఉన్నారు కదా సార్. ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఆఫీస్ బాయ్, హీ వర్క్స్ ఫర్ బోత్ ది ఫర్మ్స్. సో ఆపోజిట్ ఉన్న రోహిత్ ది యాక్చువల్లీ ఆ ఫర్మ్. సో ఈజ్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ కైండ్ ఆఫ్ పర్సన్. సో ఎప్పుడైనా మీరు గేట్ ఓపెన్ చేయాలంటే యూ కెన్ ఆస్క్ ద ఆపోజిట్ ఆఫీస్ ఆల్సో. హిస్ నేమ్ ఇస్ బాలాజీ, యూ కెన్ ఆస్క్ హిమ్. బాలాజీ అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, బాలాజీ. ఓకే సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్. దిస్ సెక్షన్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ, ప్రాపర్టీ ఇన్ పొజిషన్ ఆఫ్ వైఫ్, క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్, it will be deemed assumption that it is in your control only, it is in your possession only. Clear sir? నా పొసెషన్లో ఉన్నట్టే, నా వైఫ్ దగ్గర ఉన్నా, నా సర్వెంట్ దగ్గర ఉన్నా, నా క్లర్క్ దగ్గర ఉన్నా, ఎవరి దగ్గర ఉన్నా కానీ నా పొసెషన్లోనే ఉన్నట్టే. క్లియర్ సార్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. వెన్ ప్రాపర్టీ ఈజ్ ఇన్ పొసెషన్ ఆఫ్ పర్సన్స్ వైఫ్, క్లర్క్ ఆర్ సర్వెంట్ on account of that person, it is in that person's possession within the meaning of this code. Clearly sir? One more doubt sir, small doubt I do have, please clear someone from the crowd, right sir? గంట కోసం ఇచ్చాను సార్, ఓన్లీ గంట కోసమే, డబ్బులు చూసుకొని సర్వెంట్కి ఇచ్చాను చెప్పా, వైఫ్కి గంట కోసం చూసుకుంది, ఫుల్ డబ్బులు, మనోడు మస్తు రిచ్ అయిపోయాడు, మనకేం దోకాలేదు అనుకుంది, సర్వెంట్కి ఇచ్చేసింది. టెంపరీ కంట్రోల్ను, టెంపరీ ఉన్నా కానీ నా కిందే ఉన్నట్టు కదా. ఎస్ ఆర్ నో? సో అదే చెప్పారు సార్ ఇక్కడ. ఎక్స్ప్లెనేషన్, a person employed temporarily, actually wrong explanation, one more thing, sorry. ఇన్ని సర్వెంట్గా పెట్టుకున్నాను సార్ ఓన్లీ ఫర్ 1 month, ఈ దొంగతనం కోసం మాత్రమే. టెంపరీగానే అపాయింట్ అయ్యారు, బట్ ఈయన పొజిషన్లో ఉన్నా కానీ నా పొజిషన్లో ఉన్నట్టే కదా సార్. బోత్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ కరెక్ట్ ఓన్లీ సార్. అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్లో ఇది ఇచ్చారు కాబట్టి చెప్తున్నాను మళ్ళీ. బోత్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఓన్లీ, రైట్ సార్? సో లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ, you'll get more clarity. A person employed temporarily on a particular occasion in the capacity of a clerk or servant, right sir? Is a clerk or servant within the meaning of this section only. పర్మనెంట్ గా ఎంప్లాయీగా పెట్టుకోవాలని రూల్ ఏం లేదు, టెంపరీగా అపాయింట్ చేశాను 1 month కోసం, ఈ దొంగ సొమ్ము దాపెట్టడానికి మాత్రమే అపాయింట్ చేశాను. ఆయన పొజిషన్లో ఉన్నా నా పొజిషన్లో ఉన్నట్టే కదా. రేపు ఆయన పట్టంగానే ఏమంటున్నా అంటే, పెట్టుకుందే నెల కోసము, ఏంటి నన్ను లోపలేసేస్తారు ఎప్పుడని అడుగుతున్నాడు. నెల కోసం అయితే ఏందిరా భయ్, అపాయింట్ అయితే అయినావు కదా నువ్వు, టెంపరీగా కానీ ఏమైనా కానీ అపాయింట్ అయ్యావు కదా, లోపలిస్తాం అంతే. ఈ పర్సన్ కంట్రోల్లో ఉన్నట్టే, నా కంట్రోల్లో ఉన్నట్టే, రైట్ సార్? మా వైఫ్ దగ్గర ఉన్నా, నా సర్వెంట్ దగ్గర ఉన్నా, నా క్లర్క్ దగ్గర ఉన్నా, ఏ పొజిషన్లో ఏమున్నా కానీ నా కంట్రోల్లో ఉన్నట్టే, నా పొజిషన్లోనే ఉన్నట్టే. క్లియర్ సార్ సెక్షన్? ప్లీజ్ కమ్ టు ద క్వశ్చన్. Clear sir? Let me read this question for you. For the purpose of IPC, the possession of dash is the possession of the person, wife, clerk, servant, all of the above is the answer, right sir? Clear sir? Any doubts you do have? Next question sir. Sir, advocacy చేస్తున్నాను సార్, చిరాకు వచ్చింది సార్, నాకు డబ్బులు రావట్లేదు, ఏం రావట్లేదు, పాడు. ఓకే, వాట్ ఐ హ్యావ్ థాట్ సార్, ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ సార్, ఐఎమ్ బిట్ ఎర్నింగ్ ఓన్లీ, మరీ అంత భేద పరిస్థితుల్లో లేను నేను, మరి భేదోడు అనుకోకండి. ఓకే, స్టిల్ ఐఎమ్ అర్నింగ్, జస్ట్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ కోటింగ్ హియర్. ఓకే, టేక్ దిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. పూమా షూస్ ఉంటాయి కదా సార్, వెరీ కాస్ట్లీ షూస్ సార్, ఇఫ్ యూ ఆర్ అవేర్ ఆర్ నాట్. మినిమం షోరూమ్కి వెళ్తే మినిమం 3-4 లేని పేరు రాదు మీకు. పూమా ఇట్స్ అ గుడ్ బ్రాండ్. ఓకే, నేనేమనుకున్నా అంటే పూమానే కదా, పూమా చేద్దాం, కొంచెం సిమిలర్గా ఉంటుంది కదా, ఓని కూడా మొత్తం ఓగా పెట్టకుండా కొంచెం ఇట్లా లైట్గా కొంచెం స్పేస్ వదిలేస్తే పూమాని అనుకుంటారు అనుకొని సేమ్ కాపీ పేస్ట్ దించాను సార్ నేను. కొంచెం డిఫరెన్స్ ఎంతో కొంత ఉంటుంది కదా సార్, ఎక్కడొక్కడ తెలిసిపోతుంది, కొంచెం తెలుస్తుంది, 90% తెలియదు. సండే మార్కెట్ ఉంటుంది సార్ ఎర్రగడ్డలో, సనత్ నగర్, నియర్ టు సనత్ నగర్, యూ కెన్ గో దేర్, ఐ స్టే ఇన్ సనత్ నగర్ ఓన్లీ. సో అక్కడికి వెళ్తే సండేకి మీకు అర్థమవుతుంది, రిబాక్, పూమా, వాట్ ఎవర్ బ్రాండ్ యూ లైక్, దే విల్ సెల్ ఇట్ సార్, అండ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ప్రైస్ యూ లైక్, 500 రూపీస్, 600 రూపీస్, 700 రూపీస్, 1000 రూపీస్, మీకు బార్గెనింగ్ కెపాసిటీ ఉంటే
ఫస్ట్ దే స్టేట్ 2000 రూపీస్, షోరూమ్లో అయితే 4000 దొరుకుతుంది, 2000 కొనుక్కుంటారు. 500 అని చెప్పి మీరు పోతూ ఉన్నారు అనుకోండి, సార్ రండి తీసుకోండి అంటారు. సింపుల్ సార్. పూమాని సేమ్ బ్రాండ్ నేను పెట్టేసి నేనేం చేస్తున్నాను సార్, పూమా వేస్తున్నాను సార్. సేమ్ సార్, ఆల్మోస్ట్ సేమ్, అంటే ఆల్మోస్ట్ 90% మ్యాచ్ అవుతుంది సార్. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ సార్? Counterfeit. What I am doing? Counterfeit. Right, sir? I am clear, sir? See here, sir. Counterfeit. Section number 28 says counterfeit. Right, sir? I'll read it for you. Try to understand the same. Right, sir? Exact match చేస్తున్నాను సార్ నేను. No. 90% match. Still కొంచెం తెలిసిపోతుంది సార్. But still 90% match. 95% అనుకుందాం. ఓకే, కొంచెం ఇంటెలిజెన్స్ యూజ్ చేశాను అనుకోండి. రైట్, I'll read it for you. Try to understand. A person is said to do counterfeit who causes one thing to resemble another thing. Resemble what? He is not telling only currency. Sir, డబ్బులు చేస్తేనే counterfeit అంటే కాదు సార్. You don't be in that assumption. Sir, నేను ఓన్లీ డబ్బులు ప్రింట్ చేస్తున్నాను, ఓన్లీ counterfeit కాదు సార్. Anything. He didn't said money. Right, sir? మనీ కోసం వేరేది ఉంది సార్. Intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. అంటే మోసం చేస్తున్నాను సార్, నేను ప్రాపర్గా నమ్మిస్తున్నాను, నాది కూడా పూమానే, అది పూమాలాగా మీకు కనిపిస్తుంది, కాదు పూమానే. సో ఫ్యూచర్లో ఎవరైనా కనుక్కోవాలంటే నా దగ్గరికి రావచ్చు, ఐల్ సెల్ ఇట్. ఎర్రగడ్డల నుంచి కొనేసి మీకు అమ్మేస్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్ సార్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ 1. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎసెన్షియల్ టు కాంట్రఫిటింగ్ దట్ ఇమిటేషన్ షుడ్ బి ఎగ్జాక్ట్ ఉండాల్సిన రూల్ ఏమైనా ఉందా? ఐ సెడ్ 95%, రైట్? ఐ సెడ్ 100%, నో, రైట్? ఎగ్జాక్ట్ ఉండాల్సిన రూల్ లేదు. But it should be in such a way that that opposite person believes that it is the same product. I am doing mosam properly, right, sir? Next point, sir, explanation 2. When a person causes one thing to resemble another thing and the resemblance is such that a person might be deceived, ముందలున్నాడు మోసపోతున్నాడు, అప్పుడు నేను ఇది చేసినట్టే, రైట్ సార్? నెక్స్ట్, thereby it shall be presumed until the contrary is proved that the person so causing the one thing to resemble the other thing intended by means of that resemblance to practice deception or know it to be likely that deception would thereby be practiced. అంటే కొన్ని సందర్భాల్లో వాడు చెప్తాడు సార్, నాది కూడా బ్రాండ్ సార్, నాది కూడా స్పెషల్ ఫీచర్స్ ఉన్నాయి సార్, నాది కూడా పోమా రిజిస్టర్డే సార్, మీరు ఏం మాట్లాడుతున్నారు సార్, మీరు నా ప్రోడక్ట్ చూస్తే ఎలా అర్థమవుతుంది సార్ మీకు, ఇదిగో ఈ చేంజ్ ఉంది, ఆ చేంజ్ ఉంది అని నేను చూపించుకోవచ్చు. అంటిల్ అన్లెస్ ప్రూవ్డ్. జనాల్ని ఇది పూమా అనుకునే కొనుక్కుంటున్నారు రా భయ్. సింపుల్. ఇఫ్ ఐ ఆమ్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్ నాట్ 5%, 95% మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు. ఏం మాట్లాడుతున్నాను? ఒక్కసారి ఇలా కొడితే కింద నుంచి కత్తులు వస్తాయి నా షూ నుంచి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఒక్కసారి ఇలా కొడితే ఫ్లయింగ్ షూస్ అయిపోతాయి ఇవి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి, రైట్ సార్? ఇఫ్ ఐఎమ్ ఏబుల్ టు ప్రూవ్, దే విల్ రిజిస్టర్ ఇట్ యాజ్ అ న్యూ థింగ్, రైట్ సార్? దో ఎక్స్టీరియర్ మైట్ బి సేమ్ గానే ఉంది, బట్ లోపల ఉన్న 95% మీకు కనిపించట్లేదు, విచ్ ఇస్ నాట్ సేమ్. జస్ట్ ఇలా 2 సార్లు కొడితే చాలు సార్, ఫ్లయింగ్ షూస్ అయిపోతాయి, నేను ఎగరటం స్టార్ట్ అయిపోతాను. పోమా సూపర్ బ్రాండ్. ఓకే, క్లియర్ సార్? కౌంటర్ఫీట్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, డాక్యుమెంట్. డాక్యుమెంట్ అంటే ఏంటి సార్? సార్ మ్యాప్ అంటే డాక్యుమెంటా సార్? మ్యాప్ డాక్యుమెంట్ ఆర్ నాట్? కాంట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఒక పర్సన్ తోటి, కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ ఆర్ నాట్? చెక్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ ఆర్ నాట్? బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ ఆర్ నాట్? Last but not least, what is this? Power of attorney. Document or not? Everything is a document only, no? ఇప్పుడు మేడం ఏం చెప్తున్నారంటే ప్లెయిన్ పేపర్ చింపేసి సార్ ఇది డాక్యుమెంట్. ఏముంది మేడం దాని లోపల? సి డాక్యుమెంట్ అంటే సమ్ రిలవెన్స్ షుడ్ బి దేర్ సార్. ప్లెయిన్ పేపర్ని మీరు డాక్యుమెంట్ అని చెప్పలేరు. ఆ ప్లెయిన్ పేపర్ మీద ఏమైనా తీసుకొని రండి, మీరు రైట్ సంథింగ్, ఏదైనా తీసుకొని రండి, ప్రింటెడ్ ఫార్మాట్లో ఏదైనా చేయండి, కాంట్రాక్ట్ చేయండి, పోనీ సిగ్నేచర్స్ తీసుకోండి, బాండ్ పేపర్ తీసుకొని రండి, డూ సంథింగ్, దెన్ దట్ ఈస్ ఎ డాక్యుమెంట్. ప్లెయిన్ పేపర్ని డాక్యుమెంట్ అని చెప్పొచ్చు సార్ ఫ్యూచర్లో నాకు. ఓకే, క్లియర్ సార్? లెట్ మీ రీడ్ ఇట్ ఫర్ యూ. The word documents denotes any matter expressed or described upon any substance by means of letters, figures or marks. ఏం చెప్పాను సార్? మేడం ప్లెయిన్ పేపర్ తీసుకొచ్చి డాక్యుమెంట్ అంటున్నారు, కుదురుతుందా? చదవండి సార్ ఫస్ట్ లైన్, ఏం చెప్పారు సార్ ఇక్కడ? Whatever I said, is that matching or not? Yes. Or by more than one of those means intended to be used or which may be used as evidence of that matter. ఇప్పుడు కాంట్రాక్ట్ ఉంది సార్,
మేడం ఫస్ట్ కాంట్రాక్ట్ ఎంటర్ అయిపోయారు నాతోటి, సార్ నేను కానీ జడ్జ్ అయిపోతే మీకు 20 లక్షలు ఇస్తా సార్ అని అగ్రి అయిపోయారు. చేయలేదు సార్ అలాంటి అగ్రిమెంట్, జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, రైట్? మేడం చేసేసారు సార్ ఊప్లో, రేపు జడ్జ్ అయిపోయారు. నేను మేడం దగ్గరికి వెళ్ళాను, మేడం ఏంది ఇది, ఏంటిది డాక్యుమెంట్, పైసలు ఎప్పుడు ఇస్తున్నారు? సో ఐ కెన్ గో టు ద కోర్ట్ ఆర్ నాట్? షీ సెడ్ మీ సో అండ్ సో థింగ్, నేను ఈరోజు చదివి చెప్పి క్వాలిఫై చేసి జడ్జి చేస్తే ఇట్లాంటి పనులు చేస్తుందని చెప్పాను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఐఎమ్ యూజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ ఆర్ నాట్? సో ఐ కెన్ యూజ్ దిస్ డాక్యుమెంట్ యాజ్ ఎవిడెన్స్ యాజ్ వెల్, రైట్ సార్? క్లియర్? ఏదైనా మ్యాప్ ఉంది సార్, నేను ఎప్పుడో 10 సంవత్సరాల క్రితం ఒక బంగారం దాచిపెట్టాను సార్ మా ఊర్లో, 200 కేజీలు బంగారం. ఆ డాక్యుమెంట్ వేరే వాడికి ఇచ్చాను, వాడు దొంగతనం చేశాడు. సో ఇన్ ఫ్యూచర్ మై ఫాదర్ గోస్ విత్ ద సేమ్ డాక్యుమెంట్, ఈ డాక్యుమెంట్ వాడు దొంగతనం చేసుకున్నాడు, దాంతోనే వాడు బంగారం తీసుకున్నాడు అనేసి, వెదర్ దట్ డాక్యుమెంట్ ఈస్ వ్యాలిడ్ ఆర్ నాట్? కరెక్ట్? నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, ఇల్లుస్ట్రేషన్ చూస్తాం సార్. ఫస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, it is immaterial by what means or upon what substance the letters, figures or marks are formed, or whether the evidence is intended for or may be used in court of justice or not. ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ ఉంటే మ్యాండేటరీగా కోర్టులో వాడాల్సిన రూల్ ఏముందా? ఎప్పుడు ప్రాబ్లమే రాలేదు సార్. నేను డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశాను, మేడం ఫ్యూచర్లో నాకు డబ్బులు ఇచ్చేశారు 20 lakh rupees, ఐఎమ్ హ్యాపీ, వైల్ గో టు ద కోర్ట్ ఫర్ ఆస్కింగ్ ద మనీ. మేడం ఇచ్చేశారు కదా, షీ సేయింగ్ సార్ ఇంకో 10 లక్షలు ఎక్స్ట్రా ఉంచుకోండి సార్ అని చెప్పారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ పాయింట్ సార్, a writing expression the terms of contract included or not sir? Picture lo vettanu kada sir, what sir? Which may be used as evidence of the contract is a document. A check upon a banker is a document. Next, a map or plan which is intended to be used or which may be used as evidence is a document. Right? A writing containing directions or instructions is a document or not? Correct. Next illustration sir, A writes his name on the back of a bill of exchange. Bill of exchange వెనకాల వాడు పేరు రాశాడు, రైట్ సార్? Payable to his order. The meaning of the endorsement as explained by mercantile usage is that the bill is to be paid to the holder. నేను ఎండార్స్ చేసి ఇచ్చేసాను సార్, దెన్ దట్ పర్సన్ బికమ్ హోల్డర్. ఆబ్వియస్లీ హీ కెన్ ఎన్కాష్ ఆర్ నాట్. బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకొని చేయొచ్చు చేయలేరా? బిల్ చూపించదు కదా, ప్రొడ్యూస్ చేయొచ్చు కదా, రైట్ సార్? ద ఎండార్స్మెంట్ ఈజ్ అ డాక్యుమెంట్ ఆర్ నాట్? ఎండార్స్ చేశాను నేను. ఎండార్స్మెంట్ మీనింగ్ ఇంకా మీకు వేరే యాక్ట్లో తెలుస్తుంది, డోంట్ వరీ, అక్కడ డిఫైన్డ్గా చెప్తారు. అన్ని నేనే చెప్తే అన్ని యాక్ట్లు నేనే చెప్పినట్టు అయిపోతుంది, బాగోదు. అశ్విని మేడం వచ్చి కొడతారు నన్ను. ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ సార్, దట్ సెక్షన్ ఈస్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? రైట్? క్లియర్, రైట్? ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్ యూ కెన్ ఆస్క్ మీ సార్ రిగార్డింగ్ ద డాక్యుమెంట్ యాజ్ వెల్. క్లియర్ సార్? ఐఎమ్ అస్యూమింగ్ దట్ యు ఆర్ క్లియర్. నెక్స్ట్ సార్, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్. సార్ ఇప్పుడు చెప్పే సెక్షన్స్ అన్నీ మీరు రీకలెక్ట్ చేస్తూ ఉండండి మీ బ్రెయిన్లో. వెళ్ళేటప్పుడు వదిలిపెట్టాను, ఇక్కడ నించోబెట్టి నలుగురితో చెప్పించే పంపిస్తాను. అండ్ బీ రెడీ ఫర్ ద సేమ్, రైట్ సార్? చలో, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ అంటే ఏంటి సార్? యూ టెల్ మీ సార్. ఒక్కొక్కరిని లేపుతామా? ఒక్కొక్కరు చెప్తారు. సార్ యూ సార్ ప్లీజ్. యా సారీ, యాక్చువల్లీ ఇది ఐస్లో వేయకూడదు సార్, సారీ ఇఫ్ యూ గెట్ ఒఫెండెడ్. You tell me sir, what is electronic record? Please sit and tell me sir. Recordings or anything which is recorded on the electronic purposes may be called as an electronic record. Small question I am asking sir, please tell me. Phone ఉంది సార్ నా దగ్గర, మిమ్మల్ని అందరినీ రికార్డ్ చేసేసాను. ఓకే, ఐ హావ్ కెప్ట్ ఇన్ అ సేఫ్ ప్లేస్. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యూజ్ దట్. ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ ఆర్ నాట్? పాత కాలంలో మీకు ఇలా రికార్డింగ్కి డివైజెస్ ఉండేవి. కెమెరా రికార్డింగ్, పెన్ రికార్డింగ్. ఓకే, పెన్ ఇక్కడ పెట్టేశాను, మేడం ఏమేమి మాట్లాడుతున్నాడు అన్ని రికార్డ్ చేస్తుంది ఆ పెన్. ఈడు చక్కగా చెప్తలేడు, క్లాసులు అర్థం కావట్లేదు, డబ్బులు మొత్తం తీసుకున్నాడు, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గెటింగ్ రికార్డెడ్, రైట్? సో ఫ్యూచర్లో ఆ పెన్ను తీసుకొని రికార్డ్ తీశాను నేను. ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ ఆర్ నాట్? కంప్యూటర్లో ఏదైనా రికార్డ్ చేస్తున్నాను, ఎలక్ట్రానిక్ రికార్డ్ ఆర్ నాట్? ఐఎమ్ మెయింటైనింగ్ సమ్ ఎక్సెల్ షీట్, electronic record or not? So that is what it says sir, simple and clean logic. Not only computer, everything is getting included which is related to the electronic sense. Once upon a time it was computer, now the electronic definition has been changed. Go to section number 65A and 65B. In future circumstances you will come to know what is electronic record which can be submitted to the court, right sir, and how you should submit the same, right sir?
The words electronic record shall have the same meaning assigned to them in clause T of section 1 of section 2 of the what, sir? అంటే ఇండియన్ పీనల్ కూడా ఏం చెప్తుందంటే, నేను చెప్పాను రా భయ్, మీరు మూసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీకి పోండి, అక్కడ సెక్షన్ నెంబర్ 2 చూడండి, 2లో I1 చూడండి, 1లో T చూడండి, అన్నీ చూడండి, అప్పుడు మీకు అర్థమవుతుందంట. అక్కడ ఏం రాశారని నేను పెట్టేశాను ఇక్కడ. ఓకే, electronic record means data record or data generated, image or sound stored, received or sent in an electronic form or microfilm or computer generated into microfiche, right sir? Clear sir? Whatever I said, it's matching or not? Now you should answer my question, sir. Question please. ఇది 2-1T 2IT అని చదవకండి. ఓకే, 2-1T, ఎందుకంటే ఇక్కడ కొంచెం ఐలా కనిపిస్తుంది మీకు, ఐ కాదు, ఏంటి, సూపర్. ఓకే, ఈ సెక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, వెళ్ళేటప్పుడు ఒకళ్ళని అడుగుతాను గ్యారంటీగా. ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ యాక్ట్లో ఉన్నది, ఇది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఉన్నది కాదు. క్లియర్? లెట్ మీ రీడ్ ద క్వశ్చన్ ఫర్ యూ. Electronic record under section 29A of the Indian Penal Code shall have the same meaning assigned to it as in of Information Technology Act 2000, section 2 subsection 1 clause T. Clear? నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో ఒక మాట చెప్పాను, 23 చాప్టర్స్ కాదు, 26 చాప్టర్స్, 511 సెక్షన్స్ కాదు, 573 సెక్షన్స్. 29A is a section or not? They are asking question or not? Will you forget this question? Will you forget this section? If you are forgetting, nothing, no one can save you. You will never become a judge. Amended sections are very important. Amended chapters are very, very, very damn important. You add very, very as much as possible. I don't have any problem. Clear? Question clear, sir? Next question, please. Question clear? ఎప్పుడు అడిగారు సార్? Section 29A of the Indian Penal Code 1860 is what, sir? Electronic record. Amended sections are important. I'm giving you proof here. I'm not telling bluntly that this is important section, this is not important. I'm telling you with some valid proof. So believe me by seeing all these things. If you are not believing, you are into loss, sir. I don't have any problem. Okay? Clear? Chalo. Super section. Section number 30, valuable security. What's the time now? Chodakandi. Okay? I will complete 30, 31, 32, 33, 34 ఈరోజు చెప్పను మీకు, ఎందుకంటే 34లో చాలా స్టోరీ ఉంది, చాలా 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 స్టోరీ ఉంది. టుమారో విల్ టేక్ దిస్. ఓకే, సో 33 సెక్షన్ వరకు మీరు ఓపిక పట్టాలి. క్లియర్ సార్? ఇది కూడా ఒకసారి చూడండి సార్, ఫర్ అ మినిట్ సేక్. 34 and 149 మీద, 34 and 149 మీద ఎన్నిసార్లు క్వశ్చన్స్ అడిగారో తెలుసా మీకు? చదవగలుగుతున్నారా? అంటే పేపర్ వస్తే దిగుతుంది క్వశ్చన్, అర్థమవుతుందా? అందుకని రేపు తీసుకుంటాం ఇది. ఓకే ఓకే సార్, చలో 30 క్వశ్చన్కి వస్తాం సార్ మనం, 30 సెక్షన్కి, సారీ. డన్ సార్. వాట్ ఈజ్ వాల్యుయబుల్ సెక్యూరిటీ సార్? కెన్ ఎనీవన్ ఆన్సర్? నో, ఇది దాపెట్టేస్తాం, ఇది చాలా ఈజీగా తెలిసిపోతుంది లేకపోతే. ఓకే, వాట్ ఈజ్ వాల్యుయబుల్ సెక్యూరిటీ సార్? చెప్పండి సార్. ఇంగ్లీష్ అయితే అందరికీ వచ్చు కదా సార్, నాకన్నా ఎక్కువే వచ్చు అందరికీ. వాల్యుయబుల్ సెక్యూరిటీ అందరు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ డెఫినేషన్స్ చెప్పాలనుకుంటున్నారు అందరు. సి సార్, సెక్యూరిటీ
which has some value attached to it. Simple and clean. Security which has some value attached to it. What is that? Security. Now, what is security? Happen, sir. Anyone from the crowd? Indian Penal Code definition చూపిస్తాను, సూపర్ గా అర్థమవుతుంది. డాక్యుమెంట్ సెక్యూరిటీగా అనుకోండి మీరు. నో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ? ఎనీ డాక్యుమెంట్ which creates any legal right or legal liability, whether that valuable document or not, valuable security or not. మా గ్రాండ్ ఫాదర్ సార్, he purchased some shares సార్. ఆయనకు అప్పట్లో తెలియదు యాక్చువల్లీ షేర్స్ ఎలా ఉంటాయి ఏంటి అని తెలీదు. సో మా గ్రాండ్ ఫాదర్కి ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు. హీ వాజ్ అసిస్టెంట్ కలెక్టర్ అట్ దట్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం, 20 years 25 years బ్యాక్ డౌన్ ది లైన్. సో ఆయన చెప్పారు ఈ షేర్స్ కొనుక్కోరా మస్తు యూస్ఫుల్ ఉంటుందనేసి. సో మా గ్రాండ్ ఫాదర్ చాలా బిలీవ్ చేసేవాళ్ళు. ఈ సెడ్ నువ్వే కొనేసుకోరా, కొనేసి నాకు ఇచ్చే పత్రాలు అనేసి. అప్పట్లో ఇట్లా ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా లేదు సార్, అంటే మీరు డైరెక్ట్గా మీరు కొనలేరు. షుడ్ గో టు దట్ పర్టికులర్ ప్లేస్, ప్రాపర్ డాక్యుమెంట్ ఇస్తారు, మీకు ఇన్ని షేర్స్ ఇచ్చారు అది అని ఉంటుంది ప్రాపర్గా. సో 20 years బ్యాక్ హీ పర్చేస్ దోస్ షేర్స్ సార్. ద వాల్యూ టుడే ఈజ్ 1,83 lakh rupees టుడే వాల్యూ. సో రీసెంట్లీ వి వెంట్ టు విలేజ్, హీ గేవ్ దట్ డాక్యుమెంట్ టు అస్. ఎగ్జాంపుల్ ఓన్లీ సార్, ఐఎమ్ నాట్ దట్ రిచ్, ఓకే, డోంట్ అజ్యూమ్ నౌ. సో రీసెంట్లీ ఐ వెంట్ టు విలేజ్, హీ సెడ్ మహేష్ నీకోసం గిఫ్ట్ పెట్టాను రా ఇది తీసుకొనేసి. ఏంది చిత్తు కాగితాలు, ఏంది అసలు ఏంటిది? హీ సెడ్ షేర్స్. ఏం మాట్లాడుతున్నావు తాత, నీవో ఆన్లైన్లో మనం షేర్స్ ఇట్లా కొనుక్కుంటాం, ఇట్లా ఎవడు కొన్నాడు అని చెప్పాను. అని చెప్పాడు నీకు తెలియదులేరా, నాకు చెప్పినోడు ఉంగా నీకన్నా తోపు అని చెప్పాడు. సెడ్ ఓకే ఫైన్. ఐ టుక్ దట్ డాక్యుమెంట్, ఐ వెంట్ టు పర్టిక్యులర్ NSE వెబ్సైట్, ఐ గేవ్ దట్ డాక్యుమెంట్ దేర్. They have converted those shares into electronic form. They gave me those shares. Now that document has some value or not? Though it is a document, it's not cash, it's not land, it's not some property. Shares. దానివల్ల నాకు షేర్స్ వచ్చాయి 1.83 crores. It's not a small level sir, big value. ఎన్నో బ్యాచెస్ చెప్తే కానీ పైసలు రావని చాలా కష్టం, రైట్ సార్? సింపుల్. సో సెక్యూరిటీ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ ఆర్ నాట్? It is giving me legal right or not to encash that, to take those shares. In future, I can sell their shares, right? So security, which has some right, legal right, which is producing, that is known as value generation. E document undatam valla, aa company vallu, they do have liability or not to pay me, to give me the shares or not. Repa document పోయి ఉంటే ఇచ్చేవాళ్ళ నాకు, ఇస్తారా? ₹10 కూడా ఇయ్యరు, ఒక్క షేర్ కూడా ఇయ్యరు, పోరా భయ అంటారు. లే మా తాత కొన్నాడు, మా తాత తోపు అంటే ఇస్తారా? ఇయ్యరు. మా తాత మాటే ఏమంటారు దాన్ని, శాసనం, శాసనం. ఇయ్యరు కదా సార్, మాట మీద ఇయ్యరు. బట్ ఇఫ్ ఎనీ సెక్యూరిటీ ఈస్ దేర్ విచ్ హ్యాస్ సమ్ వాల్యూ అటాచ్డ్ టు ఇట్, వెదర్ దట్ ఈస్ వాల్యుయబుల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ నాట్. అండర్స్టూడ్ మై పాయింట్, రైట్? Document which has the legal right or legal liability, created, extended, transferred, restricted, extinguished, released, whatever, ఏదన్నా డాక్యుమెంట్ రిలింక్విష్ అవ్వాలన్నా కానీ, రిలీజ్ అవ్వాలన్నా కానీ, ఎక్స్టింగ్విష్ అవ్వాలన్నా కానీ వాల్యూ ఉంటేనే కదరా భయ్. నేను ఈ పేజ్ మీద రాసిచ్చేసాను, యూ విల్ బికమ్ జడ్జ్. విల్ షీ బికమ్ జడ్జ్? విల్ షీ క్యాన్ గో ఇన్ ద ఫ్యూచర్ టు ద కోర్ట్ లైక్ వాడు రాసిచ్చాడు ఆ రోజు. ఇది ఒక కాగితం చూడండి, ఏది కాగితం? నా సిగ్నేచర్ ఉందా? ఇది బాండ్ పేపరా? నేను ఎక్కడ రాసిచ్చానా మీకు కాకపోతే డబ్బులు ఇస్తా అని? ఇప్పుడు మీరు అందరికీ థాట్ రావచ్చు, రేపు వెళ్ళి ఎడితే డాక్యుమెంట్ రాపిస్తావు అనేసి. డోంట్ వరీ సార్, యువర్ క్యాష్ ఇస్ సేఫ్, ఓకే? ద వర్డ్స్ వాల్యుయబుల్ సెక్యూరిటీ డినోట్ అ డాక్యుమెంట్, రైట్ సార్? డినోట్ వాట్? Which is or purpose to be a document whereby any legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released, or whereby any person acknowledges that he lies under legal liability or has not a certain legal right, right sir? Clear sir? Let's go to the illustration sir. A writes his name on the back of a bill of exchange. Bill of exchange is a valuable security or not sir? As the effect of this endorsement is to transfer the right to the bill to any person who may become the unlawful holder of it, the endorsement is a valuable security or not? నేను బిల్ ఆఫ్ ఎక్స్చేంజ్ కింద రాసేసాను సార్, ఎండోర్స్ టు సో అండ్ సో పర్సన్. ఆ డాక్యుమెంట్కి వాల్యూ వచ్చేసింది. ఆ డాక్యుమెంట్ని వాడు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు.
రైట్? మా తాత నాకు ఇచ్చాడు, నేను నా కొడుకులకి ఇచ్చేయచ్చు కదా, ట్రాన్స్ఫర్ చేయొచ్చు కదా. నేను తీసుకోవాలనుకోవట్లేదు రా ఈరోజు షేర్. 20 years తర్వాత నా కొడుకు తీసుకుంటాడని నేను వెళ్ళి బీరువాలో పెట్టాను. 20 years తర్వాత వాడు పుట్టాడు, పెరిగాడు, అడ్వకేట్ అయ్యాడు, వాడికి ఇచ్చాను నేను. కెరియర్లో సెటిల్ అయిపోతారను. ఇప్పుడు అప్పట్లో 1,83,00,000, ఇప్పుడు ఎంత ఉంటుందో ఏమో, 100 కోట్లు ఉంటుందో 50 కోట్లు ఉంటుందో తెలియదు. ఎంజాయ్ చేయని చెప్పిన. వాల్యుబుల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ నాట్? హ్యావ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? దే గేవ్ ఇట్ టు మీ, ఐ గేవ్ ఇట్ టు సమ్ పర్సన్. ఈజ్ దట్ గుడ్ ఆర్ నాట్? ట్రాన్స్ఫరబుల్ ఆర్ నాట్? ఈ వైట్ పేజ్లో ఏమి రాసిచ్చాను, ఏమి ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకుంటుందా అవి? డోంట్ గెట్ అఫెండెడ్ మేడం. ఓకే, ఈమెం చేయలేదు సార్. ఈమెం చేస్తుంది? ఇగో నన్ను జడ్జి చేస్తా అని చెప్పిండు, నా కూతురికి ఇస్తా, నువ్వు జడ్జి అవుతావు పో. అవుతుందా? గీక్కొని గోక్కొని కూడా పనికిరాదు సార్ ఆ పేపర్. ఇంకా ఇన్ సింపుల్ ప్లెయిన్ వెలిల్లా తెలుగు లాంగ్వేజ్లో దేనికి పనికిరాదు. సో ఇఫ్ ఎనీ డాక్యుమెంట్ డూ హ్యావ్ సమ్ వాల్యూ, దట్ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ సార్? గట్టిగా చెప్పండి సార్, అందరు జోష్ అయిపోయిందా? ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ మీ. Clear, sir? Let me read it for you. As per IPC, a document hereby any legal right is created, extended, restricted or released is what, sir? Correct? Clear ainda meeku? Any doubts you do have? That's why I have made proper points here, sir. Otherwise ఇంత చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్. కొంతమంది ఫ్యాకల్టీస్ ఎలా టీచ్ చేస్తారంటే, when I used to study, they'll go with the plain బెరాక్ లాంగ్వేజ్ చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోతూనే ఉంటారు. లాస్ట్లో చూస్తే నాకు క్వశ్చన్స్ అర్థం కాదు, ఆన్సర్స్ అర్థమయ్యే కాదు. అట్లీస్ట్ యూ డూ హ్యావ్ సమ్ ఫెసిలిటీ దట్ ఐఎమ్ ప్రొవైడింగ్ యూ ఆల్ దిస్. ఏం పెద్దగా ఏం ప్రొవైడ్ చేయట్లేదు అనుకోండి సార్, ఎంతో కొంత ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. హ్యావ్ సమ్ పేషెన్స్. ఓకే, చలో సార్, అయిపోయింది కదా సార్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సార్, విల్, వీలునామా ఏంటి? షీ ఈజ్ మై గ్రాండ్ మదర్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, షీ ఈజ్ మై గ్రాండ్ మదర్. వాట్ షీ హాస్ డన్? ఇంకా నేను చనిపోతా అనుకొని స్టేజ్కి వచ్చేసిందామా. షీ ఈజ్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ 80-85 years old. చనిపోయేటప్పుడు ఒక కాగితం రాసింది క్లారిటీగా, ఇగో రేపు నేను చనిపోతే మా మనవాడికి నా నగలన్నీ, నా ఆస్తిలో ఉన్న భూమి మొత్తం, ఈ ఇల్లు, ఇంకా మా ఆయన దగ్గర నాకు వచ్చేది ఏమన్నా ఉంటే అవి కూడా వాడికే చెందాలి అని రాసిపెట్టి పోయిందామా. పోయింది, కథం. విల్లు, వీలునామా నాకు ఎంత వాల్యుయబుల్ సార్. అది ఎంత ప్రాపర్టీ వస్తుందో తెలియదు సార్. మా గ్రాండ్ మదర్ అంటే ఒక 2-3 kgs బంగారం ఉండుంటుంది నా దగ్గర. ఆబ్వియస్లీ నో సార్, ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ, మస్తు కూడబెట్టిందామా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. రైట్ సార్? సో విల్ అంటే ఏంటి సార్? టెస్టామెంటరీ డాక్యుమెంట్. హూఎవర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ దట్ విల్, హీ ఈస్ నోన్ యాజ్ వాట్ సార్? టెస్టేటర్. క్లియర్ సార్? మ్యాండేటరీగా విట్నెస్లు కూడా ఉండాలి సార్. ఆమె రాసేటప్పుడు నేను ఉండాలా? నేను ఉండాలా? విట్నెస్లు ఆమె ఉంటే సరిపోతుందా? నాకు తెలియని కూడా తెలియదు మా ముసలి అంత మంచిదని తెలియదు. నాకు రాసి పెట్టిపోతుందని కూడా తెలియదు. అప్పుడప్పుడు వెళ్ళేటప్పుడు ఏదో ఒక 2-3 చాక్లెట్లు పట్టుకోపోయేటండి. నాకేం తెలుసు ఫ్యూచర్లో రాసిస్తుందని తెలియదు కదా. రాసి పెట్టి పోయింది. పోయిన తర్వాత తెలిసింది, అబ్బా ఇట్లా మంచిగా చూసుకోవాల్సింది రా కొంచెం అన్నా కానీ అనేసి. సో ద వర్డ్స్ will denote any testamentary document. What is testamentary document? Which has created by some testator along with the witnesses. Last will. Okay, clear? ఒక చిన్న డౌట్ సార్ దాని మీద, నాకు చిన్న డౌట్. నా మీద వెళ్ళి రాసింది, దాని తర్వాత ఏమనుకుందంటే ఈడికన్నా మనవాడు ఇంకోడు మంచోడు, ఈయన కూడా మనవాడు సార్. నాకు ఈరోజు రాసింది, రేపు మూడు చేంజ్ అయింది. మా గ్రానీది, ఈడు రోజు చాక్లెట్లు తీసుకొస్తాడు, ఈడేం పీకడు, మావాడైతే కారు తీసుకొచ్చిండు, నన్ను దిప్పిండు, డబ్బులు ఖర్చు పెట్టిండు, మస్తు చూసుకున్నాడు, వాడి పేరు మీద రాద్దాం మనిషి. ఈరోజు నా పేరు మీద రాసింది, రేపు వాడి పేరు మీద రాసింది, సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్. ఇద్దరు క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చా? ఈయన క్లెయిమ్ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడు చెప్తాడు, చాక్లెట్లు పట్టుకొస్తే రావురా, ఓకే రావు, కార్లో తిప్పాలి, నీకు తెలియదు, అది నాకు తెలుసు. సో హీ కెన్ క్లెయిమ్ సార్, దట్స్ వై ఐ మేడ్ హియర్ లాస్ట్ విల్. రైట్ సార్, క్లియర్ సార్? నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, ప్లీజ్ రీడ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ మీ, దెన్ విల్ గో టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్.
దీని మీద కూడా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్, దీనిలో కూడా డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్. సి సార్, ద ప్రాబ్లమ్ హియర్ ఈస్ హైకోర్టు క్లియర్ చేయాలి కదా సార్. ఒకసారి ఒకటి క్లియర్ చేస్తుంది, ఒకసారి ఇంకోటి క్లియర్ చేస్తుంది. హౌ వీ విల్ కమ్ టు నో సార్ యాజ్ అ జ్యుడిషియరీ ఆస్పిరెంట్, హౌ విల్ కమ్ టు నో? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అన్న పెట్టచ్చు, హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ అని పెట్టచ్చు, ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీ యాక్ట్ పెట్టగలుగుతామా? ఈదర్ వన్ ఆఫ్ ది ఆప్షన్ వి షుడ్ సెలెక్ట్, ఆల్ ఆఫ్ ది అబ్జర్వ్ సెలెక్ట్ చేయగలుగుతామా? ఏది పెట్టాలి సార్ నేను? మై క్వశ్చన్ యూ అండర్స్టూడ్ సార్, నేనేది పెట్టాలి సార్? సో అప్పుడప్పుడు ఏమంటుందంటే హైకోర్టు, తప్పు అయిపోయింది, అందరికి ఫ్రీ మార్కులు అంటుంది, లేకపోతే అందరికి తీసేసా అంటుంది. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ యూ రిమెంబర్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో ఉంది అనేసి. హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ చెప్పినప్పుడు కూడా మేడం చెప్తారు, అప్పుడు చెప్పకండి వాడు ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ అన్నారు, మీరేమో హిందూ సక్సెషన్ యాక్ట్ అంటున్నారు అని చెప్పకండి. ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దీస్ థింగ్స్. ఓకే, సమ్ టైమ్ హ్యాపెన్ సార్. ఇది నా క్వశ్చన్ కాదు సార్, 2017లో హైకోర్టు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది, నేనైతే ఇవ్వలేదు. వాళ్ళు ఇచ్చిన ఆన్సర్ ఇది కూడా నేనైతే ఇవ్వలేదు. చాలా రిట్ అప్లికేషన్స్ వెళ్ళాయి. ఫైనలీ దే మేడ్ దిస్ డిసిజన్. ఓకే ఫైన్, క్వశ్చన్లోనే ఏదో ఇబ్బంది ఉన్నట్టుంది, లేకపోతే కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి ట్రై చేశారు, కుదరలేదు. ఫైనల్లీ దే హ్యావ్ టేకెన్ అవుట్ దిస్ క్వశ్చన్. ప్రతి సంవత్సరము హైకోర్టు క్వశ్చన్ పేపర్ ఇచ్చేటప్పుడు పడుకొని ఉంటుంది అనుకుంటా, నాకు తెలీదు. 3 to 4 క్వశ్చన్స్ బ్లంట్లీ రాంగ్ అయితే సార్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్ వై. హైకోర్టు ఈజ్ అ బిగ్ బాడీ సార్. అరే నాకు హైకోర్టు కొంచెం అట్లీస్ట్ ఒక 1% అథారిటీ ఇస్తే ఐ ఎంగేజ్ 100 people టు ప్రిపేర్ ద క్వశ్చన్ పేపర్ ఓన్లీ. అలా ఎలా రాంగ్ అవుతుంది? యూ షుడ్ బి వెరీ మచ్ క్లియర్ నో హూ యు ఆర్. హైకోర్టు ఏమో జీవితంలో అసలు లోవర్ కోర్ట్ ప్రాక్టీస్ అవ్వట్లేదు, హైకోర్టుకి వెళ్దామని కలలు కంటుంటే వీళ్ళు ఇట్లాంటి మిస్టేక్స్ చేస్తే ఎలా సార్? హౌ ఫూలిష్ ఇట్ లుక్ లైక్. యూ షుడ్ గివ్ సమ్ క్లారిటీ నో టు ఆల్ ద జ్యుడిషియరీ ఆస్పిరెంట్. 5,000 మంది రాస్తున్నారు, క్లారిటీ ఇవ్వాలి కదా. మాది తప్పు అంట, అట్లా ఎట్లా తప్పు అవుతుంది? జీవితాలు పోతున్నాయి ఇక్కడ. ఒక్క నోటిఫికేషన్ పోతే సెకండ్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వస్తుందో తెలీదు. మూసుకొని కూర్చొని ప్రిపేర్ అవుతూ ఉండాలి. ఇంట్లో వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అడుగుతారు, డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు మీ వాడు ఏం చేస్తున్నాడు, పెళ్ళిళ్ళు కావట్లేదు పిల్లలకి. వాట్ సార్, ఐ డోంట్ అండర్స్టాండ్. నెక్స్ట్ సెక్షన్ సార్, వర్డ్స్ రిఫరింగ్ టు యాక్ట్స్ ఇంక్లూడ్ ఇల్లీగల్ omissions. సార్ a simple question I'll ask sir, please do let me know. సార్ నేను ఇలా వాక్ చేస్తున్నాను సార్, ఓకే, యూ క్యాన్ సీ మీ నో ఐఎమ్ వాకింగ్. నడక బాగుంది అలాంటి అవసరం లేదు, వాకింగ్ చేస్తున్నాను చూస్తే చాలు. ఓకే, ఐఎమ్ వాకింగ్ ఆర్ నాట్, యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్, సమ్ ఆర్ అదర్ యాక్టివిటీ నో. నేను నడవటం యాక్టివిటీ కదా, చేతులు ఆడిస్తున్నాను, యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్. ఇప్పుడు ఎక్కడైనా ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో యాక్ట్ అని చెప్తే హీ హ్యాస్ డన్ దట్ యాక్ట్, నేను వాకింగ్ చేసిన యాక్టేనా? అండర్స్టూడ్ మై క్వశ్చన్? క్వశ్చన్లో ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? నేను నడుస్తున్నాను సార్, యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్? ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో చెప్పాడు హీ ఈస్ డూయింగ్ దట్ యాక్ట్, వెదర్ దిస్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్. యాక్ట్ అంటే యాక్టివిటీ సార్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ప్రకారంగా. సగం సగం ఇంగ్లీష్ రాస్తారు సార్, ఏం చేయాలి, ఏం చేయలేదు నేనైతే ఇంతే. ఓకేనా, దిస్ యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్, వెదర్ దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. Yes or no? Be louder, sir. Why no? Now be louder. ఒమిషన్ వదిలేండి మేడం. ఒమిషన్ అంటే నేను చేయకుండా ఉండటం. నేనైతే వాక్ చేస్తున్నాను కదా, మీ ముందలే వాక్ చేస్తున్నాను. ఎగ్జాక్ట్లీ. యాక్టివిటీ అంటే ఏమి యాక్టివిటీ? నేను నడుస్తున్నాను, నేను తిరుగుతున్నాను, నేను పరిగెత్తుతున్నాను, ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను, యాక్టివిటీ ఇది. పూరా బై జిమ్కి పో, జిమ్ చేసి ట్రైనర్గా ఉండి డబ్బులు సంపాదించుకో. దట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ హియర్. దట్ యాక్టివిటీ ఈజ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, నాట్ ఇన్ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్. If you are prohibiting law by some activity, that act is covered in Indian Penal Code. Clear? Act ante prohibited by law. Any activity which is prohibited by law. నేను నడుస్తున్నాను, బట్ ఎక్కడ రోడ్డు మధ్యలో, హైవే మధ్యలో మందు బాటిల్ తీసుకొని తాక్కుంటూ ఏదైనా లారీ వచ్చింది గుద్దు, వాడు గుద్దకపోతే వాడిని దించి కొట్టి వాడు లారీ తీసుకెళ్ళిపోతున్నాను. దిస్ యాక్టివిటీ ఈస్ కవర్డ్ సార్, ప్రొహిబిటెడ్ బై లా. అరే నువ్వు హైవే మీద అట్లా తిరుగుతున్నావు, డబ్బు మందు తీసుకొని లారీ డ్రైవర్ని తీసుకొని కొడుతున్నావా? వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్ సెన్స్? నువ్వు అడ్వకేట్ అయితే ఎవరికి గొప్ప? మీ ఇంట్లో గొప్ప ఏమో, ఎవరికైతే బయటకి కదా. క్లియర్ సార్? యాక్టివిటీ అర్థమైంది కదా సార్? వాట్ ఈస్ ఒమిషన్? చెప్పండి సార్ గట్టిగా. నాట్ టు డూ.
నేను నించున్నాను సార్ ఇక్కడ, ఏం చేస్తలేను సార్, ఓన్లీ సైలెంట్గా ఉన్నాను. ఒమిషనా కాదా? Like if you're bound to do something, but you're not bound to. ఐఎమ్ బౌండ్ టు స్టాండ్ హియర్. When something is happening. Nothing is happening here, no. I'm sitting, madam, once again. Okay, I'm sitting here, not doing anything. Omission, huh? You're supposed to take the class, but you're omitting. Am I bound to do that? Yes. How? No, madam, no. Wrong assumption. See, if you are bound by law, not bound by you, సింపుల్ అండ్ క్లియర్. మీ డబ్బులు ఇస్తే నేను బౌండ్ బై లా కాదు. క్లియర్? బౌండ్ బై లా. నేను పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను సార్, మేడం నన్ను నిన్న రాత్రి కొట్టింది, మా ఆవిడతో కలిసింది, నన్ను కొట్టిపించిందని చెప్పా. మేడం మీద ఎఫ్ఐఆర్ అవ్వలేదు. కామెడీ ఏంటంటే మేడం వాళ్ళ ఫాదరే ఎస్ఐ. నేను తీసుకొని రబా ఏం బిక్కుంటో బిక్కు అంటున్నాడు. మస్తు హర్ట్ అయింది సార్ నాకు. ఇండియన్ పీనల్ కూడా తిరిగేసా. ఒమిషన్ అని కనిపించింది. Her father is liable to take my complaint or not? I do have a right to register the complaint or not? మా వైఫ్ కొట్టినా నేను వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తున్నా, he has to take the complaint. He is bound by law. So omission happens when he is bound by law. మీరు నన్ను క్లాస్ తీసుకోమంటే నేను తీసుకోను, మీరు ఏం బిక్కోవాలంటే బిక్కోండి. ఇండియన్ పీనల్ కోడ్లో కవర్ కాదు. సివిల్ ప్రొసీజర్ కోడ్లోకి వెళ్ళి పైసలు తీసుకున్నాడని కేసు వేసుకోండి. ఇంకా మీకు రిసీట్ ఇవ్వలేదు యాక్చువల్లీ. Yeah, okay. So let me read it for you, sir. Words referring to acts include illegal omission. Acts which are prohibited by law includes illegal omissions as well. See, sir, activity ante meer cheyatame kaadu. But if you are omitting something which you are bound to do by law, but you are not doing it, it will be considered as act only. Right, sir? Let me read it for you. In every part of this quote, except where a contrary intention appears from the context, word which refers to acts done extended also to illegal omission. What is act? Prohibited by law. What is omission? Bound by law, but he is not doing. For example, police is refusing to take the complaint. Whatever I am writing in green color, those are my words, not Bayer Act language. All other words from the Bayer Act itself. Clear, sir? Am I clear? Yes. Next section. Before that section, please go through this question. Easy question. 2017 లో అడిగిన క్వశ్చన్ ఇది. Under the Indian Penal Code, words which refers to acts done extend also to. Clear, sir? Next, acts omission. Malli. Chalo, I'll zoom it. Let's go to my wife. Sir, she is my wife, as I said you earlier. ఈమె ఇంట్లోనే ఉంటుంది సార్. షీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ అదర్ వర్క్ టు డూ. నేనేం చేస్తున్నా అంటే ఇంట్లోనే కూర్చోబెడుతున్నా, తిండి పెట్టట్లేదు. ఏం పెట్టట్లేదు? ఫుడ్ పెట్టట్లేదు. కూరగాయలు తినాలను కానీ కూరగాయలు మొత్తం తీసి బీరువాలో సర్ది పెట్టాను. నేను వస్తేనే తినాలి, లేకపోతే తినకూడదు. సో ఎవ్రీ డే వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఎర్లీ మార్నింగ్ ఐ లీవ్ సార్, ఐ కమ్ టు ద క్లాస్ నో. ఎనీ హౌస్ విల్ బి అట్ హౌస్ అరేంజ్ చేసి పెట్టాను సార్. హౌస్ లోపల కూర్చోబెట్టేశాను. బయటికి వెళ్ళి ఎవరిని అడుక్కోలేదు కదా సార్. అడుక్కునే ఆమె అయితే కాదు కదా. షీ డూ హ్యావ్ సమ్ రెప్యుటేషన్, షీ కెన్ నాట్ ఆస్క్. సో బయటికి వెళ్ళి ఎవరిని అడుక్కోవట్లేదు. ఆకలిస్తుంది ఫుల్ మేడంకి. ఒక్కరోజు తిండి పెట్టలేదు, 2 రోజులు తిండి పెట్టలేదు, 3 రోజులు తిండి పెట్టలేదు, 4 రోజులు తిండి పెట్టలేదు. 5వ రోజుకి అడ్డం పెట్టదు మేడం. మేడంకి ఫుల్ స్టమక్ పెయిన్, బాడీ మొత్తం వీక్ అయిపోయింది. పెళ్లి చేసుకున్నప్పుడు 70 కేజీలు ఉండేది, ఇప్పుడు 40-45 కేజీలు అయింది ఆమె. అడ్డం ఇలా పడిపోయింది సార్. సో ఒక హస్బెండ్ వైఫ్కి ఫుడ్ పెట్టడం అనేది చెయ్యాలా చేయకూడదా? ఐ రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ నాట్? లేకపోతే ఎందుకు పెళ్లి చేసుకున్నారా భయ్? తిండి కూడా పెట్టలేవు, నీకు ఎందుకు రా పెళ్ళి? కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఒమిషన్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, బట్ ఒక్కరోజు చేస్తున్నానా? ఒక్కసారి చేస్తున్నానా? ఫస్ట్ డే తిండి పెట్టలేదు, చావలేదు. సెకండ్ రోజు తిండి పెట్టలేదు, చావలేదు. థర్డ్ రోజు తిండి పెట్టలేదు, చావలేదు. 4th డే తిండి పెట్టలేదు, చావలేదు. 5th డే 6th డే ఎప్పుడో వచ్చింది అనుకోండి. సిరీస్ ఆఫ్ ఒమిషన్స్ ఆర్ నాట్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సార్, వీళ్ళ ఫాదరే ఉన్నారు ఎస్ఐ. ఒకరోజు వెళ్ళాను, కంప్లైంట్ తీసుకోలేదు. 2వ రోజు వెళ్ళాను, కానిస్టేబుల్తో బయటికి నెట్టిచ్చేసాడు.
మూడో రోజుకి వెళ్ళాను, పోలీస్ స్టేషన్ లోపలికి వస్తే బాంబు పెట్టి లేపుతా అంటున్నాడు డాడీ. ఎవ్రీ డే హీఈస్ డూయింగ్ ఒమిషన్, నాట్ సింగిల్ డే, ఎవ్రీ డే హీఈస్ డూయింగ్ ఒమిషన్. కమ్స్ అండర్ ఒమిషన్ ఆర్ నాట్? నువ్వు 4 సార్లు చేయి, 10 సార్లు చేయి, ఒమిషన్ మేము చెప్పేసినాం కదా, అయిపోయింది. సరే, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మై వైఫ్ సార్, ఓకే, కర్ర తీసుకున్నాను, కొట్టాను తల మీద, ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ కొట్టాను సార్, చావలేదు, స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీగా 72 kgs, ఓకే. సెకండ్ డే మళ్ళీ కొట్టాను, సేమ్ ప్లేస్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్ డాట్ పెట్టి కొడుతున్నాను. థర్డ్ డే మళ్ళీ కొట్టాను, ఫోర్త్ డే మళ్ళీ కొట్టాను, ఫిఫ్త్ డే కొట్టాను, సిక్స్త్ డేకి తెచ్చింది, చచ్చిపోయింది అంతే. యాక్టివిటీ ఆర్ నాట్? ఒక్కసారి చేస్తేనే యాక్టా? 10 సార్లు చేసిన యాక్ట్ ఆర్ నాట్? సో యాక్ట్ ఇంక్లూడ్స్ సిరీస్ ఆఫ్ యాక్ట్ ఆర్ నాట్? Omission includes series of omission or not? So check out here, sir. The word act denotes as well as series of act as a single act only. Clear? Next, the word omission denotes as well as series of omission as a single omission only. Clear, sir? Yes, sir. Any confusion? Very damn dead easy, sir. Confusion అడిగితే చాలా కోపం వస్తుంది మళ్ళీ నాకు. అప్పుడు వాడు చేశాడు కదా బేర్ యాక్ట్. ఓకే, చలో నెక్స్ట్. నెక్స్ట్ కొంచెం ఒక లైట్గా అనేసి వెళ్ళిపోతాం, ఇది ఒక్కటి. ఓకే, 5 minutes, మ్యాక్స్ టు మ్యాక్స్ 10 minutes. ఓకే సార్, ఇంటెన్షన్ అంటే ఏంటి సార్? కెన్ ఎనీవన్ టెల్ మీ ఇంటెన్షన్ అంటే ఏంటి? ఇంగ్లీష్ వచ్చు కదా సార్ అందరికీ? కొంచెం అయితే వచ్చు కదా సార్, పోనీ 100% ఇంగ్లీష్ పండితులం కాదు మనం, ఎంతో కొంత అయితే వచ్చు కదా. ఇంటెన్షన్ అంటే ఏంటి సార్? ఓ మేడం, చాలా డీప్కి వెళ్ళిపోతున్నారు. జనరల్గా చెప్పండి సార్, జనరల్గా వాట్ ఈజ్ ఇంటెన్షన్? ఏదో ఒకటి చేయాలనిపిస్తుంది, నాకు థాట్ వచ్చింది, నా మనసుకి ఏదో తట్టింది, ఇంటెన్షన్ ఆర్ నాట్? ఈసారి చాలా టాల్గా ఉన్నాడు నాకన్నా, కొంచెం కాలు కట్ చేసిస్తాం, ఇంటెన్షన్ ఆర్ నాట్? లేకపోతే ఎవరైనా నాకన్నా షార్ట్గా ఉన్నారు, చాలా హ్యాండ్సమ్గా ఉన్నారు, వీడి ముఖం మొత్తం చెడిపేస్తాం, ఇంటెన్షన్ ఆర్ నాట్? సమ్ ఆర్ అదర్, ఇంటెన్షన్ ఆర్ నాట్? Now let me come with the what is object, sir? Intention you said very clearly, no? Now what is object, sir? Be louder, madam, please. With what motive they are doing this object? For what purpose they are doing that act? That is Object. For example, ఇక్కడ ఉన్న ఎమ్మెల్యేని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. Object or not? Say something, no? Yes or no or something. Yes or not? ఎంపీని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్? గవర్నమెంట్ని కూల్చేద్దాం అనుకుంటున్నా, రాజీవ్ గాంధీని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నా, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీని చంపేద్దాం అనుకుంటున్నా, ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ నాట్? ఇంటెన్షన్కి ఆబ్జెక్ట్కి ఏం డిఫరెన్స్? to achieve your objective, you must have intention. డిఫరెన్స్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ మేడం. For that object will get intention to do that act. That is what she said, madam. Exact difference, madam. What is the exact difference? English words only. I am not talking about Indian Penal Code. Exact difference cheppandi me naku. Intention untene object aitundi. That is very much clear. As madam said, I agree with your point. I am not denying it. Okay. నేను చెప్పేది కరెక్ట్ గానే వీడు వినట్లేదు అనుకోకండి. I am listening, madam. But what is the difference between intention and object? లిసన్ టు మీ ప్రాపర్లీ. ఈయన నాకన్నా బాగా స్మార్ట్గా ఉన్నారు సార్, కనిపిస్తున్నారా? అందరికన్నా స్మార్ట్ ఉన్నారు క్లాస్లో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే వదిలేండి, మన నిజంగానే ఉన్నారు. ఓకే, సో యు ఆర్ లుకింగ్ స్మార్ట్ సార్. మేము బ్లాక్ కలర్ తోటి ఈయన ఫేస్ ఇట్లా చేద్దాం అనుకుంటున్నా, బ్లాక్ మట్టి తీసుకొని పుద్దాం అనుకుంటున్నా. దట్ ఈస్ మై ఇంటెన్షన్. నల్లగా చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. బట్ అల్టిమేట్ మై ఆబ్జెక్ట్ ఏంది? ఆయన బ్యూటీని చెడిపేయాలి. కరెక్ట్ ఆర్ నాట్? వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్. రాజీవ్ గాంధీని చంపడానికి నేను ఒక కత్తి కొన్నాను, ఆలోచన వచ్చింది చంపుదాం అనుకున్నా, ప్లానింగ్ వేస్తున్నా, ఫుల్ గ్రూప్ ఫామ్ చేసేసిన, ఎట్లాగానే చంపాలి రాబోయి, మొత్తం ప్రాపర్ డిసైడ్ అయిపోయింది. అల్టిమేట్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటంటే నేను రాజీవ్ గాంధీని చంపడం కాదు, నా స్టేట్కి నాకున్న అథారిటీని అచీవ్ చేయడానికి వాడిని చంపుతున్నా. సో ఇప్పుడు నన్ను అథారిటీ ప్లేస్కి తీసుకొని రావాలి కాబట్టి రాజీవ్ గాంధీని చంపుతున్నా. సో వాట్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్ట్? రాజీవ్ గాంధీని చంపటమా, ఆ పొజిషన్ అటైన్ చేయటమా?
కరెక్ట్. ఇండియాకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉండకూడదు, ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీని చంపాలి, చంపితే నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ అయిపోతా. వాట్ ఈస్ మై ఆబ్జెక్టివ్? మోటివ్ ఆబ్జెక్టివ్ వాట్ ఎవర్ యూ సే. ఓకే, సో సింపుల్ అండ్ క్లీన్ సార్, సూపర్ డిఫరెన్స్ లేదు సార్. దట్ ఈస్ వై సో మచ్ ఆఫ్ కన్ఫ్యూజన్, దట్ ఈస్ వై దే ఆర్ ఆస్కింగ్ సో మెనీ క్వశ్చన్స్. ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తేనే మీరు ఇంత కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారంటే రియల్ టైమ్ సినారీస్లో మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెక్ చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ ఒఫెన్స్. కామన్ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ అ స్పెసిఫిక్ ఒఫెన్స్. కామన్ ఇంటెన్షన్ ఈజ్ నాట్ అ స్పెసిఫిక్ ఒఫెన్స్. ఇంటెన్షన్ ఉంచుకో, ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయకు. Now I'll tell you a small example on the common intention. Try to understand, then we'll disperse. Tomorrow continue చేస్తాం. మీ ఫేసెస్ చూస్తే నాకు అర్థమైపోతుంది. ఓకే, కనిపిస్తుందా క్లియర్గా? ఎనీ డౌట్స్ యు ఆర్ గెటింగ్? ఒకరిని లేపుతాను సార్, ఏం కనిపిస్తుందో చెప్పాలి నాకు. బాగా చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ని, నేను చాలా కష్టపడి తయారు చేశాను, ఊరికనైతే పోనీయండి దీన్ని. చూసారా? ఒకళ్ళని నేపుతాను గ్యారంటీగా. యా గీత మేడం, ప్లీజ్ స్టాండ్ మేడం. నో అదర్వైజ్ ప్లీజ్ సిట్ ఓన్లీ మేడం, నో ప్రాబ్లం, ప్లీజ్ స్పీక్, మోర్ దెన్ ఎనఫ్. ఏం కనిపిస్తుంది మేడం ఇక్కడ? ఓకే, దాని తర్వాత ఏం కనిపిస్తుంది? డీప్గా చూడండి మేడం, డీప్గా. ఓకే ఓకే ఓకే, ఈ స్టాండింగ్ ఆర్ నాట్? ఇది నేనే. ఓకే, I'll ask a simple question, try to answer the same. ఎందుకంటే సార్ ఈ టాపిక్ చాలా పెద్దది సార్, నంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ ఉన్నాయి, 2 to 3 స్లైడ్స్లో క్లోజ్ అవ్వదు ఇది. నంబర్ ఆఫ్ స్లైడ్స్ ఇట్ విల్ గో, బికాస్ సెక్షన్ నెంబర్ 34 కూడా కవర్ అవ్వాలి, 149 కూడా కవర్ అవ్వాలి, 38 కూడా కవర్ అవ్వాలి. మళ్ళీ కామన్ ఇంటెన్షన్ తో సిమిలర్ ఇంటెన్షన్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది, కామన్ ఇంటెన్షన్ తోటి కామన్ ఆబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ ఉంటుంది. రైట్ సార్, క్లియర్గా వినండి సార్, చెప్తున్నాను. మా గ్యాంగ్ సార్, లేడీస్ గ్యాంగ్, 6 members, మీ నేను చెప్పాను మీరందరూ స్ట్రాంగ్ పర్సనాలిటీ, నేను కొంచెం వీక్, రాబరీ చేద్దాము, నా మైండ్ పెడతాను, మీరందరూ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి అనేసి అందరం ప్లానింగ్ చేసాం సార్. వెళ్ళాం పోస్ట్ ఆఫీస్కి. ఐ సెడ్ ఐ స్టాండ్ అవుట్ సైడ్. నేను కొట్టలేను కదా, వీక్ కదా, వీళ్ళు చాలా స్ట్రాంగ్ మేడం, వీళ్ళందరూ రేస్లర్స్. ఓకే, ఐ వాజ్ స్టాండింగ్ అవుట్ సైడ్. లోపలికి వెళ్ళి లూటీ తీసుకొని రాండి అని చెప్పాను. 5 వెళ్ళిపోయారు సార్. వెళ్ళారు లోపలికి, ఉన్నోళ్ళని పిచ్చ కొట్టుడు కొట్టారు సార్, ఒక్కొక్కడిని, లోపల ఉన్న వాళ్ళందరినీ దొరికినట్టు కొట్టారు. ఆ మేడం, ప్రియాంక మేడం ఉంది కదా, ఆమె గన్ను తీసుకెళ్ళింది. ఊరుకుంటుందా ఆమె? గన్ను చూపించినాడా, డబ్బులు ఇస్తావా ఇవా? వాడు అన్నాడు, అసలు నువ్వు ఎవరు, నేను నీకెందుకు డబ్బులు ఇవ్వాలి, అసలు ఈ గన్ను రియలా ఫేకా ఏంది, నువ్వు నీ ముఖం లెక్కనే ఉంది, పో అన్నాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మేడం గన్తో వేలు చేసింది సార్, కాల్ చేసింది ఆ సార్ని. బయటకు వచ్చారు, నేను చెప్పాను కదా వీళ్ళందరూ స్ట్రాంగ్ అనేసి, స్ట్రాంగ్ లేడీస్ అందరు ఫుల్ పరిగెత్తడంలో కూడా మంచి స్టామినా ఉన్న వాళ్ళు అందరు పరిగెత్తారు. నేను కూడా పరిగెత్తడం స్టార్ట్ చేశా, నన్ను పట్టుకున్నారు పోలీసులు. వీళ్ళందరూ పరారు, పైసలు వీళ్ళ దగ్గరే ఉన్నాయి, చంపింది వీళ్ళే, కొట్టింది వీళ్ళే, అంతా వీళ్ళే చేశారు. నేనేం చేసిన? నేను నించున్నారా భయ్, సరే నేను ప్లానింగ్ కూడా చేయలేదు అనుకో, ప్లానింగ్ కూడా వెళ్తే నన్ను నించోమన్నారు, నేను నించున్నా అంతే. ఎవరైనా వస్తే చెప్పరా అని చెప్పారు. వచ్చినప్పుడు సీటీ కొట్టన్నాడు, సీటీ నాకు బాగా వచ్చి కాబట్టి తీసుకెళ్ళారు. లాస్ట్లో నన్ను పట్టుకున్నారు సార్ పోలీసు వాళ్ళు. అండర్స్టూడ్ సార్? నేనే చెప్పాను, రాబరీ వర్క్ ఓకే రా భయ్, చలో వీళ్ళందరూ చెప్పారు, నేను ఒప్పుకున్నా, నేను అక్కడ నించున్నా, వీళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తా అన్నా, ఓకే రాబరీ వర్క్ ఓకే. ఆమె చంపుతుందని నాకు తెలుసా? డబ్బులు తీసుకోవడానికి పోయింది, డబ్బులు తీసుకొని వస్తుందా అనుకున్నా నేను, చంపేసింది ఆమె. నాదా తప్పది? చెప్పండి సార్, నాదేం తప్పు ఉంది అక్కడ? నా తప్పుందా? నేనైతే ఏం అనుకోలేదు కదా సార్. రాబరీకి వెళ్ళాం సార్, డబ్బులు తీసుకొని రమ్మని చెప్పి ఆమె చంపేసింది, నన్నేం చేయాలి? నేనేం చేయలేను కదా. నాకు మర్డర్ శిక్ష చేస్తున్నారు సార్.
న్యాయమా సార్ ఇది? నేను ఎంత ఇన్నోసెంట్ పర్సనాలిటీ సార్. కొట్టడం రాదు, పరిగెత్తడం రాదు, ఓన్లీ వీలేయటం వచ్చు సార్. ఏదో అది కూడా మూవీలో చూశారు, నన్ను వీలేస్తున్నాను పవన్ కళ్యాణ్ కోసము, తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు సార్ నన్ను. నాకు మర్డర్ శిక్ష పడుతుందా? ఎందుకు? నా ఇంటెన్షన్ రాబరీ కాదు సార్. నేను చూడలేదు మేడం, నేను అదే చెప్తున్నాను, నేను చూడలేదు. ఆమె తీసుకెళ్తున్నా నేను చూడలేదు. మిగతా వాళ్ళకి కూడా తెలియదు ఆ దగ్గర గన్ను ఉందని. రాంగ్ ఆన్సర్. సి, లిసన్ టు మీ వెరీ కేర్ఫుల్లీ. రాబరీకి వెళ్ళారు కదా, అందరు కలిసి పోయారు కదా, ఏం చేసినా కానీ అందరికి పడుతుంది. ఒక్కడే చేసినట్టు భావిస్తాము అంటే నేనే మర్డర్ చేసినట్టు, నేనే కొట్టినట్టు, నేనే దొంగతనం చేసినట్టు, నేనే చేసినట్టు భావిస్తుంది ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ సేస్ వెరీ క్లియర్లీ. సో అందుకని ఇవన్నీ కేసులో సార్, ఏదో నా ఇంటి నుంచి తెచ్చినది కాదు. బరేందర్ కుమార్ ఘోష్ వర్సెస్ కింగ్ ఎంపీరియర్. ఏం సార్ కింగ్ ఎంపీరియర్ అంటున్నారు? సుప్రీంకోర్టు లేదు, పాడ్ లేదు, ఒక స్టేట్ లేదు, కింగ్ ఎంపీరియర్ ఏంటి సార్? ఇప్పుడున్న కేసులో కాదు సార్, చాలా లాంగ్ బ్యాక్ది. ఓకే, ఇంపార్టెంట్ కేసులో, వెరీ ఇంపార్టెంట్ కేసులో ఫర్ ది ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. లాస్ట్ లైన్ చదవండి సార్. ఎవడు నించోమన్నాడు రైన్ అక్కడ? చెప్పారు సార్, అక్కడ జడ్జ్మెంట్ లో రాశారు, అక్కడ క్లియర్ గా ఈ వర్డ్స్ క్లియర్ గా రాశారు. దే ఆల్సో సర్వ్ హూ ఓన్లీ స్టాండ్ అండ్ వెయిట్. నేనేం చేయకపోయినా కానీ ఇంటెన్షన్ కామన్ గా ఉందా? వెళ్ళావా వాళ్ళతోటి, వాళ్ళు మర్డర్ చేసినా నువ్వు మర్డర్ చేసినట్టే భావిస్తాము. నీకు మర్డర్ శిక్ష తప్పదు. నువ్వు కొట్టినందుకు నీకు శిక్ష పడుతుంది, నీకు రాబరీ చేసినందుకు శిక్ష పడుతుంది, నీకు మర్డర్ చేసినందుకు శిక్ష పడుతుంది, అన్నిటికీ పడుతుంది. వదిలిపెట్టము. క్లియర్ సార్? కామన్ ఇంటెన్షన్. One more example I'll take, I'll leave. Okay, one more example, be ready for it. Okay, can you see this picture? Clear? చూడండి, అడుగుతాను, చెప్పాలి. పేర్లు కూడా చదవండి, పేర్లు చాలా ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతారు స్టోరీ మీద. స్టోరీ చూస్తే అర్థమవుతుందా, అర్థం కావట్లేదా? చాలా కష్టపడి స్టోరీ క్రియేట్ చేశారు, మీకు అర్థం కాలేదంటే చాలా కష్టం. స్టోరీ ఇట్లా చూడంగానే అర్థమైపోవాలి మీకు. అడుగుతాను ఇప్పుడు, ఎవరికల్ని లేపుతాను, ఏం కనిపించిందో క్లారిటీగా అడుగుతాను, చెప్పాలి కూడా మీరు. అబ్బా, ఎంత మంచిగా చూస్తున్నారు నిజంగా. చాలా, ఐల్ మేక్ స్టాండ్ సమ్మన్, హీ నీడ్ టు ఆన్సర్ ఆర్ షీ నీడ్ టు ఆన్సర్ వెరీ క్లియర్లీ, రైట్? మేడం, యూ ఫ్రమ్ ది కార్నర్ మేడం, ప్లీజ్ స్టాండ్. నో, మీకు ఈజీగా స్టాండ్ కూడా అవ్వచ్చు, మీరు బెంచ్ కదా. చెప్పండి మేడం, ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో. మేడం సైలెంట్గా ఉండకూడదు, చెప్పాలి, స్ట్రాంగ్ వాయిస్లో చెప్పాలి. ఏదోటైతే కనిపిస్తుంది కదా మేడం. పడవ కనిపించట్లేదా మీకు? ఇక్కడ వాటర్ నట్ కనిపించట్లేదా? జనాలు కనిపించట్లేదా? విత్ గన్ కనిపించట్లేదా? చెప్పండి ఏదోటి మరి. చెప్పకపోతే అయితే పంపించను మేడం, మీ వల్ల ఇంతమంది స్టూడెంట్స్ ఇక్కడికి వచ్చేవాల్సి వస్తుంది చూడండి. ఓకే, who is seeing? This person is seeing. వీళ్ళు చూస్తున్నారా? కాల్చేది వీడినా? వీళ్ళని కలుస్తున్నారా ముగ్గురు కలిసి? థింక్ అండ్ టెల్ మీ మేడం, థింక్. Which part I should zoom? This one? Okay, or should I go upwards? Clear? చలో ఇంకొకరిని అడుగుతాం స్టోరీ. సార్, యూ ప్లీజ్ టెల్ మీ సార్, వాట్ యూ హ్యావ్ సీన్ ఇన్ దిస్ పిక్చర్. మీకేం అర్థం? యా, యూ కెన్ సిట్ మేడం, ప్లీజ్. చెప్పండి సార్. యా సార్, కూర్చొని చెప్పండి సార్. ఓకే, సూపర్ సార్. ఎలా తెలిసిపోయింది సార్ మీకు స్టోరీ?
మేడం జస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యూ ఓన్లీ మేడం యూ సెడ్ మీ టు జూమ్. సి సార్ స్టోరీ చెప్తాను, అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి స్టోరీ ప్రాపర్గా. అల్లా దాద్, అల్లా దాద్, అల్లా డాడ్ అనకండి, అల్లా దాద్. హిందీ అంటే ముస్లిమ్స్ పేర్స్ ఇవే అన్నీ. ఓకే, అల్లా దాద్ హమీదుల్లా, చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోండి. అల్లా దాద్ హమీదుల్లా, అల్లా దాద్ హమీదుల్లా. అల్లా అంటే సి సార్ గాడ్ సార్, అల్లా 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 అక్బర్ అంటారు కదా, అల్లా దాద్ అండ్ హమీదుల్లా అండ్ ఫ్యూ అదర్స్. ఓకే, దే కేమ్ ఇన్ బోట్ సార్. అల్లా దాద్ హమీదుల్లా ఫ్యూ అదర్స్, దే కేమ్ ఇన్ అ బోట్ ఫర్ వాట్? కరెక్ట్, ఇక్కడున్న కేన్స్ కానీ గ్రాస్ కానీ ఏది దొరికితే అది పట్టుకుపోదామని వచ్చారు. ఓకే, ఇక్కడ 3 people ఉన్నారు సార్. కాసిం షా, నెఫ్యూ ఆఫ్ మొహమ్మద్ షా. నెఫ్యూ అంటే అల్లుడు అనుకోండి, నెఫ్యూ ఆఫ్ అండ్ వలీ షా. ఏం షా? వలీ షా. ఓకే సార్, ఎవరైనా ముస్లిమ్స్ ఉంటే అఫెండ్ కాకండి సార్, కొంచెం ప్రొనౌన్సింగ్ కొంచెం గుర్తుంటుందని చెప్తున్నాను. ఓకే, వలీ షా, మొహమ్మద్ షా, కాసిం షా, నెఫ్యూ ఆఫ్ మొహమ్మద్ షా. రైట్, క్లియర్? వీళ్ళు వచ్చారు, వీళ్ళు అప్పుడు అక్కడ లేరు, వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు వీళ్ళు లేరు. ఓకే, వీళ్ళు లేరు, ఊహించుకోండి. వీడు ఉన్నాడు, వీళ్ళని చూస్తాం కానీ ఏందిరా మా ప్రాపర్టీలో మీరు తీసుకోపోతారా? వీడు వెళ్ళాడు పరిగెత్తుకుంటూ ఆపడానికి. వీళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఈడేమన్నా ఎన్టీఆరా? కాదు కదా, నార్మల్ పర్సన్ కదా, కొట్టలేడు కదా, పిచ్చ కుంపోడు కొడుకుతున్నారు వీళ్ళందరూ. అప్పటిదాకా వీళ్ళిద్దరు చూశారు, మొహమ్మద్ షా అండ్ వలీ షా కాల్చడానికి వచ్చేసారు, అంటే గన్ను తీసుకొని భయపిష్టానికి వచ్చేసారు. కాల్చేస్తాం రవి, కాల్చేస్తాం అనేసి. ఈయనకి కాల్చే ఉద్దేశమే లేదు, భయపిచ్చే ఉద్దేశం ఉంది. ఈయనకు ఫుల్ కోపం ఉంది, కాల్చేశాడు. ఈయన కాల్చాడు, ఈయన కాల్చాడు. ఈయన కాల్చింది దేనికోసం? భయపిష్టాని కోసం. ఈయన కాల్చింది దేనికోసం? చంపడానికి కోసం. ఈయన కాల్చాడు, చనిపోయాడు ఒకడు. ఓకే, ఇంకొక ఆయన కాల్చాడు, చనిపోలేదు. క్లియర్? ఈయన చంపేశాడు కదా, అర్థమైపోయింది, మర్డర్ శిక్ష పడుతుంది, పరార్. ఇంకొక ఆయన్ని పట్టుకున్నారు, ఈయన కాల్చాడు భయపిష్టానికి కదా, ఈయనని పట్టుకున్నారు. కామన్ ఇంటెన్షనా? చెప్పండి సార్, నాకు తెలియదు సార్, మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను, చెప్పండి, క్లియర్గా చెప్పండి. నో ఎక్స్ప్లెనేషన్ నీడ్. ఎస్ ఆర్ నో? నో ఎంతమంది, ఎస్ ఎంతమంది? నో నో నోకి లేపండి. అయ్యో, ఎస్కి ఒక్కలేనా మేడం? సి మేడం, యూ షుడ్ ఆల్వేస్ గో విత్ ద క్రౌడ్, యూఆర్ నాట్ అండర్స్టాండింగ్ ద పాయింట్. అంటే మనం ఫూల్ అయినా కానీ యూ విల్ బి మిక్స్డ్ ఇన్ క్రౌడ్ యాక్చువల్లీ. ఓకే, సి మేడం, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఇంటెన్షన్ లేదు మేడం, ఒక ఆయనకి చంపాలని ఇంటెన్షన్ లేదు, ఒక ఆయనకి మాత్రమే ఉంది, ఇంకొక ఆయనకి లేదు. సో హీ ఫాట్ ఫర్ దాట్. అండ్ లాస్ట్లో చెప్పారు, ఇంటెన్షన్ షుడ్ బి కామన్. సడన్ గా జరిగింది మేడం ఈ సిచ్యువేషన్. వాళ్ళు ఏమైనా ప్లానింగ్ చేసుకుని వచ్చారా? ప్రీవియస్ దానిలో మీరు చూస్తే నేను ప్లానింగ్ చేసుకుని వచ్చాను వాళ్ళతోటి, ఏరా వేలా అని చెప్పారు వాళ్ళు, నేను ఒప్పుకున్నాను. మీడియేషన్ ఆఫ్ మైండ్స్ అయ్యాయి, మీటింగ్ ఆఫ్ మైండ్స్ అయ్యాయి, అంటే మా మైండ్స్ అన్ని ఒక చోట కలిసాయి. వీ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్ వాట్ వీ షుడ్ డూ. సడన్గా వచ్చారు మేడం, వీడిని కొడుతున్నారు అనేసి, అంతే సడన్గా వచ్చేసారు. ఈయన కాల్చే ఉద్దేశం లేదు, ఈయన కాల్చే ఉద్దేశం ఉంది, ఈయనకు లేదు, ఈయనకు ఉంది. ఈయన పరారైపోయాడు, ఈయన పరారు కాలేదు, ఈయన పట్టుకున్నారు, మర్డర్ శిక్ష చేస్తున్నారు. సిమిలర్ ఇంటెన్షన్, నాట్ కామన్ ఇంటెన్షన్. క్లియర్ సార్? కామన్ ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా? సిమిలర్ ఇంటెన్షన్ అర్థమైందా? సిమిలర్గా ఉండొచ్చు, కామన్ కాదు. అండర్స్టూడ్ సార్? ఈ స్టోరీ రేపు మ్యాండేటరీగా గుర్తుపెట్టుకొని రావాలి సార్ మీరు స్టోరీ, లేకపోతే వదిలిపెట్టను. రేపు అడుగుతాను, స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఉన్నాను అడుగుతాను ఈ స్టోరీ ఏంటి అనేసి. అప్పుడు మీరు అల్లాదాద్ ఎవరో తెలియదు, హమీదుల్లా ఎవరో తెలియదు, ఏం మాట్లాడుతున్నారు మీరు, మేము ఎందుకు గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే కుదరదు. క్లియర్ సార్? ఈ పోస్ట్ ఆఫీస్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోవాలి సార్. ఓకే, ఈ మేడంలు అందరిని గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆ మేడంని ఎస్పెషల్లీ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆమె కాల్చింది. ఓకే, క్లియర్ సార్? 2 స్టోరీలు గుర్తుపెట్టుకుని రావాలి. నౌ వాట్ ఈస్ ద హోంవర్క్? ఈరోజు ఓన్లీ 5 pages రాయండి. Slowly we will increase whatever you are writing. It will go up to 30 pages. And I said you in the social media platform only while announcing this batch that we will
make you write 30 pages every day. We will ante nenu, Ashwini madam, Ashwin sir, Divya madam, evaraina avachchu. So you have to write. There is no other option you do have. So today only 5 pages. 5 pages you write, then you can leave the institute. And I'll be here only. I'll not allow you to go outside. You should show me and I'll inspect also sir properly. Evaru rasaro evaru rayaledu. నేను ఇన్స్పెక్ట్ చేయకపోతే ఇద్దరు మేడంలు ఉన్నారు, వీళ్ళు కూడా ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తారు. నక్షత్ర మేడం అండ్ ప్రియాంక మేడం వర్క్ ఇన్ మై ఫామ్ ఓన్లీ. సో దిల్ చెక్ ప్రాపర్లీ. క్లియర్ సార్? ఏం రాయాలి ఇప్పుడు? దట్ ఈస్ ద పాయింట్. నో సెక్షన్ నెంబర్ 1 నుంచి 5 వరకు ఎవరైనా రాశారా? యూ రోట్ సార్. హూ అండ్ ఆల్? ఓకే, 4 members you wrote sir. Let me tell you sir what to write. Please go to your books, whoever brought the books. తేకపోయినా కాదు, పర్లేదు, నేను చెప్తాను మీకు ఏం చేయాలో. This is index book sir. What book sir? Everyone should have this, or if you don't have, please bring from tomorrow. First book you should bring sir every day to the class until unless completion of that book, right sir? దాని తర్వాత సెకండ్ బుక్ తెమ్మంటాను, అలా స్లోగా తెమ్మంటాను, మీకు ఇస్తాను మేడం, డోంట్ వరీ. ఓకే, సో ఐ విల్ బి టెలింగ్ యూ సార్ వాట్ టు రైట్, వాట్ నాట్ టు రైట్, అండ్ యూ షుడ్ రైట్ ద సేమ్ సార్ వాట్ ఎవర్ ఐఎమ్ టెలింగ్ హియర్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ రైటింగ్, మీకే నష్టం సార్, నాకేం నష్టం లేదు. ప్లీజ్ టేక్ మేడం. ఓకే, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ సార్ వాట్ యూ షుడ్ రైట్. ఓకే, సెక్షన్ రాయాలి సార్ ప్రాపర్గా. ఎవ్రీ సెక్షన్ యూ షుడ్ రైట్. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ సెక్షన్ రాసేసారా? ఏదైనా సెక్షన్ మీద క్వశ్చన్ ఉందనుకోండి, ఇప్పుడు దీని మీద క్వశ్చన్ ఉంది మేడం, ఆర్ సార్ వాట్ ఎవర్. ఓకే, సెక్షన్ మీద క్వశ్చన్ ఉంది కదా, ఈ సెక్షన్తో పాటు ఈ క్వశ్చన్ కూడా రాయాలి. క్లియర్? సెక్షన్ అంటే ఈ ఓన్లీ హెడ్డింగ్ రాస్తే సరిపోతుంది ఈ రోజుకి. రేపటి నుంచి మొత్తం సెక్షన్ రాపిస్తాను లిటరల్గా. ఆడ బేరాక్ లాంగ్వేజ్లో ఏమేమి ఉందో అది మొత్తం రాయాలి మీరు. క్లియర్? సో దిస్ ఈజ్ ఫస్ట్ పేజ్. ఓకే, సెకండ్ పేజ్. ఓకే, థర్డ్ పేజ్. ఓకే, ఫోర్త్ పేజ్. ఓకే, ఫిఫ్త్ పేజ్. రెస్ట్ ఆఫ్ ది థింగ్స్ వీ విల్ టేక్ కేర్ టుమారో. ఓకే, సో ఈరోజు ఈ 5 pages రాసే మీరు బయలుదేరాలి. Or if you want any break, I can give break for 15 minutes. I don't have any problem. Or else better to write and leave. What option you want? Voting చేస్తాం, ఎలక్షన్ చేస్తాం. రాసేసి వెళ్తారా, బ్రేక్ తీసుకొని రాస్తారా? ఓకే.